Nyakura Mogejwang kochopo sa pagario marokinyi makawuono tarik 27 dwe mar 11 odiochieng' ma piny Kenya osebedo karito kuom kinde makoro sani ochopo kendo kayo machiegni. Kawuono wantiere kar kae ka ichiew kodwa ma odiochieng' ma kuonde chung' bura mamoko chiew ka gigoyo ombulu mar manyo jotelo madhi bedo kata ka konyogi e loso elogi, loso chike kachel koda karango kaka telo mano mag sirkal mar kaunti kachel koda ka sirkal mamalo bende tiyo kod omenda kata ka gitayo chenro magi mapile ka pile. Kawuono ka Nyakura Mogejwang madhi bedo kwa menyo ni kuonde chung' bura mopogore ka intiere Sidindi, intiere Sigomre, intiere aluora ma Ugunja. Kawuono isechiew ka in gi geno mar yiero jaod bura mari manyien. Mano bang' lemo makamano nodong' thuolo kinde mokalo. Kawuono ponono udhi yudo jatelo manyien ma bende dhi kelo lek manyien. To mago duto itime debe machiegni chenro ma kawuono. Nyinga Cleophas Oluoch jakisumo ka Nyakura Mogejwang nyaka chisango. Oyawre Nyakura Mogejwang kamora mora ma intiere okinyi ma kawuono odiochieng' ma bende jo Kenya duto oketo wang'gi mar neno kaka duol matayo weche mag yiero pacho kae IEBC biro bedo ka bago yiero madundo 24 mibo bed ka ibago e kor gwenge mopogore opogore e pacho kae. Tich mokwongo ma jakom manyien ka achiel kod commissioners manyien mag IEBC biro bedo ka timo gino miwacho ni biro bedo ka keto lwasi mano motelo ne yiero mar higa mar 2027 e kaunti ma Homa Bay. Nyakura Mogejwang e kar chung' od bura mano ma Kasipul jochung' 10 biro bedo karakore jopiny mawuok e wards mopogore opogore e kar chung' od bura ma Kasipul mano kowuok East Kamagak, West Kamagaka, wantiere kanyo kod Central Kasipul kaachiel kod wards mamoko e kaunti mano ma Homa Bay e kar chung' od bura ma Kasipul. Odiochieng' ma kawuono gibiro bedo ka giyiero jal ma biro bedo ka chwalo paro margi kata dwaro maggi mopogore opogore e od bura mamalo. Nyakura Mogejwang to ken e kar chung' od bura ma Kasipul kende kata e kar chung' od bura ma Ugunja kende bende obobedo ka wamenyo kuonde mopogore opogore e pacho kae kalore ni kombe makamago nodong' thuolo kalore ni moko kuom jotelo nowala mar mondo mi obeda jotend migepe to moko kuomgi bende osebedo ma onge jogo machung' negi kuom thuolo malach ahinya. Cleophas ang'eyo ni kopogore kod Ugunja kaachiel kod Kasipul bende nitiere gwenge mamoko mabobedo kwa menyo kawuono. Kamano bende Nyakura Mogejwang mana kaka Joyce Oduor bende oseleo ni kar kanyo dhi bedo kwa gota Ruupiny ka warango kuonde mopogore opogore piny Kenya. Mano ka warango kata kuonde maliet bende osenenore kata kinde mokalo e kinde mane gitimo kampen dhi bedo kata Mbeere North. Jowa ogota kar kacha ka wantie gi jofwambo magwa moke Mbeere North kanyo wantie gi moro bende Imbo mar piny Kenya aluora ma Malava. Wang'e maber ni kanyo bende nitiere yiero madundo matimore. Ka dhowath nam chumbi bende wantiere kaunti ma Kilifi aluora ma Magarini kendo jochung' magi nitiere kar kacha ka jopiny kawuono dhido thuolo mano mar yiero jatelo bende madhi bedo kata ka chung' e logi e od bura. Banisa mano mayudore nyandwat ma ugwe mar piny Kenya kanyo bende gino odiochieng' ma kawuono dhi bedo kata gi thuolo mar yiero jatendgi mano jaod bura. To kowuok kanyo bende e Senate bende nitie yiero madhi bedo kata kitimo e kaunti ma Baringo. Nyakura Mogejwang mana kamano parni odiochieng' ma kawuono nitiere gwenge mago auchiel mabiro bedo ka yiero jal mabiro bedo jaod bura margi. Nitiere kaunti mano ma Baringo mabiro bedo ka yiero senator margi kaachiel kod wards 17 mabiro bedo ka yiero MCAs mabiro bedo ka telo negi. Magi duto waketo nyong'ong kendo jofwambo magwa ogoyo tach e kor gwenge mopogore mar mondo mi wane ni chenro magi matimoro odiochieng' ma kawuono mar yiero madundo wakelo ni godo achiel kachiel kendo nyalo bedo kod geno ni biro bedo kinene mane Ramogi TV kae. To Joyce bende kirango kar kacha ang'eni mach achiel bende mano bedo machiegni kodwa e nyakar kae chenro ni mar Ruupiny kod Bakoromo kaachiel kod Ramogi TV. Jal ma bende nowito ngimane mano ka nitiere apisi mano mane MCA mano ma Kariobangi North mano Joel Munuve to mare noketo kom makamano odong' nono. Odiochieng' ma kawuono bende kaunti ma Nairobi kae wadhi bedo ka wago nyong'ong mano Embakasi North ma bende wadhi bedo kata ka warango niero kwa kae to itimo yiero e yo machal nade mano mar manyo MCA ma Kariobangi North. Jochung' osewuok oko gisetimo kisera ombulu bende gisekwayo kamoro amora ma untiere ka wuok sani sa 12 seche moyangi kod duol mochung'ne yiero pacho ka IEBC mar mondo mi uwuog oko kendo mondo mi udhi ugo ombulu. Ka sani wada mana rango bende kor gwenge mopogore opogore Joyce ni bende Ugunja oseyawe Kasipul bende oseyawe kod gwenge mamoko bende mano mulo kawuono. To bende parni Cleophas e kinde ma magi duto timore duol matayo weche mag yiero pacho kae IEBC bende nolimo moko kuom gwenge ma pacho kae ka koro gisingo ne jopiny ni chal mar arita inyanyate kinde gi ma ibago yiero madundo oketo ng'ala manyime kuonde kaka kar chung' od bura ma Kasipul en achiel kuom kuonde mwaseng'eyo ne kinde kisera mag ombulu. Nitiere tulo
koni kod kocha nitiere thoe mano timore. Kata kamano duol matayo weche mag yiero pacho kae IEBC kokale jakom mare mano Erastus Ethekon nosingo ni gibro bedo ka giketo arita makare maneno ni yiero makamago timore yo makare ma onge tulo moramora. Jopiny bende kinde mathoth ikwayo ni kise luto mbulu mari odiochieng' makawuono to onge tiende mar mondo mi ibede tesen kama iluto mbulu. Luto mbulu idog dala kati wuoge tesen kanyo irit duoko kalore duoko makamago wantiere kod geno ni gibro bedo ka giwuok kawuono. Iwacho ni jomoko chuogo security kata arita ne kura kisagoe igwaye mondo midog pacho ilugi achiel kachiel. Mane gimomiyo wang' jowi mara Mugi TV wasingo ni aresa ni 12 nyaka samang ichiwo lendo mar duoko mogik mag kombe giduto ma oyiero odiochieng' makawuono. Wadhi bedo ka wakono nyakwara Mugi Jwang' ni duoko giduto nyaka otieno makawuono dibiro negi eyo machal nade. Nyakwara Mugi Jwang' nyaka sani bende wapar mana weche mag arita kwe. Odiochieng' manyoro jakom no mano mar IEBC ne nitiere kaunti ma Homa Bay kod kauntis mamoko bende giluoro ka nitie kata kod jatend migawo mochung' ne weche mag arita pacho kae mano Kipchumba Murkomen kaachiel koda kapisas mantiere migawo no mano mar arita ka singo mokwongo en mar bedo gi yiero ma onge koko ma onge iwacho ni kata ka fitina nitie to koko onge. Arita kwe bende oridi e konde gi mopogore opogore. Kawuono en ting' mano mar jal misebedo kata ka isero to mano en jago ombulu mag kuonde chung' od bura giduto ma kawuono nie debe ka gidhi timo pim magi ni ginto gi jok magi mantiere kar kae. Kawuono gik mathoth ahinya nitie ka midhi bedo kae ka nie tem kata kiketo mar mondo mi jopiny orangi Nyakwara Mugi Jwang' ni kae mane madhi kelo ber ne japiny kamoro amora ma gintiere ni mar tok yiero ma kawuono japiny ema dhi bedo kod jatelo mano yiero kata moko yiero achiel dhi bedo kata kanie pis to manie pis en mana jalno moyiero. Sani koro Cleophas onyalo wacho ni may the best person win kalore ni sani koro tinga nitiere e lwet japiny ma nitiere kod nyalo mano mar yiero jal ma gidwaro to jogo duto manitiere ng'wech mano mar laro kombe makamago wang'e ni kar chung' od bura ma Kasipul nitiere jochung' 10 kar chung' od bura mano ma Ugunja bende nitiere jochung' 10 mochung' kod duond buche mopogore opogore moko kuom gi bende ochung' kar kendgi matende ni gin independent candidates. Wakwayo negi mana hawi maber e kinde ma koro gidhi e debe gin bende ka giseluto mbulu to gidog mana pacho onge bende tesenda kama iluto mbulu kacha kalore ni jomoko koseneno gi kanyo mage gik manyalo kelo liet. Odiochieng' ma kawuono wageno ni kwe bro bedo kuonde duto 24 ma IEBC bage yiero odiochieng' ma kawuono. To bende Nyakwara Mugi Jwang' wapar ni mae yiero madhi bedo kae kibago e tielo mokwongo kod duolo mano mar IEBC manyien mano motele kata kod Erastus Ethekon ma bende dhi bedo kanyo gilange duto mano bang' ka nosechuoga IEBC. En ting' machal nade ma gintiere godo sani mar neno gi chwalo mano wacho ni en yiero ma uyanga kata mano ma credible e kinde ma wantiere sani. En ng'ur mosebed kata kigolo kod duolno mano mar United Opposition kata riwruogno makelo duond buche mopogore opogore Nyakwara Mugi Jwang' mago duto wantiere kodi achiel kachiel. Pichni mineno sani Nyakwara Mugi Jwang' mago biro ni kawuok Mbeere North mano ka era kanyo en kama yiero madund Joyce osechako. Ne waloso kotone kod weche mag arita kwe waneno obila ero mokwongo ntiere kar kanyo mago jofwamb mago makoro ka gidonjo achiel kachiel mano e polling station no kama gintie kata achiel kachiel kama gintiere. Nyakwara Mugi Jwang' mana kaka ineno kanyo pichni makamago wakelo ni achiel kachiel kendo jofwambo mago beda kicha kanyo mar neno ni wach mora mora kotimore odiochieng' ma kawuono tibro bedo ka inene. Par ni kar chung' mano Mbeere North ne odong' thuolo kaluore ni jal manochung' kanyo jatend piny Kenya William Ruto ne ogwele mar mondo mi obeda achiel kuom jogo mabro bedo e buch 10 migepe mage. Odiochieng' ma kawuono warito mar mondo mi waneni to en ng'a mabro bedo kakao lemo makamano mano mar telo ne jo Mbeere North. En achiel kuom kuonde mwanyalo wacho ni kweth mapingo piny owacho kata mano maketo sirikal tesre bende ogoyo nyong'ong kanyo kaluore ni gin bende gidwaro ni gin bende ging'isa ne oteku margi kokalo e jal magichungo kanyo ka bende obedo koyombo kata oyo bende kakineno kanyo jopiny osepango lain kanyo mar mondo mi gi chenro makamano gidonje gilut ombulu achiel kachiel okinyi ma kawuono. To bende Nyakwara Mugi Jwang' wapani mano laini mosechak chan sani dakika osekalo 10 tok sa 12 to bende Nyakwara Mugi Jwang' kawuono okwan kendo wakae nikech wakone wada migi ni gikuku mare mana kaka entiere ka achiel kachiel jopiny osechopo kata kendo ka giloso wanyalo mana winjo duond gi ginto giwacho nade sama gintiere sani kata bang'e waduogi. Emmanuel Tony kori kata achiel kachiel. Piga kura saa ngapi hivi? Saa ngapi? Piga kura saa ngapi? Nakuuliza utapiga kura saa ngapi ukiona hivi? Kulingana na muda ambao umekaa hapa. Nimekaa hapa na nataka kuenda. Okay. Kuna mgonjwa mahali. Oh, sasa
Okay. So, Trevor, that is the update here. We'll be talking to them. We'll also get into the polling station to see how things are happening. But that is the update from here in Mbere North constituency at Kanyumbora Primary School. Over to you. Kamano nyakora mogejuang mano ka wantie kata koda Emmanuel to kan entie kata Mbere North weche thoth ahinya mantiere kanyo mabiro sebedo kata kwaluoni kendo wadhi bedo kanyo ka jopiny penjo kanyo ni biro go kura en wacho ni embo biro mana go kura tieko dhi tim gige mamoko mapontiere kar kae. Ma en ranyisi makare ahinya kalone jopiny ong'eyo gino ma katiba oyango negi. Wang'eyo ni luto ombulu en ratiro mar jopiny. Emo mineno kanyo ka joma mine mago madongo kaachiel kod matindo osechopo mar mondo mi ginene gi yiero jatelo mabiro bedo katelo negi e od bura mamalo kacha. Kamano nyakora mogejuang kaono bende wadhi bedo kae kaachiel koda ka jachung weche maduong' mar kae Ramogi TV mondo miyo bende olernwa ni ento yiero gi ose luogiga mathoth ahinya to ahinya kawuono ka wantiere kar kae ka warango kaka wasechako kelonegi achiel kachiel kawuok Mbere North, Ugunja, Kasipul kod kinde mathoth ahinya madhi bedo kwarango ni to kombe gi nodong' nono e yo machal nade mano miyo wachopo kama wantiere kawuono ma wantiere kod yiero gi madund. Wadhi bedo kae kod Jay Bonyo ma bende osechopo kar kachiel kachiel mar mana mondo mi orangi akiani director Bob Nyeye ne owuotho odonja koni mondo mi okonwa mana kama wantiere sani ka wanyalo yudo ne pichni mamoko mapono nyalo bedo kae gi thuolo mar rango ang'ina wayudo thuolo mano mar rango matimore aluora ma Kasipul kaachiel koda ka kone mamoko mapontiere watemo manyo Crispin Utieno mar mondo mi bende okonwa mathoth mapontiere kae ka wamedo mana luogi achiel kachiel. To Joyce bende ka warango kar kae nitiere pimruok mano mar teko ni to kweth mane mantie gi teko mane madhi bedo ka kirango tidane gi kuonde moko nikech beni aluora ma Nyanza Kasipul kod Ugunja okone ka gipimruok mapek ahinya e kinde kweth maketo sirkal tesre kod kweth no mantiere riwruok mano mar broad based ka inyalo pimo kata gi mantiere e yo Malava gi ahinya mantiere Magarini ma bende jose ywak ma ahinya jogo mantie kweth maketo sirkal tesre kod mar Mbere North. Mago duto wapo bedo ka wago e nyong'o odiochieng' ma kawuono. Kaloni ni gazet bende aneno kanyo koketo kanyo ni 2027 dress rehearsal. Nyalo bedo ni yiero matimore odiochieng' ma kawuono ema biro bedo ka loso yo ahinya to ne gigo ma biro bedo ka timore motelo ne yiero mar higa mar 2027. To mana kaka isewacho nitiere gwenge moko ma nyalo wacho ni onge rakruok ahinya kod kweth mapingo piny owacho. To nitiere gwenge moko ma rakruok ma kamano nitiere. Koro jogo maketo sirkal tesre bende osebedo ka ywak ni nitiere kaka moko kuomgi osebedo ka lieko ni nitiere chenro mago mag chocho chenro mag yiero. Kata kamano wageno ne chenro mago mag luto ombulu biro bedo ka timore yo makare. To bende kaka wawacho e kar chung' od bura ma Ugunja okinyi ma kawuono bende jafwambo marwa Laura Utieno nitiere kuro achiel kachiel kendo mana kwa nyalo yudo pichni makamago mar mondo mi wawinjane kaka gin bende odiochieng' ma kawuono kata okinyi ma kawuono gichiew mar mondo mi gidhi gi yier jal ma biro bedo ka telo negi e thuolo mano mar higni modong' mano ka yiero mar higa mar 2027 pok ochopo. Wawinjane mondi. Devoted. There's another one who's also on the other side. So after they are done, they get their fingerprints marked so that, as is usual in the electoral procedures, so that people do not come and vote once again. But then, like we mentioned earlier, there are 10 candidates in this race. So we will be crisscrossing to see whether there will be any incidences reported. But so far here in Ugunja constituency, the exercise is off to a smooth start, and we will be bringing our viewers up to speed with the decision. Kamano nyakura mogejo mana kaka bende wasigo ni kar kanyo mago matimore kar chung' bura mano ma Ugunja kama bedo kata ka warango ni ji ko sewuok oko jopiny osewuok oko kanyo mar rango gi achiel kachiel antiere kae kod Jay Bonyo mondo mi okonwa achiel kachiel embene ni onene yo machal nade machiegni ahinya okinyi makone e Ruupiny kama kaka wachakega oru nyaka nam Cleo kamano bwana duoko no oru nyaka nam oru mane mos maber gokinyi chieo makare moro mowacho yaore chieo jomoko nya yawe nyaka sauchiel joka baba ng'eni yawe seche te kamano weche thoth ahinya mantiere kar kata ahinya ka warango sani ang'eni nitiere chenro mopogore opogore mabende osebedo kwa yudo e mesa mag weche manyien nyaka sani Mbere North yo kata arita kwe oseridi kendo nitiere kata roadblocks moko mapondo noseket kar kacha nitiere kuonde makaoni dhi keto nyong'ong one gin mag ahinya monego waranga ne odiochieng' makawuono. Erokamano Cleophas, kwachako gi Mbere North to inyalo paro ni ma e gweng'
mano osebede gi liet ahinya e ndalo campaign. En gweng' ma inyalo wach ni jolup jotend piny Kenya ariyo nyogede kata nyogo e tach nikech kineno ka Kithure Kindiki profesa nyoni kuro nowacho no bro wuok mana mbere North tarik 28 mar dweni ma mano kiny koseland duoko mar yiero. To Rigathi Gachagua bende mane en jalup jatend piny mano thich oko kuwuok ofis bende nokoni en bende obro mna wuok mbere North kanyo mna tok koselandi yiero mang'ano magisero miluongo ni Newton Karish ma en jachung' gi duond od bura mar DP ema oselandi ni dhi timang'owa dhi bedo jaod bura ma mbere North. Koro en kuma liet nyong'enya to kendo kanyo iparo chien kanyo nyoro nitiere kaka jo United Opposition kamotimo Rigathi Gachagua, Kalonzo Musyoka gi Eugene Wamalwa nyo okwe ni gin gi maling'ling mawacho ni nitiere kaka inyalo kwalo ombulu kuro. Emomiyo polis oketo arita makare ni kik bedie ni gigo makamano nyalo timore mar rocho ang'owa rocho chenro mochan kawuono. To bende ka gine chenro gi mag yiero ma en yiero mokwongo madhi neno kae ka IBC rakorago aching' mano are ket gi apis manyien kanyo kotane kod Erasta Sethakon kendo en moro madhi bedo yiero madundo kuonde chung' bura mopogore opogore bacho kae. To kanyo bende iwacho ni wadhi e yiero ka wantiere kod paro mopogore opogore ni ero United Opposition kotele kod Rigathi Gachagua kod Lange osewacho ni to en ang'o madhi timore kar ka. Magarini gisewache ni ero nitiere tudruok machielo kod achiel mar commissioners kod jotelo mawuok e county mano makwale kotenore kod yiero ma Magarini manyaka sani en gino mosekwedi kod IBC nigi ting' mano mar iwacho ni proving a point kata wacho ni ero wan onge ng'ama chungo wachulo ni yiero mano ma credible. En gimoro mabende dhi kelo tem kawuono. En penj malich miwuoro ne commissioners mayande kodonjo ofis. Nikech ing'eni tok yiero mar higa 2022 mano timore ne nitiere to gi IBC mane nitiere commissioners mane moko otieko ndalo gi ofis kuma ne oting'o mano senindo Chebukati, Professor Gulie Gere to nitiere moko ma bende no resign kane koro giwacho ni ne gionge gadiera kata gi yie kuom moko kuom gima ne nitiere ofis kanyo. Ing'e gima notimore. Koro obudho karibu higni 2 kapok wabedo gi commissioners. Emomiyo group mar Ethicon nyaka timatima gino madeginyal mondo ng'ata manenogi owachie ni ombulu midhigo kawuono en ranyisi gino magibro timo e ombulu mar higa 2027. Nikech kaponi nyalo bede to tuang'e kaka piny Kenya wakachalo. En ni commissioners moketi ni nyakati ng'enye ne ichwogi gi tonge. Ti bagi gi tonge gi nang'o nikech mane kit siasa. Nikech samidhi e yiero to nyakitimie gino mabro buogo chuny ng'ama dhi timo yiero no mondo kaponi ne en gi mipango moro oyudo buok ong'e ni kara gini nosetima ng'owa jogi osefwenyo. So gigo mar Rigathi Gachagua gi kweth mare mar United Opposition wacho mago gik ma wanyaluongo gi kisungu ni tactics of opposition. Nikech nyalo paro kata chien kanyo kara Raila Odinga manosenindo Nyasaye oket chunye kamokwe to gi jogo mamoko kane gini opposition kinde ka kinde kwachomo yiero ne gigolo ga weche moko magiwacho ni magi maling'ling magin go magiseyudo mawacho ni nyalo bedie gino minyalo tim sama ji dhi e yiero mok tim ang'o mok ber. So magi gik masama ine kweth mapingo serikal matiyo nyaki bed godo nyaki tim nikech mano e kachiel ing'iso teku mari mar kisiasa to mar ariyo ikelo buok ne joka mondo kaponi ne gipango gimoro amora to nyaka koro gitang' ni chal ka giming'eyo kendo ing'iyogi iwacho ni achiel kachiel kanyo kama gintie. Wadhi yudo thuolo mar rango bende kuonde chung' od bura mamoko nyakora moge jwang' okinyi ni ma kawuono ka wago tach mane wacho ni kuonde chung' od bura ma bende wadhi bedo ka omiyo pek mana kaka nwasiko ni ka achiel kachiel kendo e thuolo ni wacho kanyo ni ka waduogo warango mano ma Kasipul to sane ka watudore achiel kachiel kod Steve Biko ka entiere kaunti ma Siaya entiere ka chung' od bura mano ma Ugunja. Okinyi makawuono Steve Biko nyaka sani ochal nade dakika osekalo 20 tok saa 12 mar okinyi makawuono bende ji osewuok oko mano mar go ombulu intiere kanyo Sigombre Sidindi koso intiere Ugunja ward kawuono kama intiere kanyo ochal nade okinyi ni. Steve Biko kinyalo mana winjo inyamiyo achal mar wach kar chung' od bura ma Ugunja okinyi ni.
Erokamano ahinya Cleophas, awinjo maber kowuok e skul kata kar tiegruok eri ma Nyasanda mayudre Ugunja ka eri kama eri en achiel kuom kuonde luto ombulu go eko ma yudre e kar chung'o bura eri ma Ugunja. Odiochieng' ma kawuono en odiochieng' ero ma jopiny osebedo ka rito ahinya ka eri mar yudo thuolo mar yiero jatendgi kata jaod burano ero mabiro tayogi ka e lak saa 12:04 mar okinyi masani ni eri Cleophas presiding officer ma kaeni noyudo thuolo mar ikono jopiny ni chenro koro chakore ayanga kendo koro yienegi mar donjo ka eri mondo mi gichak luto ombulu ka bende nyaka gie sani e kar tiegruok eri ma Nyasanda waneno ka kwan donjo jogo koma biro ka eri mondo mi oluto ombulu en kwan ma kidam ka mana kinyalo neno batha ka eri kaka ja picha mara nyalo nyisi ka eri nitie nyaka sani jogo eko ma ne nie line ka eri osetieko luto ombulu margi kendo koro jogo eko mantie kata presiding officer kod karende ka rita mondo mi jopiny omol ka eri mondo mi oluto ombulu ka bende ka gidonjo ka eri ma eri kama gibiro bede ka gichopo ka eri mano e masin ma nyiso kata macheko godo ka bende ng'ato nie system mar go kura ka nyaka gie sani e wuoyo achiel odonjo ka eri kendo dhi mbele gi go kura ka odiochieng' manyoro returning officer ma Ugunja ka eri mano Dennis Omer nonyisowa kata nolero ni chenro ni eri dhi makare ka jogo eko ma masin ni eri dhi ng'udho lwetgi ibiro ti kod yorno ero mar menyo suchgi mondo mi ong'i ka bende gin e system ka bende nowacho ni mana jogo eko kende mantiere system ema dhi yudo thuolo mar luto ombulu ka eri Cleophas ka bende ka eri kar chung'o bura ni eri ma Ugunja ni kod joluto ombulu maromo 60,114 koro mana kachiel koro ang'nwa mana bedo ka ni mondo mi wanyis ni to chenro ne dhi nade ka mana gi nyaka sani eri mane kaka chalo e kar tiegruok eri ma Nyasanda ka bende security bende kata weche mag arita kwe ored mokalo ka eri ka obila nitiere ka kendo ne gichopo chon mar neno ni chenro ni eri otim e yo makare kendo yor kwe Cleophas. Nya Steve Biko weche thoth nya mantiere kar kanyo to gin penjo maloyo duoko ma wantiere godo kar kata ngino mondo madhi bele kangi mara angina una bende kuonde mamoko ka jopiny osechako wuok oko alwora ma Ugunja kendo kapod wantiere kar ka kod Jebonyo irango ma en kar chung'o bura man gi joluto ombulu moyo 60,000 to jatelo mowuok e lemono ma en Opiyo Wandayi kano yiere e yiero mokalo noyudo kwan ombulu maromo 30,000 gi wiye mano nus mantie ka jok manoluwo en okochopo kata 10,000 kirango mane yiero mokalo sani jok mantie ka jok mochopo e line osetieko mowuok mbele poro ka podo makre koso jo mbele ka to poko chake Cleophas gimitemo penjo en ni to ang'o momiyo mbere king'iyo pichni mwayudo tiyudo ka ji osepange laini mang'eny gokinyi to kwang'iyo Ugunja to Biko wachonwa kanyo ni kijana moro achiel ema osechopo to sani saa 12:30 to kipime maber kaka kiwacho ni masani en jatend migawo mar teko kod modhi Opiyo Wandayi noyier jaod bura ma Ugunja gi kura 30,000 jogo mondikore kura Ugunja gin 60,000 gi wiye. Gima mano temo wacho en gima wadok e chien kana watimo analysis mar yiero mokalo ahinya to kaluo kendo nyalo paro kana watimo sigana mano tim gi Chris Owino mano koni ne nitiere kura karibu 700,000 mane onindo kaluo to mage mineno ka sani timore ang'owa Ugunja sani pogi chiyo nikech chalo ka gima jothuru wang'eny ne sama ji dhi ombulu ka ging'e ni ng'ato nitiere machal ka gima oseyombo to koro gin ok gidhi ok giwuogi mondo gidhi luto ombulu gikoni Cleo nosekalo wan warito mnano lande gino wasekawo mane matimore to ema hinyowa nikech abed ni wawuok chon twago ombulu chon twaringo wadoge tijewa chon wanyadhi maberie mokalo nikech sami mondo mi go ombulu no iwe odiechiengi bedo gi nafas malach matimo gigi mamoko nikech kapok ichopo sani to koro kang chopo saa 4 midwa dhi tidhi yudo ka laini chalo wuok ka nyaka sidindi to in ni dwa dhi na ka dakika 15 mondo ago ombulu mondo adoge chiro tiyudo kidwa dhi pango laini kata saa 1 to chunyi gore kendo ichaki wuok idok ni ang' naduoga chek saa 8 saa 8 no bende nitiere mana jok mang' wacho ni an bende okadwa mondo ang' nadhi saa 8 kichaki idok tiyudo ka laini bor tikono kanyal rito
arito manade to wan jo ODM waseka, wan jo UDA waseka, wan jo Jubilee waseka. Koro ibedo ni okigo ombulu nikech samuoyo mari. Emomiyo ber ka jowa duto nyalo wuok sani, joma ni Kasipul, joma ni Ugunja, giwuogi mondo gigo ombulu chon, mondo kata ka bedo ni koro jo IBC obeta beta rito saa 8, rito saa milore ombulu tikweno. To edo ka ginne gisetieko, magidhi gidoge tijegi mapele pele giyude chiembgi matinende. Nikech kawuono bende wacho ni en odiochieng'no moke ma yweyo, en odiochieng' tich, nyaka go ombulu kendo dog kachiel kachiel. Ka warango kamachielo mantiere yiero madundo ni nitiere Kasipul. Kasipul nigi gik mathoth ahinya. Wacho ni arita kwe en twak mosebede kinde ma campaign mangima. Oseti kode kod josiasa manyo lemo, jok mantiere e PC kod jopiny. Moko bende osedo hinyruok makagi ka. Gin weche mathoth man ka mokwongo mag siasa mabiro higa 2027 mani yiero mabiro kod sani chal mar wach mar yiero ahinya kotere kod wechegi mago mag arita kwe nyaka sani kawuono gokinyi ka ji wuok jo Kasipul gibed gi geno mar bedo kod arita makara. Ng'eny jatend migawo mochung' ne weche mag arita Kitwa moro komene nitiere gweng' odiochieng'no manyoro. Clovers, gigo matimore Kasipul kata mosebado katimore Kasipul to gi Homa Bay mangima gin gigo makuodo wich. Ok gin gigo monego timre piny ma ji olonye. Wuok tich kane watimo chenro marwa mar kaka wanene kaunti ma Homa Bay. Jo piny mang'eny no wacho ni Homa Bay en kaunti ma nyinge rach. To nyinge rach nikech jo siasa maketo rowere lweny. Maka gimoro timore atima to nitiere rowere mosenyiewne gi beti, osenyiewne gi ludhe mondo gidhi go jowetegi. Kendo jo piny no wacho ayanga ni gibende gipenjore ni to polis niga kanye seche ma gigi te timore. Nikech giwacho ni jogo matimo gigi ok gin jok mawuok oko, gin mna jogo mawuok kanye e Homa Bay kanyo. Kwaduoge Kasipul bende jo telo kada ja Din Salam moro no loso ko wacho ni en odak Kasipul kendo ng'eyo to wacho ni gigi giwinjo maling'ling kata kapok otimore. Koro bende kawi giwuoro ni ka japiny wacho ni giwinjo ni jomoko pango ni dwa dhi muocho tulo kamoro to bila ni kanye. To jotelo ma Homa Bay, kaunti ma Homa Bay, gibende nyaka koro giwuogo ko mondo gikwed gigi nikech sama gigi timore tiluonge nyinggi bende waneno ka chalo ka gima ok lichnegi ok obadhogi. Manyiso ni kit lweny ema dwa chale ni ene kino miwacho ni ene mode of operations matimore Homa Bay. To racha ahinya Kasipul nikech nyapare campaign ni nitie karibu ji 2 mosethoe. Kane pok wadhi e campaign kano chaka yanga kane pod ilaro nominations mag ODM be nitie ji mang'eny mano hinyore. Nitiere mitokni minyalo paro chieng' nominations mag ODM mano kethi, mwandu mano kethi. Koro ng'isi ni Kasipul ka osebedo kanyo minyawach ni Paulwen. Cleophas wawach ni kata mna nyoro godhiambo nye wayudo maling'ling kendo nye wawache Ramogi TV ka ni nitiere kweth mar jo maundu moko manyo chok kamoro mo mimi tokni gi gigo mag kelo lweny mondo gidonj Kasipul. To kanye waloso obila nyokonwa ni giketo roadblock mar temo cheko mtokni moka mama biro donjo Kasipul kanyo mondo ging'e ni gitemo ang'o, gitemo jogi. To penjo maduong' en ni to nafas mar fwambo mar kwach kich ni kanye nikech piny Kenya ka osuru michoko mang'eny ma bende ok penje no timang'o ng'eny ne dhi ne jog miluongo ni NIS. Tinye ni NIS ni kamora ging'weyo maling'ling. To koro jopiny molokore ng'weyo maling'ling mohingo gi. Emomiyo kapo ni gibed ni gitiyo gi jotelo mag kaunti kata ma oyier gwenge ma Kasipul to gi Homa Bay kanyakla nyaka koro kwergi nikech ombulu en ratiro mar japiny. Onge kaka jomoko nyalo bet kamoro ne gipango ni gidwa dhi rocho chenro mar ang'o mar ombulu. We japiny oyier kako dwaro mondo duoko moro amora mowuok iwacho ga ni samose yier ng'ato mobet ofis to ji duto manogone ombulu gi manoko gone mago joge. So lweny onge nafas e piny masani tahinya hinye gwengewa makaluo okonego bedia. Kiwacho ni mane singo bende mamedo chwal nyakura moge jwang' ne jogi duto kamoro moro magintiere kawuono wanto wachiwe kaunti ma Nairobi kae to mane wan gi jofwambo moke e tung piny sani wawinja ni Kasipul to chiwo yo machal nade watude achiel kachiel kod nyawadwa Crispin Otieno ka entiere alwora ma Kasipul ka entiere Kasimba eno yugis koso sebedo thuolo mar dhi kamachielo. Crispin Otieno machiegni ahinya e Ruupiny okinyi makawuono ka warango yiero gi madundo Kasipul ochiew nade kawuono to mage ma iseneno arene ichop Kasipul nyoro nyaka kawuono okinyi.
Erokamano inya Cleophas wachiwo maber Kasipul kama wantiere ni mana kaka iwacho wantiere skul primar mar Kasimba kendo chenro mar goyo kura ochakore sa 12 mana kaka ochan kendo kama wantiere ni nyalo neno ji jogo kura donjo kendo mae koma mar presiding officer en obet ka ong'iyo kaka ji wuok oko ka donjo kaka chako goyo kura kuma nitiere kom mar ariyo ni kanya michiwe ID mari kendo ing'iye e mashin ni ka oyango suchi kendo oyango ineno kaka wuodwa ni oketo lwete kanyo kendo picha ne owuok mano nyiso ni en jago kura maka kotieko kanyo to ontiere obire kom mar adek ni ma en kama koro imiye oboke modhi goyo godo kura kose miye to odhi godo nyaka iluongo ni polling booth kendo oyiero ng'ano modwa ni mondo obed jago kata jatend od bura ma Kasipul kaito obiro kete kanyo bathe koni mano kama agents bete ka ging'iyo kaka chenro ni dhi nyime tada ni mondo Cleophas anyisi gino matimore oko koni dhot koro wadwa ni wawuog oko mondo wanyisu kaka weche chal ma oko mar polling station ma room number 4 kendo mage kaka oganda omondo ineno ka line pod bor ka adani mondo atem loso kod moko kuom jogo mowuok Kasipul mochopo ka ginyiso ni ne gichopo sadi to chenro dhi nyime nango karibu Ramogi TV nyiso ni luongi ni ng'a ichopo ka sadi nyinga Rosa Doda achopo sa 11:30 to chenro chakore sa 12 mokinyi sa 12 wang nyaka sani gimoro amora dhi yo makare gik moko dhi makare walos kod jaduong karibu wantiere achiel kachiel Ramogi TV luongi ni ng'a ichopo ka sadi nyinga Thomas Ondiek achopo ka endi sa 12:20 to anong'o ka chenro dhi mbele mak mana ne laini ma confusion nitiere nikech ji ok ong'eyo kuonde ma nyinge gi nitie koro kata mana officials go bende ywak wan bende waywak lakini aneno ka laini sodo matin kamano oyalose gi kijana mawat iluongi ni ng'a wantiere achiel kachiel Ramogi TV ichopo sadi nyaka sani chenro chalo nang'o nyinga Vincent Onyango Nunga achopo ka sa 11:30 chenro dhi maber en mane ni pod ji okia kumonego bed ni gibede ka gigo kura en mane odhi masawa kamano nitiere mama moro be dwani mondo los kodwa ka iwuok kure to ni chopo ka sadi awuok Kasimba ta piny kon ta chopo ka endi sa 11 to mbulu ochakore sa 12 to mbulu dhi maber kendo akwayo ni kwe ji ogogo mbulu nyaka wang' mbulu rum gi kwe ka onge wach moro amora nikech wan joka ng'at achiel ng'ano mibro bland kaka jatelo indier dhi mondo tim ni ang'o kaka jadak ma Kasimba ng'amo yier kaka jatelo akwayo ni kopo no yiere to kik obed gi bagusi otine jopiny duto te nikech nitie jomoko miye gi jomo miye koro otine jomo miye gi jomoko miye machal nikech koro en jatelo mar pinyno to oritwa ogernwa yore opuonj nyithindo somo maber gik moko timre maber mane gima dakwa jatelo mibi yier nikech jatelo miyiero Nyasaye mayiero awinjo makare Cleophas winjo kaka weche chalo mano ka skul primary ma Kasimba ka jopiny ochopo ka kendo gimedo mana molo e skul ni mana maneno ni gitimo kaka owinjore mar goyo kura ne jogo ma kata ng'ano ma gidwa ni mondo otelnegi e od bura ni ma Kasipul kwawuok kama wantiere ni mano ma Kasimba primary warang ne wadhi kendo e kuonde mamoko ma igoye kura mondo wanyisu kaka weche chalo mopogore ka Kasimba ka wanyisu kaka weche chalo kuonde mopogore kendo ang' no ng'eni jotelo mage jogo ma gin jochung' e yiero ma dundo ni
gin ang ne gibed ne gigoyo kura kuonde machalo nade. Mago ang ne wanyisu Cleophas ka wawinjo kuonde mag dhi goche, kendo ang ne watudre kod achiel kachiel mondo wanyisi gino matimore kaluwore kod yiero madundo mano mar Kasipul. Kapok atieko Cleophas, wan ing'eni ne wachopo kata ne wachako wuotho kar sa 10 okinyi, kendo wanyalo nyisi ni obila mopogore opogore nitie kar romgi e boma ma Oyugis, kendo kata kuonde ma igoye kura kaka ka wan gi obila bende ma yango kaka chenro ni dhi nyime. Inyalo neno gintiere ka kendo gimedo keto arita e yo makare e gwengegi ma Kasimba kata school primary ni ma Kasimba. Miyo ang ne wawegi kanyo kendo ang ne watudre kodu ka ang wantiere kama igoyo kura mopogore gi Kasimba mondo wanyisu ni ang'o madhi nyime kaluwore kod chenro mar goyo kura ne jaod bura ma kata ng'ano ma biro bedo jalno ma oyier kaka jaod bura ma Kasipul mane kaunti ni ma Homa Bay. Cleophas. Agoniro kamanya Crispin Otieno da mithuolo mar mondo mi ring bende irang nwa mathoth matimore alwora mano ma Kasipul okinyi ma kawuono, bang' kelona maler bende okinyi ma kawuono gigo ma osetimore Kasimba, mano school mano ma Kasimba okinyi ni ma kawuono, mano Oyugis Town. Ka wantie kachiel podi ang' waweyi kanyo ka waduoge studio mana Nairobi kae mar mondo mi bende wapenja ne penjo machielo ma pod wantieko kar kae. Jay Bunywano kanyo gimotimore kacha kachiel kendo en gimoro achiel manenore ni jo Kasimba owuok oko kata jogo mantiere Kasipul. To bende maling'ling ma Lebich bende konowa kar ka ni chenro mag ombulu osechakore magete sende mag luto ombulu mopogore opogore Kasipul, kendo wacho ni e gweng' ma Kosele wajogo kura go bende osemondo mano mago kachiel kachiel. Kasipul nigi jogo ombulu moyo 67 kama gintiere ka kuondegi duto e What's Beach kuonde luto ombulu maromo 142 en geno mar odiochieng' ma kono gidhi bedo kar kae. To ahinya Kasipul kwarage ka nitie siasa bende maling'ling mopondo mantiere iye ka mageni kawuono yangore lela kose yang ni ng'ama oyombo e leo machalo kama. Pogruok madipo ni dimienje e kind gavana kod jalop mare. Igeni ombulu ma Kasipul ni omit kendo olit. Omit nang'o? Omit nikech iwacho ga ni e demokrasia ng'ato ka ng'ato yiene wacho pache to gi siro gino moneno ni ber ne gi chunye to gi pache. Emomiyo ineno ka Kasipul ka governor Gladys Atieno Nyasuna Wanga ne support candidate mar ODM ma en Boyd Were. To jalupne Joseph Oyugi Magwanga to nye support jachung' kar kende miluongo ni Philip Aroko. Mano ng'iso ni en kuma demokrasia nitie. Ma ng'ata nyalo timo ang'o, nyalo siro jachung' moro amora modwaro. To kata kamano, yiero ma Kasipul ni Cleo ka ng'iye maber, to en yiero ma gidho ema jalamo wacho ni dhi pogo wuon thum to gi jakuo. Nikech kidok chien king'iyo kaka Gladys Wanga to gi Oyugi Magwanga noyudore e komachiel. En gino ma kila ng'ato kuomgi pod nega gi kiawa. Nikech inyalo paro ni ne nitiere jochung' karibu 6 mane laro kom gavana mar Homa Bay. To kane chama mar ODM owacho negi ni koro nyaka gibed piny mondo giwinjre mondo gidhi e yiero ni kaka joka ng'ato. Noko ni Gladys nikech ene mane miyo kende mane chung' kanyo. To nikech bende kanigo gi kogono to party leader mar ODM manosenendo Raila Amolo Odinga nowacho ni ber ka gisiro Gladys Atieno Nyasuna Wanga kaka governor to gikaw Oyugi Magwanga ma bende nosechung' dereyo katemo laro kom mar governor mondo obed jalupne. Koro kae inyalo wacho ni ne en gino miwacho ni keny mano konga. Nikech gin jariyo mane nigi mbi gin gimbi ahinya e county Homa Bay kanyo. Koro ne en keny mokonga ma Kisungi wacho ni marriage of convenience. Koro ing'eni sama untie marriage of convenience ni en ni ng'ato ka ng'ato bende pod nigi gige moko modwano timo ang'owa modwano lu. So tek mondo ji owuoth kanyakla. Nikech in gi magi to en gi mage. So waseyudo ni governor nigi mage to Yugi bende nigi mage. Ahinya king'iyo korka governor
oneno ni newe nafas ni miye nafas mar yiero deputy mare doko yiero Yugi Magwanga. So obende nitiere kuma samoro kobeti to paro ni bedie no miya nafas doka yiero ng'ani mondo timang'owa obed jalupna. Mano gima nyaka wawachi. To Yugi Magwanga bende wacho ni chama mar ODM ni no maya nafas maberie moloyo mar bedo gavana mar kanye mar Homa Bay. Nikech Oyugi no laro kom ni Gaviti Cipriano. Magi dhie do keso ng'ad mne Supreme Court. Mangiso ni mbi manen godo cha ne pod en gi geno ni komiye thuolo gi chama mar ODM to nyalo timo ang'owa to nyalo bede gavana. Koro chama no chwanye kuom kone ni ooyo in koro nyaka ngibed deputy governor mar Gladys Wanga eka mondo wadhi e gini kamoro achiel. Mano ng'isi ni gite gin gitogi nyawadgi. Nitiere kaka Oyugi neno gavana to nitiere kaka gavana neno ng'awa Oyugi. So emomiyo yiero ni kawuono kodhi kamoro amora ka ng'ama ne Gladys support oyombo tibro wach ni Gladys otimo ang'owa onyoro jalupne nikech ing'eno Oyugi to wuok Kasipul. Mang'iso ni siasa mar Homa Bay Governor Gladys Wanga koro nyalo chung'ie motegno moloyo kowacho ni e Homa Bay ka ane ruodh Homa Bay. Ene mungirore. Ene mungirore. To bende kirange kar kanyo Kasipul kanyo gisebedo kage wacho kinde ma campaign ni ok wadwa joko mondo mi odonj kar ka. Jo Kasipul omi thuolo mar yiero ng'atgi giwuon mano kama gitiere kar kacha. To jogo mabende siro Philip Aroko kaachiel koda ka Boyd Were waseno pogruok mano ingocho nen broad based candidate. Mane UDA bende oge jachung' margi kar kacha. To kirango jogi duon bura mar UDA kata bichata gi mosepogore diere. Te jo UDA mantiere kaunti ma Homa Bay moseyango chung' margi kendo gisiro Philip Aroko. To jogo man male apis maduong' wiyo kacha Aaron Cheruiyot ka ne ntiere Homa Bay weekend. Gima no lero owacho ni wan wantiere ka to wantiere tok Boyd Were. Gima tie kar ka bende kata UDA bende ma Homa Bay chanero koro pogore diere. Mano to kare nikech kata kanyi neno kit ji manyodhi campaign ne Aroko mawuok e UDA kama oting'o gavana machon ma Migori ma Okoth Obado miwacho ni ene coordinator mar UDA apani ma Nyanza. Kineno ji kako Deo Widi mose chungi UDA nyaka ne ji tiek yiero mokalo ma gidonji chama mar UDA ni. To gi jogo mamoko. Nyiso ni nyaka UDA chapter mare ma Nyanza ng'ine to ere kaka kanitiere winjruok mwatimo nikech wane broad based gi jo ODM to ere kaka wasiro gini to kenda duki mna cheni ma bende ng'iso demokrasia kata bede mna ni king'iyo gimiluongo ni party discipline to jo UDA manyo support jachung' kar kende ni inyalo wach ni noringo oko Yugi Magwanga manager ODM to support the candidate mochung' kar kende bende nyakono ringo oko kiluo party discipline to king'iyo yor demokrasia to no bera lakini waduoki chien karo Yugi Magwanga gi Gladys en ni kapo ni ng'ama ne Yugi Magwanga siro oloyo to mano bende ok dhi ng'iso chenro maber mag chama mag ODM kanye e constituency ma Kasipul to gi Homa Bay nikech ng'eni Gladys en jakom mar duond od bura mar ODM National Party Chairperson en gi ting' mapek kabisa en gi ting' maduong' miwacho ni nyaka en nikech sama party leader onge to ng'ama iluwo monego winj duonde tok party leader en jakom mar party. Koro en gi gimako tim gimora mora madonyal mar neno ni candidate mar party neni oyombo nikech abed no wuok kamoro ka Turkana abed no wuok kamoro ka Wajia to mbolo to timore Kasipul to dok lich ahinya nikech nyalo kone an party chairperson gini na wene jo Kasipul mondo tim ang'owa otim to ma en party chairperson Kasipul ni county mare maene governor koro nyako tim gimora mora madotim mar neno ni yiero ma Kasipul ni odhi kaka ene modwaro nikech mane mabroke miye mbigo teku mar chama to kata mar bede kom gavana. So an kang'iye en ni ombulu madhi mbele kawuono Kasipul en lweny e kind Gladys Wanga to go Yugi Magwanga. Gimora mora mabro timore tok mano e kind ji ariyogi ombulu ma Kasipul ne ema dhi thego gi. E kinde ma irange kaka
lwenye kinde ji ariyo. Dipo ni jopiny moko nyalo bet piny to wacha ni koro en lweny aching'. Nikech koro kaka ni wadagore ne jowa kama ntiere. Joma gwanga nika, jo governor wanga ntiere karka to gimbe gin gi candidates magi e yiero machalo kamae. Ang'eni gin en kama no menyi gi nyong'ong maduong' ahinya kod IBC kendo kata no nyaka fwai mani chiwo ne jochung' mana ariyo Aroko kachel koda ka Boyd Were. Chanya sani kama ang'eni waselose weche maga arita kwe. To nyaka sani jayiero madhi kacha Kasipul inya penji kacha ni what's at stake en ang'o maduong' ahinya ma jo Kasipul dwaro ikire. Jomoko wacho ni wako kura mondo moyud kwe bende yude ballot kanyo koso kwe ni gimoro ma inyalo kata lose to kiero. Emomiyo Cleophas yiero ma Kasipul iwacho ni en high stake nikech ng'eny ji madhi go ombulu ok dhi yiero jatelo magidwaro. Ng'eny ji dhi go ombulu ka giyiero jatelo motenore gi kweth mar gavana kata kweth mar jalup mare. Ma e gima ombulu ma Kasipul ni oduoke. Nikech kane watimo debate mar candidates chieng' Jumapil Homa Bay, Ramogi TV gi Ramogi Radio. To kiwinjo maling'ling ma jopiny manobiro wacho, tinena ka nitiere gino ma kisungu luongo na alignment. Ji nochung' ng'ato ka ng'ato osekawo kore jopiny. Ma gin ging'iyo ni wan candidate wa en ng'ane, to kipenje ni candidate ni tutimango to koni ng'ane ni jok masiregi osechawa gaming'a. Jok masiregi osenyorowa gaming'a. ODM nomawa gini koro sani wadwa miyo gi discipline. Ineno. So mage gik madhi mbele. Ok ni anayiero ng'ama dhi chung' na od bura mabiro tero dwacha kaka japiny. Madhi loso chike mabeyo mamiyo ngima na Kasipul kabedo maber. Madhi ng'iyo kaka usuru magolo kaka jadak ma Kasipul ka piny owacho mamalo tiyogo. So gigo ma jaod bura onego tim. Ok en gigo magine agenda kate paro mar jogo madhi go ombulu mang'eny Kasipul kawuono. En ni gidhi ng'iyo ni to Gavana ochung' kanye to deputy no chung' kanye to kaka jogi osebedo katiyo kodi mane kaka gidhi go ombulu. Depo ni adier en ni oganda pod ni mabor ahinya e wacho ni wadayiero jatelo madhi timo tich monego bed ni otimo. Thoth jood bura masani kochung' kitemo rangogi ng'ato bokone ni kiyiera tadhi loso ni yo. To gima be mano tok tije gimonego tim bende oweyo. To ma gik mamoro japiny kama gintie sani. To moko sani bende dhi go kura mana kaka kisewacho gi ich lit moro ma gintiere godo, ich wang' moro gintiere godo madhi bedo kata ka gwacho ni notimnwa ma wadwa chule debe. Moko bende wacho ni wan wadong' ot nikech ng'ato waonge kanye onge debe ka. Mano miyo jok moko bede thuolo mar biro kumoro achiel kendo gitim mano mar siro oganda mamoko mopogore. Ng'eni jogo mane ntiere ODM e nomination kacha mano kuyudo thuolo mar yudo ticket mano mar ODM e yiero masani. Ana achiel kuom gine noriwre kacha kod Aroko bende ntiere kanyo mano Newton Ogada e kind ji mamoko bende mano riwre kodgi yiero masani gi ich wang' mantiere ma ng'ato chopo go kar kacha. Jopiny bende osekawo step moro chien mowacho ni wan koro wan gimomiyowa wabodhi go nyime. Dipo ni mani gimomiyo samoro kata much dongruok tine gwenge moko. Akia kaka hangover iluongo gi dholuo. Apa ni wabro manya ni to hangover iluongo nango gi dholuo. Nikech gima timore ahinya en ni jothurwa ng'enyne pod gi hangover mar gima ni iluongo ni wadhi konyo jakom lweny malo. Tok kata jopiny kende, kata mana jotelo moyier. Cleo anyalo kodi ni e higa mar tok yiero mar 2017 ODM notimo survey moro ahinya to kuom jogo manoyier gotiko mar ODM. Cleophas, survey no report no wuok ni atamalo 85 mar jogo duto manoyier gi ODM ne pok oneno manifesto mar ODM to ne gikia manifesto mar ODM. To mae duondo od bura michungo moyieri maine od bura notimne jo od bura. Ok ni nodhi omanya jomoko e town kamoro to penj jo od bura machunge od bura gotiko mar ODM to gikia manifesto. Ka kore kia manifesto mar chama michung godo to japiny to bro ng'e nade. Nikech ng'eni achiel kuom tij jotelo en ni imiyo jopiny weche makonyogi, ikonyogi ng'ado riek, ikonyogi paro. To chama ka chama thurwa ka nigi gimiluongo ni manifesto ni. Nikech manifesto ni e plan ma kichopo office tidhi timo. To ka ino yieri sechopo office to mar party monego bed ni milai miluwo kitiyo gi jopiny ikia japiny bro ng'e nade. Emomiyo kaki wache ni dongruok pod tin e thurwa
nikech gino ma jotelo kata josiasa midwa no yier wacho ne jopiny opogore gi gino ma kosechopo ofis to onego tim ang'o onego tim. Jaod bura tije ne mna dek kende. Dhi od bura kanyo tero dwach jopiny moyiere, loso chike to ging'iyo kaka piny owacho tiyo. To ng'iyo kaka piny owacho tiyo ni to gi dwach jopiny ne oketie gimiluongo ni budget. Sami loso budget ni emipoge mwandu. Emikoni anto koro constituency mara kaka mari ma Kisumu en Kisumu Central. Koro ka in jaod bura ma Kisumu Central to nitiere committees mopogore opogore. Mi wacho ni wan jo Kisumu Central gigo madwa her e pesa midwa poge hikomendani gin achiel ariyo adek. Ting'iyo mago ma onego tim gi national government to king'i mogo monego tim gi nikech nitiere jochung' moko manyewa winjo kaka wacho no dwa dhi gero ECD. Mano ok tij jaod bura. Moko wacho ni gidwa dhi gero apaya. Mano ok tij jaod bura. Tij jaod bura maduong' kopogore gi weche mag budget gi representation gi legislation gi oversight en gimiluongo ni lobbying. Lobbying ni nyiso ni idhir piny owacho. Tubet kod gi piny tikoni wan kaka jo Kasipul. Weche mag stima thagowa. Ibet go pio wandai. Tikone ni budget ni manyien mar hikomenda mabironi. Iparwa miwa transformer ktagina par. Tuwaket ge chiro ni chiro cha chiro. Tidhir Murkomen. Tikone ni weche arita kuok ber Kasipul. Medwa police stations kata police post moko. Titim na gigi miluongo ni staffing. Magwe tije jaod bura. Ok gigo mwawinjo kasiko jok moyier. Wachonwa, adhi gero nundara mowuok bondo kadhi e polo, adhi loso nu pipe mar chai, mago onge, mago kutij jaod bura. Emomiyo jopiny yiero jok moko timang'o, moko deserve bede od bura. Gibokoro ni I will lam this road. I will lam this road. Mane matiere kanya achiel kachiel sani nyakora moja. Pod kwa medo mana rango ni matimore kor gwenge, wadhi achiel kachiel nyaka Kosele. Mano Kosele primary, mano kamontiere kata kod Alia Beach, mondo mi okono nyaka sani, to Kosele chalnade, odichi manyoro kata ne mana ikruok, ne yiero makawuono, maduno mitimo ka chung bura ma Kasipul. Alia Beach oyawre, okinyi makawuono, jo asego, ta nyaka mintiere kawuono ka intie gi jomumbo, ei Kasipul, gi chalnade. Cleophas Lochero kamano maendi en achiel kuom tesende mag luto mbolo 140 mantiere ka chudo bura Kasipul kaendi kendo wabiro achiel kachiel ka wantiere tesend luto mbolo ma Kosele mabe nitiere ward ma Central Kasipul kaendi ma achiel kuom wards abich ma Kasipul kaendi ma kawuono oganda jo Kasipul wuok oko mar yiero jaod buchgi manyien yiero madundo ma IBC chano obago odiochieng' ma kawuono Kasipul kaka achiel kod gwenge mamoko bende timo yiero madundo odiochieng' ma kawuono. Cleophas Gukinyi no yawo tesende mag luto mbolo sa 12 mana kaka ne IBC osesingo kendo jo luto mbolo ne omondo tesend ma Kosele kaendi kendo gidhi nyime kod chenro mar go mbolo ka nitie moneno ka osetieko chenro mag go mbolo kendo osewuok ka gidhi tijegi mapile pile. Kinyalo paro kod odiochieng' manyoro jatend migawo mar rita kwe Kipchumba Murkomen ne ogolo siem ne jogo mbolo ni bang' ka gisetieko chenro mar go mbolo to gidhi achiel kachiel e miere kendo gewe mana tijni ndi ne obila ka achiel kod picha seguyo mag IBC na koro bronge ka chenro mar rito ka achiel kod kwano mbolo bro dhi nyime. Cleophas ka chudo bura niendi ma Kasipul ne kod jochung' 10 maduto laro kom achiel ma ibro ng'ini to ka wikudhio ma kawuono to ng'ano ende mabiro wuok joloch kuom jochung' 10 ma osebiro kaluwore Kasipul kaendi ka gitimo campaigns magi mar bedo jaod bura ma Kasipul. Bende inyalo paro ni Kasipul kaendi ni kod kwan jogo mbolo 17,513 ma biro go ombuchgi e tesende mag luto mbolo 142 wards abich ma Kasipul kaendi kendo chenro mar go mbolo ne ochakore okinyi ma kun sa 12 kendo chenro no dhi nyime e tesende mag luto mbolo mopogore opogore 142 ma Kasipul kaendi kendo anyalo wacho ni arita kwe pek mokalo Kasipul kaendi kendo nyoro ne waneno ka obila mopogore mawuok e gwenge ma Homabay County ka achiel kod counties ma Libamba ne all kaendi mar neno ni arita kwe obedo makare kendo Cleophas e kar ombolo kata tallying center ma ntiere skul sekondar mag Orosare ne waneno ka okel obila mag majoni ma bende biro konyo e ng'iyo weche mag arita kwe ma neno ni
onge ng'ata ng'ata manyalo rocho chenro mar yiero ma ibago kasipul kaendi kendo nyaneno ka jatend migawo mar arita kwe ne ogolo siem mager ahinya ne josiasa kaachiel kod jogo oko manyalo bedo kod paro mar kelo rowere kata gunus mar temo rocho kwe kasipul kaendi kinde ma yiero biro bedo kadhi nyime ka okoni tij rito ombulu en tij IBC kaachiel kod obila ma bende giwacho ni oket kamoromo maneno ni ombulu riti kendo onge youth kata rowere moro amora mibiro yienegi donjo e tesene mag luto ombulu ni girito ombulu kokoni mano ting' ma sirikal nigo kokalo kuom bad migawo mar obila kaachiel kod neno ni gimiyo IBC rita mowinjore maneno ni ombulu ma jopiny ogoyo oriti kapok otergi achiel kachiel nyaka e kare ombulu ma nitie Agoro Sare kama koro ibiro kwane ombulugi kendo ilando jaloch ayanga ng'wel haro komoro bura ma kasipul kaendi ma bende oywayo wang' jochung' apar duto malaro koma achiel manodong' thuolo bang' nek mar manen jaod bura ma kaendi Ong'ondo Were manonegi Nairobi dwe mar 4 higa niendi. Cleophas bende wabiro luwo moko kuom jochung' mopogore opogore kuondego eko ma gibiro goye kura mondo ginyiswa ni to gineno nade ka odiochieng' ma kawuono dhi kalore kod chenro mar gombulu ma dhi nyime. Nyaka sani endi onge gimoro amora wasewinjo ni otimore kendo pod wabiro dhi nyime kod timo tudruok kaachiel kod tend arita kwe kaunti ma Homa Bay ka manono ni to ginang'o gini nyalo wuok e tesene mag luto ombulu kaachiel kod kuonde mopogore opogore kasipul kaendi ka koro oganda jo kasipul wuok oko mathego ruedhi 9 kaachiel kod 100 ma osebedo kaluwore katimo kampen magi kendo odiochieng' ma kawuono gibiro dhi nyime mar ng'eyo ni to odiochieng' ma kawuono biro chalo nade kaluwore kod chenro ma kamano endo. Aneno ka nitie jopiny ma osetieko chenro mar gombulu kendo wabiro yudo thuolo ma loso gi moko kuom jopiny ma osetieko gombulu to nyiswa ni to gineno nade kaluwore kod yiero ma kawuono nikech inyalo paro ni obila anyalo wacho Cleophas ni obila ni okwor kasipul kaendi mangima kendo aneno ka arita kwe ojiw mokalo kendo ni kasipul osebedo kod weche mang'eny ahinya to weche mag tulo e kinde mag kampen kendo ne emomiyo ne jatend migawo mar arita kwe Murkomen ochopo kaendi mar donjo mar ng'iyo ni to chenro mag arita oiki machalo nade kasipul kaendi mondo mi kik koko kata tulo moro amora bedi. In achiel kuom jopiny ma osego ombulu chalo nade ng'isane kaka chenro dhi ma ok iwacho ni gocho ne ng'a kata support ng'ande chenro mar gombulu no ka chalo nade okinyi ma kawuono kosele ka migoye kura nikech ago nyingi yamakuni erokamano an giluonga ni Olga Duda aja ombulu makosele kora moge jwang' watimo mos mano kwa chako winjo duond Aduda mano jago ombulu e kar chung' bura mano ma kasipul kama entiere kar kanyo achiel kachiel ang'e nang'o wayud thuolo mar winjo mathoth ahinya matimore kasipul to mana kaka wasewinjo mana alwora mar Kosele to nyaka sani oganda osewuok oko mar chako goyo ombulu moko bende osetieko kendo puochgi pa kuomgi ni mar tich to nyaka tim sa modong' ka dakika 2 mondo rom sa achiel oganda moko onego bed ni wuok osedonjo e chiro ka gin ka Simba kanyo jok modhi 1000 Street bende osedhi ang'e ni sani weche thoth ahinya matimore kasipul jok moseyaw dukni ka gionge gi baji nosesing negi kata ni arita kwe to dhi bedo moro makare. Kosele kopogore gi kama naneno kacha ka Simba wano kacha ka gima jo kasipul kata jok mowuok e kuonde chung' luto ombulu ariyo mwaseneno pod odong' gi 140 mapok warango en geno maro dhi bedo kata kaluwore gi duto maneno Kosele sani okinyi ma kawuono ni en ranyisi ni oganda osechiewo to pok giwuok karomgi podi nikech Cleo king'iyo kendo chaka wacho mna Mbere North king'iyo pichni mawuok Mbere North tiyudo ka gisewuok mang'eny to an jowa kore kawuok kidam to en mna gino mwawacho ni en ga samuoyo samoro nikech ing'eni wasebedo ka ombulu duto ma ji dhiye samoro wuok ga kaka ne jowa dwaro emomiyo chuny jowa mang'eny bende oseol gombulu nikech giwacho ni to kata wago to gima wadwaro chok watim nang'o ok wayudga. Inyalo paro kata ka tok yiero mokalo mar 2022 ka maneno gai mar ODM Raila Amolo Odinga ne wacho ni iko maana gani ya kuenda kupiga kura kama matokeo iko namna hii kane koro loso ganda majoluo ahinya to toka koro duoko no sebiro ma kaka no wuok no mano bende pod nitie chuny jowa mang'eny. Emomiyo achiel kuom gigo ma jotelo nyaka bed ni timo en ni paro ne jowa teko ma ombulu ni godo nikech ombulu ni kigoe mokwane yo mahuyanga tibro yudo ka ng'ano mihero odonji ofis
to ka en ng'ano mobidhore to biro timonu gigo madwarore kaluwore gi ofis mokawo. Nyaka bende wawachi ni jowa mang'eny bende ng'iyo ga ombulu kaka chumbu. Giwacho ni yieknwa jamna, giwacho ni miya mara watiekre chuth. Nikech kitelo magisebedo ka gineno ma en ka jatelo ng'amoyier osedonjo ofis to koro dwach japiny oketo thenge en otimo ang'owa mage ma en owuon ma en moher. So gigi gin gik monywando gik mang'eny. Emomiyo telo maber, telo makare en telo mamiyo japiny yot mar dhi ombulu, nikech ong'eyo ni sama dhi ombulu cha to jalno madhi yiero en jalno madhi tiyo na kaluwore gi dwaro mokete katiba n'ofisno dhi timo ang'owa dhi timo. Nikech ikone ji ni dhi gone gi lam kaka jaod bura. Tichopo ofis to higa achiel lamno pok gineno, higa mar ariyo lamno pok gineno, to gichako penjni to mane chikowa lam. Lam ni kanye? Mane chikowa ni dhi gero no osiptal ni kanye? Mane ikonwa ni wadhi yudo pi e tap dala ka dala, gigi ni kanye? So imiyo ka jotelo kata jogo sama gi campaign to gimiyo jopiny singo maonge. Magi gik magoyo chuny jopiny mang'eny momiyo ng'ato chung' to penjore ni bende nyaka dhi agago ombulu ni. Ka ng'ama nahiero higa mokalo cha ok otimo na gino manotimo ang'owa manowacho no dhi timo. Nosinga gik mang'eny to kata chielo tame timo. To koro magi to pogruok ni kanye. So en bidhruok ma jotelo. Ema bro miyo jowa mang'eny bro ng'eyo ni ombulu nigi teko, to emomiyo nyaka wapuonj jowa bende. Ni sama jatelo kata ng'ano madwaro kom moro amora obiro iri, ochalo ng'ama manyo tich, ok nochalo omanyo tich. So penjo motegno. Kata kapo ni en ndikruok kode piny, to ndikru kode piny ni tok higa achiel gi nus adwa nayud kisetimo na achiel ariyo adek. To magi timo kalure ga ng'owa gi tij ofis modwarono. Nikech ere kaka MCA nyakonu ni wan kachopo abro losonu en gi pesa mane modwa losonu godo ndara. MCA maber wachonu ni kachopo e od bura tabro neno ni waloso gimiluongo ni Ward Development Committee. Mabro wacho ni to gin majenda mag maendeleo mage ma ward ni onego tim. To kwaseyudo magi to koro adhi godo e od bura sami loso godo budget cha tawacho ni an ward na wan koro waol gi pi mimuodho yawo. Wadwa no kunyonwa bohol. To koni miauru $5 million komenda ni akuny godo bohol 3. Makanyo bende koro osetimo representation osekawo pachgi otere od bura kae to bang'e koro oloso chike manyalo support kata lobbying modhi timo cha chopo yo moro man kare. To gini nyabedo kapo nono en moro ma intentional koso jotelo gi mong'eyo ni mae to konego bed ni timre. To mai gima pod gigo nyime. Gihero ng'eni japiny ten ng'ama riek. To samoro jopiny moko onge kod rieko mar ng'eyo ni ombulu ni agoye nang'o. Ayiero jaod bura mano mar county kata woman representative ni nang'o. Jaod bura mayiero kaka wuono ni dhi timo nang'o. MCA ni to tije en nang'o. Dipo ni jomonego chwal iwacho ni civic education kata puonj oganda ni emoninde tich ka ging'eye magiwacho ni en intentional ni jogi to koda puonjo. Wadwa ni jogo yiera ng'ama gikia mondo mi ka en kuo maching otima kacha nikech ero. Iwacho ni ng'ama yiero chal bana kodu jok moyiero. Gimonego timre en ni nitiere riwruoge mago mag piny owacho, NGOs kata civil society mosega bedo katimo mae. To e piny mangima weche mag omenda osebedo ka dok piny ahinya ni jo NGO gi. Koro kiyud ka gin kod capacity kata teko mar timo civic education maber. To ng'amonego beni timo civic education maduong' ten piny owacho. En gi migepe mopogore monego beni timo civic education. Achiel kuom migepego en makori luongo ni IBC ni. IBC sama gitimo gimiluongo ni continuous voter education. Onego beni gipuonjo japiny ni sama idwa go ombulu gin ang'o gang'o monego itim. Ok obed kata ni en mana ni ka koro okel ni ballot paper ting en ni ng'ama dwa dhi chung'ni kaka MCA tije en ang'o. Ng'ama dwa dhi chung'ni kaka MP tije en ang'o.
ng'ama dwa dhi chung'ni kaka senator tije nango, ng'ama dwa dhi chung'ni kaka governor tije nango. Mane kaka ichako timo ang'o? Civic education. To nikech IBC wasebedo kanyo onge commissioners kuom ndalo mang'eny, koro gini josiasa manyo donjre. NGOs ma bende time matin tin bende serikal oketo gi lweny ma ok ginyal timo tijegi kako tego benage ma onego benigi timo. So gini nyakang nwa duoke mnane jogo mamanyo kom bedie gi jopiny tikone gini an kom madwaro ni tije gin adek: en loso chike, en chwalo duondu e od bura, to ging'iyo kaka piny owacho tiyo. Tadwa na dhi atime yo machalo kama, kadonjo to nikech gweng'wa ka seneno shida manitie, magi e chike madwa dhi timo ang'o, adwa dhi tero od bura kacha mondo losi. To ka loso chikegi to biro bedo mayot. Sami loso budget abro kwayo mondo miwa ndara, abro kwayo mondo miwa sitima, abro kwayo mondo piny owacho olosnwa kata ka en cattle dip, mondo dhowagi okuodo rinyo odonjie kanyo luokre ma. So mage mbekni monegi go gi ji. Ting'eni wan marwa adira makende Cleophas en ga ni sama ja siasa ochung' e podium, to gima duong' ma ja siasa dwa wacho ni awacho koso kawacho, to gima wacho ayanyo koso kayanyo, gima wacho bokiwinjo ineno. To japiny bende dhi kacha en geno mare maduong' en ni tok ka gini oserumo to en ni mine kacha, jomatindo ka, joma chuo ka, to en chuth ber gi risit, tiekri koda chuth. Mane makosa matimore e siasa ahinya to kaluowa kabisa. So onego walokre. Bro kawo kinde maybe kitamna higni mang'eny tok kwasewuok e piny ka, tanan gi geno ni bro chopo kuma japiny bro penje ng'ano madwaro tich kuome, nang'o midhi timona, to kokitimo tang'o manyaka timni. Kamano kiwacho ni gin weche mathoth ahinya mapod ntiere kar kanyo koro Mugijwang'. Ang'eni thuolo mwan go sani ka sa osekalo dakika 6 tok sa achiel mano mar okinyi ma kawuono. Nitiere sigeni mathoth ahinya. Achiel kuom jogo marito kata winjo kada loso okinyi ma kawuono mano JB Muturi, mano ka entiere Mbeere North. Okinyi ma kawuono en twak marito samora mora kochako sani ka wayudo achiel kachiel ng'wedo thuolo mano mar koni gi kuku mare ni to obiro no yo machal nade. Ang'eni wan gi jofwambowa mantiere Mbeere North kanyo, jopicha mago kachiel koda ka jafwambowa dwa Emmanuel To ma bende ntiere kar kacha, kachiel koda ka kuonde mamoko wadhi bedo kacha Malava mondo warange kanyo ntiere rakruok moro bende mager mano kotenore koda jogo malaro kom mano mar od bura mano ma Malava. Ang'eni Malulu Injendi kano weyo kom ma kamano. Nitie jogo ma bende osewuok oko manyaka sani nyakwara Mugijwang' wang'eyo ni en kata test bende nitie abila mantiere Mbeere North kata bende en gimirito kendo gisiso ahinya ni to en kweth masiro jatend piny Kenya William Ruto koso mano mantiere United Opposition kaka giluongore jogo mantiere kar kacha achiel kachiel. Nyakwara Mugijwang' nitie sigana ni mano losnwa kaka kod Walter Nyamba kadwa nwawinje mana sani kapok watieko kod Jay Bonyo mondo mwadonje e tielo machielo. En ni wuodhni mano mar chopo e yiero madundo nwachopo kanade makoro kawuono wan ka kod yiero kuonde chung' od bura mopogore opogore moting'o ariyo mantiere kaluo. Walter Nyamba olosnwa sigana ni wawinje kato bang' waduoka dakika machuok. Tarik 8 dwe mar 8 higa mar 2024 kar jot mar jatend piny Nairobi, being appointed a cabinet secretary, James Opiyo Wandayi chamo muma yanga kaka jatend migawo mar teko kod modhi. Lemo ma omako bang' weyo bedo ja od bura ma Ogunja e kaunti ma Siaya. Thuolo mar higni achiel e koro Ogunja osebedo ma onge kod ja od bura e gino mamiyo duol mar IBC koro dhi tayo yiero madundo odiochieng' makiny. Nimeshukuru sana kwa kulika kwangu hapa. Tarik 30 dwe mar 4 higa mar 2025 seche mag ang'ich welo, rumbi kuyo ne omako jodak ma Kasipul bang' jonjore moko chilo gi magina mane en ja od bura ma Kasipul Charles Ong'ondo Were e apaya Mangong tok wuok e od bura e seche mag midhiambo. Kuom thuolo mar dweche 7 eka jodak ma Kasipul osebedo ka onge kod ja od bura marango dwach gi od bura e kendo ka IBC geno ni dhi timo ratiro. Duol mar IBC bende dhi tayo yiero madunde kar chung' od bura ma Banisa. Ja od bura Kulua Maalim Hassan ne owito ngimane masira mar apaya e kar dak ma South B machiegni kod The Al-Huda Mosque e kendo ring kode od thieth ma Aga Khan e kendo kanye mane chunye ochotgo tarik 29 dwe mar 3 higa mar 2023.
Midhiero mar tho bende ne oluchore mochwenye ochopo nyaka kar chung' od bura ma Malava, kendo ndolo ja od bura margi Malulu Ijendi mane oyudo ni otanda mar midekre e osiptal ma Nairobi. Ijendi mane ochako bedo ja od bura e higa mar 2013, Ijendi nyong'ielo rengo tarik 17 dwe mar 2 higa mar 2023. Kamachielo en ni kar chung' od bura mag Magarini bende yiero mar od bura idhi ta kod IBC bang' doho maduong' mogik ne oyie kod doho mamalo mane owito oko yiero mar ja od bura ma Magarini Harrison Garama Kombe ne oyombe yiero maduong' 2022 dotiko mar ODM kod ombulu mar 2011 946 ka Kenga Stanley Karis mar UDA to ne oyudo ombulu mar 11,925 mane okelo pogruok mar jaloch kod ombulu 21 kende. I, Geoffrey Kiringa Ruku. E kar chung' od bura ma Mbeere North, jodak dhi yiero jal mabiro kawo kar mane en ja od bura margi Geoffrey Ruku. Ruku ne jatend piny William Ruto gwelo kaka jatend migawo mar jotije sirikal bang' riembo mar Justin Muturi mane opogore paro kod jatend piny William Ruto e wi kaka itayo sirikal. Yoho mar Okak e kaunti ma Baringo, jodak dhi goyo ombulu e yiero madundo mar yiero seneta margi manyien bang' ka seneta margi machon William Cheptumo ne ong'ielo rengo tarik 16 dwe mar 2 2025 e kar thieth ma Nairobi Hospital bang' kedo kod midekre. Kopogore kod kuonde chung' ute bura, wards mamoko ma bende ibiro bagi e yiero moting'o Kariobangi North bang' mane en MCA margi Joel Munuve ne owito ngimagi. Ang'ata nanyo hike kaunti ma Samburu, Kimundu Kapng'etuny e kaunti ma Nandi, e Chwani Ward mayudore e kaunti ma Garissa, e Kisa East e kaunti ma Kakamega kama MCS Stephen Maloba ne onegi bang' chwe kod pala. Wards mamoko gin kaka Mbuni North mayudore e kaunti ma Machakos kama MCA Gideon Kavu ne owito ngimane e od thieth ma Machakos, Narok Town Ward to kod Puruko mar Kajiado. Kata kamano, e kar chung' od bura ma Isiolo South tok bitime yiero madundo dichieng' makiny e bang' ja od bura margi Bidu Mohamed Tubi wito ngimane joma mokalo. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Nyakoro mujong wasiyo jokanyo wuodhi yiero ni madundo nochako kanye makoro wachopo kama ntiere karkaya. Ng'eni achiel kuom gen mano ma Malava mabende kano akawo sigana mar Walter Nyambaga ni nen moro mabende nonego beno ayudo karkaya mano kachiel koda ka wach mogik kawo kuom Jay Bonyo kotenore koda ka bende ntiere pimruok ne to ng'ama dhi kawe kanyo ka watieko. Erokamano Cleophas. Malava bende en achiel kuom gwengego mowacho ni nyaka wameny maber. Nikech kit siasa manye waseneno kanyo campaign katimore. Nyi neno ka jatend kweth kata minority whip Boni Halwale no support candidate mar chama margi mar UDA. Ni neno ka o support candidate mar DAPK to UDA bende nigi candidate margi. So mana kaka ne wawacho ni Homa Bay bende en gimiluongo ni local politics at play. Malava ka bende en pimruok mateko ta hinya e kind governor makaka Mega Fernandez Baraza manyo lead campaign mar candidate mar UDA to gi Boni Halwale nikech ji ariyogi dwa dhi laro kom mar governor 2027. Ka Fernandez Baraza dwano retain kombe to Halwale dwano timang'o bedie governor. So ok nyegi nyala riwore kamoro achiel. To piem maduong' moloyo ka en ni Musalia Mudavadi gi Moses Wetangula nyaka ng'is value ma gikelo ne jatend piny William Ruto e ombulugi. Nikech gin the senior most Luhya leaders manie sirikal. To ma timore gimiluongo ni liare margi. So nyaka giti matek mondo gideliver Malava ma jatend piny ne ni karadiera an gi rwedhi manyalo kwano kakoro yiero mar 2027 otimang'o ochopo. So mano nyaka wang'i ni to Malava ni gibiro deliver koso gibiro go jatend piny Kenya pinya. Kamano nyokoro mojo wije karakacha wacho ni siasa to en local kama ntie kachiel wawinja ne matimore Mbeere North
JB Muturi to kod jofwambo toka Gombulu Okinyi ma kawuono. I've been making follow-ups from various stations since 6 a.m. And so far, I can say the reports I've received are that the process has started smoothly and there are no hiccups. Because in some places I've received some very interesting stories that young men and young girls are walking to the polling centers holding the ID cards and saying, now, whatever it takes, we must cast our ballots. And I think, for me, I think so far it is encouraging. You're saying so far so good? So far so good. Your ballots, you had indicated that you'll be moving around the constituency. Is this still the case? At what time is your candidate also, the DP candidate, expected to vote, and where? Well, my candidate is registered in his ward, Momenji. I understand at Karambari Primary School. That's where I'll be voting. He had indicated to me last night when we parted that we'll be casting his ballot at around midday today. So far, how do you assess the complaints you had about possibility of interference, say through goons or insecurity? What is your assessment so far within the first hour of voting? Within the first hour, there's been no incidents that's been reported. I have checked with the people in Siakago around the town. I've checked with the people around Ishiara, and here, as you can see, the situation is calm, and therefore, my assumption is that if all goes well, we should get an incident-free polling day. Thank you. Yeah. Do you have any concerns about the roadblocks that have been erected along the roads? Well, I heard the story about the roadblocks, which the particular reporter who mentioned about the roadblocks started saying that they were elected from around Mwea, which is in Kirinyaga County, coming all the way to Embu. I think it is a good thing because if the police are serious, then they should be able to pick out any bad elements that may be coming from outside the county to come and disrupt the process. Right. Yeah. The UDS side yesterday said that it is you in the opposition who are planning to plant goons and blame the government for it. We have no intention of doing anything like that. In any event, as you can see, you will see here where we are. We cannot plant goons because we know we can almost predict the results. I have voted here since 1974, and I know I can tell you, I know the voting pattern. I'm very, very confident, and we have no reason to even imagine of bringing goons that could cause disruption, cause intimidation and fear, and discourage candidates from, voters from coming to vote. All right, thank you very much. Thank you. The Democratic Party leader, Justin Muturi, they are now heading to the... Today here at Kanyombora Primary School is stream number 1, and we will be capturing that moment for you, of course. Nyakwara Mogejwang weche gi thoth ahinya mabiro ni achiel kachiel mana kama wantiere kodi kae mar mondo mi wakoni bende matimore kor gwenge mopogore opogore. Mano matimore kacha Mbeere North kasani Nyakwara Mogejwang mi thuolo mar mondo mi wakonie ni gin to gin mage. Okinyi ma kawuono kae wan gi thuolo mano mar rango matimore kor gwenge mopogore opogore kanya ng'eni waserango matimore Mbeere North, mano jatend duond bura mano mar DP JB Muturi bende nitiere kar kacha. Odonjo kacha koro mar Gombulu achiel kachiel mar mondo mi giyud thuolo mano mar rango ni to chal nade kama entiere. Ma en jatend migawo machon mano mochung' ne jotije bende ma sirkal mane bwo sirkal ni mano ma Kenya Kwanza, kendo obedo bende Attorney General mano kama wabedo kodgi ka otelo ne migepe mopogore opogore, mano kama bedo kanyo ka medo mana luogi Nyakwara Mogejwang. Ni to nyaka sani to chal nade alwora mano mar Mbeere North, mano kama bedo kae ka waluwe Nyakwara Mogejwang mar mondo mi wabeda ne kod ng'eyo ni
to jopiny osewuok e yo machal nade okinyi ma kawuono e wechego mago mag goyo ombulu. Iwacho ni kawuono ka en test mantiere pim maduong' madhi bedo ka ikoni ni to irange nade e yiero mabiro sani. Iwacho ni en piem ma jatend piny Kenya William Ruto kod manen jalupne mano Rigathi Gachagua kanyaka sani jogi duto osebedo kogo tach e kargi mano mara go ombulu kata kama gisebedo kacha ka giluwe chenro gi achiel kachiel. Kae Nyakura Mokejwang' gibedo kae mar rango ni to Mbeere North ni mantiere kod kuonde chung' od bura kata kuonde luto ombulu okinyi ma kawuono maromo 129 giduto giwuok e yo machal nade. Inya neno blackboard mantiere kar kanyo start gi stop cha ok en mar chako yiero gi tieko macha mar page mane go kanyo to koro ginto gisechake sa 12 kochopo dhiambo ang' konwa kanyo ni ka olore to jedimo osego ombulu kawuono otieno kaono en chieng' ni ma tich adek tich ang'wen wadhi bedo gi thuolo mano mar yudo weche gi achiel kachiel bende gi jofwambo wetewa madhi bedo kae ka waluwo godo wach machalo kama mabende wabedo kae ka warango ng'eni are sa 7 pod ang' wadhi nyime kod chenro mag kolo yiero ni madundo ni to dhi biro nwa e yo machal nade. Ka nyaka sani Nyakura Mokejwang' mabedo kae mag rango ni to gin jok mage mosebedo kae ka ondikore mago duto manyalo bedo gi thuolo mano mara goyo ombulu. Mbeere North nigi jogo ombulu duto maromo 52,651. Wacho ni gin gi wards 3 mano kama opogie kacha kirange kanyo achiel kachiel. Entiere kar kanyo en koro tieko kene mana rango ni to kuonde mamoko to ganda osechopo e yo mane mano kama osechopo sano mago pichni manyaka sani Nyakura Mokejwang' wayudo ka koro donjo kare mano mar luto ombulu. Jofwambo nitie kode kanyo kendo gimedo mana luwe achiel kachiel mar mondo mi warangi kendo wanon gi achiel kachiel mana kama wantiere karka e kinde ma waluwo ni weche gi. To kawuono Nyakura Mokejwang' e tielo ni okan kenda ma en tielo mabende odonjo sano dhi kode nyaka sa 4 mar okinyi ma kawuono ka warango ni to en yiero ma itimo e yo machal nade. Mokwongo ka wadhi penjo ka ni en ang'o ma is at stake. Jo Mbeere yiero ang'o kawuono. To nyaka kano warango Kasipul kod Ugunja mane mantie e gwengewa ma Kaluo ma Malava kod siasa mar piny Kenya mangima bende wantie go kar ka achiel kachiel. Antiere ka kod welo 3 mosedonjo e studio ka ang' amiyo gi thuolo mar mondo mi gikonwa ginto gichiewo yo machal nade piny Kenya ka ono bago yiero mago madundo konde mopogore opogore ginto giyudo gi e yo machal nade. An pod kod chenro ni anyinga Cleophas Oluoch jakisomo ka Nyakura Mokejwang' nyaka sango to antiere ka kod wendo 3 antiere ka kod wakili Ambrose Weda mabende osedonjo e studio kar ka achiel kachiel koda ka kama wantiere ka bende wan ka kod Dina Gai mabende janon siasa osemol e studio ka achiel kachiel mano bende ken jakanyo mar riwruogno miluongo ni Luo Professional Caucus. Ang' ukonwa ni to Luo Professional Caucus ne giloko nying ka giwuok Ramogi Professional Caucus koso Ramogi TV no magi nying koso gin mane gibiro gikawo Ramogi waduto wanyikwa Ramogi Ajwang' wantiere kode kachiel bende wan ka kod Kennedy Ondiek mabende jakom mar duond bura mano mar PPA en kodwa e studio ka achiel bende ang' amiyo gi thuolo kwa wuok Mbeere North kae ang' warango matimore Baringo. Stephen Leto ntiere Baringo kacha kendo gino nyedo thuolo mar rango Baringo ka giyiero senator mar gi manyien ang'o ma giyiero bende kawuono. Iwacho ni kopogore gi jal miyiero jopiny penjore ka ni en ang'o ma wayiero ang'o ma wachiwone mondo wadhi kacha debe chike makare lwasi makare mar timo ohala wacho ni weche mag usuru mag rango ne wadak e ngima makare devolution bende tiyo ne oganda e kind gik mathoth ahinya ang'eni ang' warangi mano matimore Baringo mano ka wawuok kamachielo kocha mar mondo mi ang' warange ka Stephen Leto ntiere kono ang'eni ntiere pichni mamoko bende mane osebedo kacha gi thuolo mag rango e kinde mokalo wanya yudo thuolo mar mondo mi wakelni gi achiel kachiel mago matimore Baringo. Aya mano ka wantiere kanyo waseyudo Leto koso wan gi ng'a kanye line. Aya Stephen Leto kiwinja mano ko winja achiel kachiel sani mana kama ntiere karibu Ramogi TV asubuhi ya leo kwa maandalizi ya uchaguzi mdogo katika kaunti ya Baringo. Hali vipi kufikia sasa?
Ero kama no ainya biro achiel kachiel visa actual polling stations mar county mar Baringo tuko na uchaguzi mdogo wa useneta. Seneta wa hapa ambaye alikuwa anajulikana kama seneta hayati William Cheptumo ndiye sasa amesababisha uchaguzi huu mdogo, na wagombea 6 wamejitokeza tayari kugombea kiti hiki kupitia uchaguzi huu mdogo. Tuliko sasa ni katika kituo cha kupiga kura cha Visa Oshwal, ambapo tunaona kwamba idadi ya wanaopiga kura ni chache mno. Hali hii ikitarajiwa labda kubadilika saa zinavyosonga, lakini shughuli hii zima ya uchaguzi wa useneta linafanyika katika maeneo bunge yote 6 katika kaunti ya Baringo, ikiwemo eneo bunge la Tiati, eneo bunge la Baringo Kaskazini, eneo bunge la Baringo ya Kati tuliko sasa, ambayo imejulikana kama Baringo ya Keti. Vile vile tuna eneo bunge la Baringo Kusini pamoja na maeneo bunge ya Eldama Ravine na Mogotio. Yote maeneo bunge haya yote vituo vya kupiga kura vilifunguliwa mwendo wa saa 12 thenashara, na zoezi hili litakapokamilika mwendo wa saa 11 basi tutajua idadi ya waliojitokeza kupiga kura ni ngapi. Na pia hali ya usalama imeimarishwa katika vituo vyote ambavyo vipo katika kaunti hii ya Baringo. Hali ya usalama pia ikiimarishwa zaidi katika maeneo ambayo yako mbali, ambayo yamekuwa yakipatwa na utovu wa usalama, haswa maeneo ya Baringo Kaskazini, maeneo ya Tiati. Kamishna wa kaunti hii akihakikisha kwamba wale wanajitokeza kupiga kura, wale wanaosimamia kura na vile vile waandishi wa habari watakuwa na usalama wa kutosha kuhakikisha kwamba hakutakuwa na utovu wowote wa usalama kutoka katika maeneo hayo. Kwa hivyo la mno zaidi ni kwamba kuna maeneo ama vituo vya kupigia kura 8 ambazo zilizama maji baada ya mafuriko kukumba pembeni mwa ziwa Bogoria na ziwa Baringo, na hivyo IBC ikalazimika kuchapisha maeneo mbadala ya kupigia kura katika vituo hivyo 8 ambavyo tulitangaziwa. Tupo hapa na kamishna wa IEBC Anderitu, ambaye pia anatupatia tu ujumbe ama taarifa kutoka kuhusiana na uchaguzi huu mdogo wa useneta. Hapa katika kaunti ya Baringo kuna wapiga kura ambao wamesajiliwa 1281,053. Hivyo wote hao wanatarajiwa kushiriki katika zoezi hili la kidemokrasia la kumchagua seneta mpya wa kaunti hii atakayekuwa katika bunge la seneti na kuendesha shughuli ya kufanya uhasibu ama kuhakikisha kwamba rasilimali ama pesa zote zinazotumwa katika kaunti hii ya Baringo zinatumika ipasavyo kulingana na sheria na matakwa ya wenyeji wa kaunti hii. Kwako studio. Asante sana Steven Leto. Kabla nikuache uendelee na shughuli zingine hapo katika kaunti ya Baringo, unaweza tuelezea pengine wale ambao wamejitokeza kupiga kura asubuhi ya leo, unaweza kadiria ni yale ambayo yalipangwa ama bado hawajafikia kile kiwango cha wapiga kura kufikia saa hii, saa 1 inakaribia unusu? Kufikia sasa saa 1:30 tangu vituo vifunguliwe, haswa kituo hiki ambacho nipo sasa cha Visa Oshwal, tupo katika asilimia ya chini zaidi, manake tangu kituo hiki kifunguliwe tumeona chini ya watu 20. Hiyo ni ishara kwamba tupo katika chini ya asilimia 5 ama hivyo 2% ya wapiga kura katika kituo hiki ndio wamejitokeza hadi kufikia sasa. Hali hii tunatarajia kwamba itabadilika saa zinavyozidi kusonga, ikijulikana kwamba leo ni siku ya Alhamisi. Wenyeji wa kaunti ya Baringo pia ni wachapakazi, wako mashambani, wako kazini, wa afisini, na pia kwenye shughuli ya hapa na pale ya kutafuta mlo. Wanasema kwamba bora mate yaingie tumboni. Kwa hivyo ni kuwapa muda tu. Pia tutazidi kuona kadri saa zinavyosonga iwapo idadi ya wanaopiga kura itaongezeka au ni kituo hiki pekee ndio ina idadi ndogo. Kwa hivyo tutafanya pita zetu tuone katika vituo vingine hali ni vipi.
Asante sana Steven Leto, tutarejea kwako muda usiokuwa mrefu ili utupe mengi yanayojiri kutoka kaunti ya Baringo. Nyakora mgejongo doge studio karkana mathotha enya timoreo kokanyo kindo dhidu thulo magrango ako ni kanyo na ntiere giwelo. Yero madundo masani wa bedo gi thulo magrango. Kasipul waneno ugunja angeni wenda beno dhidu thulo magneno Ramogi TV kane gibire studio karka. Ugunja ne ji Maroma Beach sa 12:30 Jabiche mosi chopo karkacha kalore kod kwan mane Steve Biko e famora no seleronwa kata kamano arwak welo e thuolo ni mar mondo mi gimoswa okinyi makawuono kaeto gin bende gikonwa ni ginto girito yiero ni ochopeyo machalnade roko duto ni machiegni achaka kod Ambrose Weda wakili ni to chalnade okinyi makawuono ngeni sewinjo maleng'leng' mapono temore ko kacha yiero madundo osechakre kaluo kod piny Kenya mangima kuonde ma ibago gi. Erokamano nyikwara Muga Juang kamoro morobo inti amosu ni yaore uru vuto paki praise the Lord again ni cheo untie udhi tije uwe yore uma gero Kenya mar gero ng'ato ka ng'ato personally kao chiko itumatene wach by elections en gima tin kik kao seche ni mang'eny siko Kasipul kia ng'ang'o yiero gi osebedo over the years gibiro bedo en nani kwe mondo bedi kik jigore kik jinegre kik chwer remb ng'ato e ombulu makata ino kichungi bolu ma ini woni okin candidate bok bi yieri ni gori ne ng'ato to jogo to koro mo Nairobi kato gi madho chai mopoto gi pakore gi makore gi wuoro kaka nyo goru so kwe mondo bedie Kristo telie to wadhi nyime ka wadgero Kenya. Erokamano ahinya kama chelo bedan kako Dina Gayo moso kinyi makawuono to chalnade Dina machiegni. Erokamano Cleophas ayao nyikwa Ramogi ageno ni uchio maber kendo useikoru ne by elections matimore kawuono to adwa ni mondo awach mokwongo ni kwe mobedi ji odhi oyier kaito dog dala orit report to kendo adwa ni mondo awach ni magi ok mana yiero ayiera nikech ma political litmus test ne United Opposition kod broad based omiyo gima bro timore bro loko political landscape ma ok wanyal kao gigi ka gik ma ok gin gik ma serious kendo ka wuoyo e wach broad based to gigi bro lokore nikech sani koro ogai Raila Amolo Odinga onge to ka wang'iyo weche matimore kata Homa Bay to waneno ka nitie very many interests ji manyo bedo kingpins queen pins ji manyo bedo popular candidates ma probably bro the 2027 ji manyo bende bedo gitelo ei ODM ma ene party ma duong' ahinya ei Homa Bay gi Nyanza omiyo magi ok gin tugo emomiyo iseneno ka ji timore malich ji negore ji wuoyo marach takwayo ni mondo wabed gi kwe ng'ama bro yudo telo oyud telo otine jopiny ng'amoko oyudo to riti ndalo bro biro kendo bro tem. Erokamano ahinya Kennedy Ondiek jakom mar PPA machiegni ochalnade kinyi makawuono. Erokamano Cleophas ina mondo akaw thuolo ni bende mondo amos nyikwa Ramogi ne oyawre kendo akaw thuolo mokwongo bende mondo atimos ahinya ne familia mar Jaramogi Oginga Odinga bende kaluwore gi lal kendo mar nyamin jakom Beryl be sani koro ne owito ngimane timone gimos ahinya gimobiro ni gimapek bang' kane wawito jakom. Yiero en gima ondike muma and muma ondiko ni kasama ji larore to onego pogi gombulu sama paro pogore bende paro noero irieyo mana gombulu emomiyo kuonde duto mondo mi wayud jogo eko matelonwa nyaka wati gombulu watego gi mana gombulu but gima duong' en ni ombulu noero kaka osebedo kodhi owinjo bed ni obedo mar kwe kendo bedo ma ji duto madwa thego jigo eman gi thuolo no mar ng'ado bura e yorno mar goyo ombulu kaluwore gi kaka gidwaro to gi paro no bende ma gidwaro kuom mano aparo ni ka wadhi chako twak ni by elections gi ng'eny gi
ok obedo nikech jok mane ni kuonde go resign. Bende apart from Marwandai ma Ugunja to gi a few others, but iyudo ni ng'eny gi obedo nikech maybe tho motimore kaka mar Cheptumo, kaka mar Ong'ondowere, Kasipul gi mamoko. Kuom mano an adwa kawo thuolo mondo wang'i kaka jogo dhi goyo ombulu kendo gidhi yiero jogo madhi telo negi. To ahinya ahinya nyaka wang'e ni katiba mar Kenya chiwo thuolono mar mondo ng'ato ka ng'ato ochiwre e dwaro kom mora mora kaluwore gi kaka katiba opango mondo mi oyiene. Kuom mano by elections gi nyaka wang'e ni odhi bedo bang' thuolo matin. Jogi ekidhi tiyo higa achiel gi dweche 9 moko bas kendo wachako wadok e yiero ma 2027 manyiso ni wang'wa ahinya ahinya kaluwore gi yiero gi ni e 2027 dhi bedo nang'o. Mang'e ni kata jatend piny, kata jok mapingo jatend piny, kata jok mapingo gwenge mopogore opogore pingo ka gi target ni to ang'o madhi biro bang' ma to yiero gi dhi direct 2027 e yo machal nade. Erokamano ahinya. Kendo ko sani ko chako twak ne yanga chako di wakili Ambrose Wede wijo kanyo kama wacho ombulu no ndik nyaka muma biro konyo rimbi jadolo intiere kar kachiel to wacho ni kata muma ndiki ni lepa ne gigoyo ombulu mano chieng jogo machopo ga Pasaka iwacho mane mbaka migoyo le kata lepa ne gigoyo ombulu mondo mi gipogi mano lep Kristo ne jogo ma oyie kuome mathoth ntiere kar kae yiero ma Kasipul ema ne mwachak godo yiero ni en ang'o mien yiero moro monego mie nyong'ong maduong' ahinya bende kawarange e kind yiero mamoko matimore e piny Kenya tanya Nyanza wa yiero ma uok ma Kasipul en yiero mabet dho wagunda luongo ni heightened malo nikech nitie giming'iyo ka dine bed ni baba nyo pod ngima to nyo onge giming'iye nikech en obvious ne ODM dhi yude to koro baba onge ing'iye yore ariyo. Mokwongo joma ni oko nitie joma ni oko mang'eny mane ong'ad negi mane ODM oloro negi iluongo na Ndhoke kiang'oa gipingo Luo gipingo baba gipingo ang'o ji mane okaw ni rich ji kaweda girigi ni oko olor negi mok sudi kae to nitie joma ne ni deep state loyal people joma ni iye kuku mag ODM. Koro sani baba onge joma ni oko dwa ng'eyo ni to the difference in vote tally wawuondre kata ni candidate Aroko okoyombo to wadwa ng'eyo ni to ombuchi odhi malo maromo nade. Kodhi malo to ng'iso ni geno nitie nyaka ne joma ni oko. Kodong' piny to nyiso ni wak nyaka bedie. Jo ODM be ng'iyo ni kopono yombgi to biro bedo matek mondo gi convince ji ni ODM pod is ruling. ODM pod utegno. Kendo nyalo chopo kame wayo na waneno ka jakom gavana wanga ka ng'wa jogi telo tam wadwaro young people. Koro the leadership mar ODM and there's a big stake for them. Andhoke bene ni oko manolor negi oko ne pingo baba to kia ndhogo Luo to kia timang'o to pingo kwero kaka ne weda gere kwero beng'iyo wapimo ni 2027 it's gonna be a dho wagunda na Mangedon. Andhoke versus joma ne ni iwinjo ka jomoko osebiro ni ng'ane bae odhi bedo bae joma ne imako badgi mane osingo lweny malo koro lweny onge malo kuro lweny onge ang'o malo momiyo this thing en stake wang'iye wacheko jo party ng'iye ang'e ni jakom wanga ng'iye koyomb Boyd were to first casualty dhi bedo jakom en midhi kon ba ime katho gini wadwa ng'ama chielo koyombo to bodhi kod ni neno ka tenda biro motegno bedu mos mane stake ok en nang'o akom to Boyd koyombo to chako gerore kogerore maber to biro lokore dhano kochako bendo dhi nyime gi beto ji kaka winjo gero beto ji then eventually it will be approved. Nikech aneno ka the Luo nation bende ywak ni kanyo
ema violence odwa bede malo other constituencies mamoko be piny lutinde violence de piny kato gunja timo yiero gi kawuono to pokwa report gi mathoth lakini ma south especially Karachuonyo especially Kasipul over the years is becoming notorious, has been notorious. Ko wadwaro ni jo yiere ayiera, jo yombri ayomba, jo lore aloya, to remo me chwero bedo maonge, ng'amiko ne wacho mbulu onge. Gidagi no wacho mkwala, omaya, kwelo atimango, to wago mbaka to bang'e ji nyiero otimore seme wa otimore Kisumu town otimore. Onego bed ni remo machwer Kasipulta. O chwer either Homa Bay town constituency or chwer Kisumu Central or Kisumu East. Tao to majo gwenjo mongere modak ma joka ng'ato ema kowuok to gore kapro kenge mano nyiso ni there's something bad among this. Koro wang'iyo Kasipul mokwongo, wang'iyo violence, wang'iyo ODM, wang'iyo joma ne ni oko ka, wang'iyo future to 2027 obiro gore nyotengre joma ne gi joma ni oko. Let them be ready. Erokamano. Jok manie gi jok manie oko. Ang'o mirango ahinya Dina e yiero ni kata gima igeno ni jo Kasipul dhi bedo kae karango ka gichomo yiero kawuono mara mjumbe margi madhi kawo kara mosenindo Ong'ondo Were. Wang'eyo kaka ne wachope wach by election ma Kasipul. Kendo wang'eyo weche manowachore kaluwore gi tho mar mijumbe. Omiyo kata sani wach Kasipul nigi weche moko mang'eny matut monego bed ni by election ni dhi deal go. Mokwongo en wach mar hooliganism gi wach mar tho mang'eny manosebedo Kasipul kaluwore gi weche yiero. To ne waparo ni wang'ni kiyiero nikech gigo manosetimore ok wabi neno tho to pod waneno mana tho. Omiyo weche go ng'ama ibro yier kaparo kaka an Dina taparo ni mondo onego giyier ng'ato mabro make sure ni ngima ng'ato ji oluoro kendo jotelo kik gore ni kaito jopiny hinyore. Kuom jogo magiketo ni gidwa ni mondo giyier mowuok ng'ano manyalo rito ngima jo Kasipul kata ja Kasipul. Mano number 1. Number 2 kaka nawacho en ni Ogai koro osenindo. To nitie tungni mathoth ei ODM sani ma ineno ka kila ng'ato larore kendo ineno ka nitie camps. Ineno ka samoro ka chairperson wanga odhi campaign ne kata Boyd tineno ka Mbadi dhi chieng' moro no. Kaiti chaki ineno ka Magwanga be ochako wuok ni campaign ne the other person Aroko to en deputy mar Wanga. Giwacho ni mana demokrasia. Ratiro mari mar wacho kamichung'e yo ma idwaro gi kaka idware. Mano ratir mari to en gima ok en usual. Ni ji paro ni nyalo timore ni governor ni koni to in koni. Mano loko weche matin. Omiyo gik machal kamano wuok to maduong' ahinya naneno ni jogi laro bedo kingpins kata queenpins. To emano nitie tungni mang'eny ma kapo ni ja ODM ma en Boyd ok oyudo bini kaka wakili wacho to weche dhi wichore ne kata patini. Nikech patini sani chal ka a wounded dog. Giwito wuon gi sani e familia mar wuon gi no kendo nyamin wuon gi be onindo. Omiyo sani pod gidhi through a lot of pain to gin faced gi gik matek kaka by election magitimo jomoko to timo gik moko gi mirima to mirima no ema nyalo ketho party. Omiyo weche mang'eny makaito weche broad based be ni kanyo gidwa maneuver kaka ginyalo
bende broad base to party gi bende to gima nyalo wacho niya ok inyal kosoa sirikal ni wacho ni sirikal ang'o momiyo chal ka gima dwa support ng'at ma onge broad base kata kamano nikech mano e siasa omiyo mago gik ma ji nyaka ng'i to gima neno ni gima duong' ahinya for me en ni ji oyier jotelo moluoro ngima dhano kaito aneno ka koko mang'eny ni kaka mama makedo ne mine ratiro mar mine omiyo mine oluor koro going forward in 2027 akia ka mine mang'eny bro chung nikech mine oluoro remo mine oluoro koko to mano e gima koro dwa bedo ni timore e weche siasa. Erokamano Dina, awinja ne paro kawuok kuom Kennedy Ondiek bende Kasipul gin gi yiero ma dhano kod gima idhi tim. Ang'o ma Kasipul dhi yiero odiochieng' makono ng'ama gidhi yiero to gidhi ang' lande godhiambo ka George Batiang ni kasa abich otieno ang' wabed kata kiny gokinyi Joyce Oduor ne mon kode ang'o manie debe ka magirango. Cleophas an ka biro ga studio ka to dwaro aenda mar ponjo jopiny kendo samoro kwero jopiny inya bedo samoro kwero jotelo an ing'eyo ni kidachiel ma jogo ng'eyago ni ok anega mudha lae ot mamiya ok anyal wacho adier sama adier dwaro mondo wachi. Katiba ma Kenya article 38 oyiene ja Kenya moro amora mar riwore gi chama kata bedo gi riwruok moro amora samoro amora modwaro chieng' modwaro nikech Kenya pok wabedo gi that strong ideological stand ma ng'ato nyalo wacho ni I believe in this kaka ibro wacho ni ng'ato believe ni en Democrat for life moro Republican for life kaka America. We don't have that. Mang'ama nyalo wuondre ni en gi such principle to is a lie. Kora atero to history mar Kasipul ni nyaka understand ni to terrain mar politics jomoko nyalo wuoyo samoro gin welo samoro bende ging'eyo samoro be ging'eyo an asebedo nyaka PA mar a member of parliament campaigner mar Kasipul in the past. Koro Kasipul king'eyo chakre Onyanga Yodo 1963 kokao member of parliament mi ridri ka mano during one party state ni bro ne giwilore gi James Mbori kawuono Yodo yombi James Mbori yombi to dalogo ne en one party state nyaka sama ne wabedo gi Otieno Kopeyo makoro duogo ka Ford Kenya sa multi party 1992 kibro yudo ni ng'iyane history miwacho ma violence in Kasipul and ng'iyane ni to is it gimo emerge today ben gima nochakore today gi the current member of parliament nikech gima nie ballot ma Kasipul wacho gimi dhi yier gima nie ballot mar Kasipul osebedo okete kaka narrative mar ni ng'ane ne nego ji ng'ane ne goji kendo nyaka comes obedo based on ni wan wadwa konyo kik go wan ni joka dhi go and mane gima nie ballot Kasipul kacha today kata obedo ni gidhi yiero ng'ama dhi represent gi kendo ng'ama dhi legislate negi kendo ng'ama dhi oversight negi but the main thing mane ballot kacha ma narrative mano obedo mano ger kacha en ni nek ma Kasipul and en story and en gima ng'ata ma pingo maybe Boyd kata ng'ata ma support Aroko dwa kam ni wach mar nek ma Kasipul and adwa deconstruct gini kaendi mos mondo jo winji mondo me seniors man go to studio but understand it ang'o milaro Kasipul and what is it kumano ai because ngene ko jare ko pio kaw in Ford Kenya in 1992 William Olotula no biro very strongly but kane NDP kech ngene Ford Kenya nen because of Jaramogi Odinga but Raila ka no resign to no biro gi NDP and mane manokelo most people MP stay almost 10 maluo no biro gi no the NDP so there was traces of violence mane nyawacho wijoni delweny maduong the famous Betty Masikri sa mane nitie kindo Olotula to gi Kopeyo and kidhi sama koro Peter Widi to koro biro gi Ludhe it started gi Ludhe there mane otieko Betty kidogo mondo mi Owidi win this is the history mar Kasipul and ng'ama winja kan confirm ni ka Peter Widi otho and my manotamo ODM miyo maybe family member mar Owidi ticket that time because the nature mar politics maninitie it was fair ni gini lweny ng'enye maka wamiyo these persons ma samoro kwan go sure mapok obedo political terrain samoro may not survive and mane gima nomiyo the family didn't get the ticket they ended up with Paddy Ahenda mago maliekore I mean critical analysis and almost
95% truth. Emma Kelu kama Peter Padi Ahenda be the member of parliament, bang already in the by-election. Man was the first time Makasipul faced a by-election because of Thor. Mar Peter Wedi. And that was Konini Oyugi Magwanga came in. Mondigol Padi Ahenda that time, he came in with the brand of Tiacha. And managed name Maro Oyugi Magwanga, even today as we speak. Tiacha. And Tiacha was the fact near the Chwadi Jokmani was presumed to be supporting Padi and another Kiboko. Niro Doji properly. And Samakori year on the way in 2013. On the year on ground near the Bedu Savior, Marjo Kasipul, Elwet Tiacha. And that is the thing. Ma between Kokal, Monomini Wog Katamana Kowidi Malo, Nitia Santa Miloni Kowidi, Maloki to when you kiridori, Nyaera Kanyu Mondomini Chop Kato Yugis, a kid junction, Mother Kasimba, Nenki Boko Monketon. And it was masterminded, the then member of parliament. And so Ongondo was elected on grounds near enema, no news of Teko, no Yalo stop that thing. And so, and violence has been there for so long. Violence manina no migori between Ochilo and Dalmas that time. That is the trend, Maninikanyo. Okay, and Gimose be observed Karakarachonyo. It has never been that Karachonyo constituency in several other constituencies. I want to tell the people, Makase, Polala Nishogini, Kataka get the debate today. Kik ngato ke tinya thima thin maboid ni, for example, nidwa judge issues mane jomoko ni godo gi wuon. Because Tiacha, as for example, Yuma Gwanga Kako Wacho, has decided not to support Aroko simply because Oknoero the fact ni Ongondo Nogoli, and they have never been friends. Ananya Paro, there was a time Mane Ankasipul, Kamani Komea, Moro Makachien. I want to tell you this, Josiah Matongo Noringo, because Lueno Wukikindo Yugima Gwanga, Gongondo, and God walk must Lianoka, and that was the end. And they have never been friends. Koro, Cake not a judge political position Mararoko and political position Maboid based on the talk called Gorwok Makasipul and history, Mark Nato Nyal deny. I advocate to fact Machielo clear name. Kasipul nigi challenges madwaro peace, and again unikingi of the candidates on the ballot and okanyal decide, okanyal analyze each candidate, but ngeni wangi mana the top runners gimaduong eni asoganda anadugo kaka jaluo dina ni one go together kanda alumana wacho UDA and alumane wari oregi jaduong Ambrose ni kanwa tikedo ni William Ruto, and up to today poda support William Ruto and broad-based government. But gimati morenia kako ganda biro dwaro mondo wari organize ourselves. Jaduong Ambrose olero kae nini tiji mano lorne gi oko e ODM because of some reasons. Koro sani nikech wuon wanonindo ana temo lero kamoro niya an nyocha temo godala na nikech wuon wani nyocha neno ka ok manage dala wani maber. Koro nadwa godala na monda bedi gi dala na. But chik maluo okidhi godala ni ka wuon otho. So nyaka wari go break matin kaka jok mane dwa go delni gigi, kaka jok mane dwa manyo their own spaces mondo wangeni to fine ma jaduong otho ni waike mondi kwasi ike to wawe igo loki ka igo loko then wangeni to wete moko gi manage gigi nango mondo wangeni to nyalo dala ni nyalo tingwa kende momiyo kata Kasipul ne walalo jakom Raila Odinga pod wayuage ne walalo Ngondo Were pod wayuage. I believe ni jo Kasipul ang no dhie debe kachacha tanyisi niya an minena wuoni awuok e by election kanonego wadwa gi bunde chieng mano gi kura siasa to nogo matek ndi to chieng mano gi ke kura mama moro biro ka ywako niya miya uru wadgi boas mano negicha anyisi niya Kasipul biro chope debe to wacho niya miya uru nyathi Ngondo mano negicha, and the result mubedo kanyo wadhi wakawe uru with peace to wa focus go uru kaka wagero our future in politics. Kirango 2027 bedi wacho mane kama entiere again te paro mathoth ahinya moting'o nyaka ma wakili damedo kar kae to ikora ne jogo ombulu osepango laini kata ka gintiere Nyatwere primary school mano achiel kuom polling stations maromo 142 waserango gi ariyo mar adek marango kawuono Kasipul watwe achiel kachiel kod Ale Beach jopo maroka ntiere county mabe Ale Beach ochal nade mos kata mokwongo no kwa winjo jopiny kama ne gilose antiere ng'ikruok matin ang'eni sano nyado thuolo mar winjo gie ni to gisewuok oko yo machal nade okinyi ma kawuono kama nitie Nyatwere machiegni.
Cleophas mana kiwacho nendo wan polling station machielo bang' kane wasewuok ka Lutombulo makosele mantiere Central Kasipul Ward kendo kinyi makawuono wantiere ka Tesend Lutombulo manyatwere primary school kendo kaka nyalo neno picha achiel kachiel ne jogombolo osewuok oka rombi kendo gine line ka girito mondo mi koro gichak chenro mar gombochgi ka ne wacho chien kacha ni IBC kachiel kod obila ne omiyo chik jogombolo mondo bang' ka gisetigo chenro mar gombolo to koro ng'ato nyalo dhi tije ka koro giweyo ne obila kachiel kod jogo eko mata yiro ni mondo ng'e kaka ginyalo ta ombolo ni endi kapok ochopo godhiambo koro gibiro tero ombolo achiel kachiel kare ombolo magoro sare makoro Rebecca Bwaku ma en returning mar IBC ma ochune yiero Kasipul kaende biro bedo ko thuolo mar yo kendo golo jaloch kuom jochung' 10 ma osebedo ka timo campaigns mag Kasipul kaende ne to mar ng'eyo ni jo Kasipul biro bedo kod jadu bura mane manyien makoro biro kawo kar mane osenindo ng'ondo were makoro biro tayo ka chudo bura nindi ma Kasipul. Cleophas an ka kod mokumo jopiny ma osebedo thuolo mar gombochgi ma odwa kawo pachgi to chino ni obedo negi machalo nade ka ibiro chawo gi nyingi ting'iswa ni kaka achiel kuom jogombolo idonjo ka sadi to chenro mar gombolo chalo nade koke wacho kuom go ombolo kata jachung' mi sebro ke support king'iyo kamera kacha. Erokamano ombolo no chakore maber nochako sa 12 wang'e wane line maber kwe nitie kamoromo kendo wayielo jatelo mondo odhi otiwa e pinyni kod kwe. Erokamano e sama chal kamagi. Idonjo ka chadi to ibedo thuolo maromo nade kapok ichopo ka Lutombolo ma koro isego kuchi kendo koro in gi thuolo mar dhi tijeni. Adonjo ka sa 12 kod nus atieko dakika 3 tadonjo e yor tago ombulu taduoga awuok oko. Ombulu ber kendo gore maber kabisa. Ji oriedo kendo ji nigi kwe. Odiochieng' manyoro ne obila wacho ni mondo ka ng'ato jagombolo setiko kaka koro setiko kaendi iyudo thuolo mar dhi pacho kidhi e tijni kerito mondo mi ang' iyud ng'eyo ni to jaod bura mane mabedo Kasipul kaende manyien bang' ka osetiko chenro mar gombolo. Bende no ka en gima kare mondo mi ka ng'ato setiko gombolo ka koro setiko niendi mondo ko odhi e tijne kawe mamoko ne obila kachiel kod apisas go mag IBC mondo mi ng'i kaka inyalo rito ombolo niendi bang' ka osegoye. Erokamano en chenro maber kech kosetiko gombolo to wadhi dala mondo warit kweno kuro mondo kik wakel chach ni polling station mora mora mondo ka wangi kwano ombulu to jaloch wuoge yo makare maonge koko mora mora. Koni nyingi ng'aw iluongi ni ng'a? Nyinga Janet Adhiambo Molo. Erokamano Janet. Cleophas mana achiel kuom jopiny ma oseyudo thuolo mar gombochi kendo koro dhi pacho dhi e tijene mana kaka ne chik osegolo mondo mi ng'ata ma jaduong' biro chawo gi nyingi ting'iswa ni molo nyatwere primary school kae sadi to chendo chal nade king'iyo kamera kacha endi chagi. Erokamano ahinya an nyinga Jacob Fedho Gembo Kachien North kendo amor ahinya adonjo ka sa 2 to chenro ma ka yudo kaber kabisa nikech ji miyo laini ka nitie jomool ahinya moti to kendo ineno ka polise miyo gi laini maber kendo gibet ji be okwe ok aneno koko moro manitie. Aneno mana mor nikech gik moko dhi kare. Pi mane gi meneno e kacha ja nikech ndiri de line kasi donjo e kacha kamego e kucha gin chenro mage mitimo kano kapok idhi debe mar Lutombola misegoyo. Kidhi kanyo tidhi yudo kama irwaki maber ing'eyo nyingi e kompyuta manitie kanyo ka tichak iyiecho ni kalatas koseyudi tidhi go kendi kachacha ibolo kalatasi ni tikete iye kanyo maber. Kendo wach ber kanyo ero kikia jogi nitie minyalo gwelo to nyalo teri kendo dhi ng'ado kurano maber kanyo kendo idonjo maonge wach moro. Jaduong' kapok awe adhi ng'ama chielo aneno ka rita kwe sirikal ojiwo maber mokalo kendo en jip kata ute mane nyalo bedo kichiwo ne jogo ombulu ma samoro nyalo bedo to paro ni samoro koko kata tulo moro nyalo bedo ma koro miyo nyalo nindo gombulu e ot ma ok ogoyo kaka koro isego marini. Jomodong' e ot akwayo unu bi ka kwe nitie onge wach moro amora machielo matimore bende ibiro bet ka irwaki maber ji ka osiepe polise manitie ka osiepe wuoyo kodwa maber ok wane wach moro omiyo kapod in gi paro moro ni goji ni ji ng'wech ringo ka ai bigo ombulu mondo iyiergo jachung'ni maber. Okay. Erokamano Cleophas kapok adok e studio we achaka kawe pacha achiel kuom jogo ombulu kaendi chakane gi nyingi nyiswa ni molo nyatwere primary school ka sadi to be sayudo thuolo mar yiero jatelo ma digo mno biotel Kasipul kaka okiluongo nyinge ni imiyo ng'ama chalo nade to chenro mar gombulu chalo nade okinyi ma kawuono. An Calvin Oluoch Okoth kendo an jagombulu e polling station ma nyatwere kendo awa mondo ka okinyi dhano wuok ma kar rombe onge wach moro amora ok waseneno lweny moro amora wan kod kwe
kendo aneno ka chenro dhi mbele, jodongo wamiyo thuolo kende samoromo mondo gigo ombulu kasto gidog dala. Joma tindo nigi chanruok kendo gin gi bedruok ka giluoro nyaka jo matie ye kate, jo IBC bende treatwa maber, ok waseneno rach moro amora. Okay. Yes. Cleophas, mano mana mako kuom jopiny ma oseyudo thuolo mar gombochgi tesen luto ombulu ma Nyatwere Primary School kaendi, kendo kaka inyalo neno en ni jogo ombulu mathoth pod oriede line ka girito mondo giyud thuolo mar gombochgi achiel kachiel, kendo winjo ka giwacho ni bang' ka gisegombochgi to koro gibiro thuolo mar dhi tijegi mapile ka girito ni to ang' ka wik odhiambo to returning officer kata jago eko mochung' ne yiero Kasipul kaendi biro chiwo thuolo mar golo lendo ni to jo Kasipul ni kod jaod bura mane manyien kuom jochung' 10 ma osebiro ka laro kom od bura nindi ma Kasipul. Cleophas pod wadhi lurore wards mopogore Kasipul kaendi mondo wang'e ni to chenro ni dhi machalo nade ma otelo ne odhiambo ma kawuono ma koro ombulu ma osego sende mag luto ombulu 142 ibiro tero achiel kachiel Goro Sari kata Tallying Center mar kachudo bura nindi ma Kasipul ma koro ibiro riwe ombulu kaeto returning officer ma Kasipul kaendi Rebecca Bwaku biro bedo kod thuolo mar golo lendo kalwe kod jaloch ma Kasipul kaendi, kendo jo Kasipul biro bedo kod thuolo mar ng'eni to en jaod bura mane kuom jochung' 10 ma koro biro dhi telo negi od bura ma Kasipul kaendi. Ka ok kamano ka ionge kod penjo to biro weyo mondo dhi nyime kod twak wan to wadhi nyime kod wuoth e tesende mag luto ombulu mopogore maneno kaka jogo ombulu 67,513 dhi nyime kod luto ombuchgi e tesende mag luto ombulu 142 e wards 5 ma Kasipul kaendi. Cleophas. Agoni erokamano ahinya Ali Abich bago twak kod jopiny mantie kanyo e yo makare. Ageno ni kang' idhi kamachielo ang' waluwi kendo ang' wabed kar kanyo koro mogi jo ang' ka wantie mana kodi kar kae. Kamachielo kae ang' wayudo thuolo mag dhi nyime kod twak e studio ma Nairobi ka. To bende wapar ni wan gi jowa moke konde mopogore opogore ma piny Kenya, wantie gi jafwambo wadwa bende mantiere county wach imbo mar piny Kenya entiere e alwora ma Malava. Okinyi ma kawuono ka wayudo thuolo mar range kinde mabiro ka wayude. Sani wadhi nyime ka kod twak kama wantiere kodi kae ka wadhi nyime. Wakili Ambrose Weda antiere iri kar ka. Wachako kata ni en ang'o ma jo Kasipul rito e debe okinyi ma kawuono ka giwuok. Kawelo pichni moko kata masani bende no kanyo kaka ji wuok. Gintiere oko to kwan ok en kwan moro madine chieng' ma iwuok kata kidhier jatend piny Kenya kata kwan mamoko. Agena wane ma Oguja bende kwan gi ni piny kama gintiere kar ka. Luoro dipo ni nitiere kaka Dina wache, ji luoro mar wuok oko, to ji de luor nang'o e kinde ma wantie sani ma kampeni gi kisera osetim. Erokamano, ok apar by elections ji mawuok tin nikech hype onge. Tiwinjo kaka osiepo oketo litani kaka dege gore kia ng'ane gore. Jo Kasipul winjuru Weda wacho niya, dhiure debe tuyiero jatelo malokore dhano. An awuok Kisumu Rural, awuok Seme. Kure mane Honorable Ndolaya ae, Robert Uko ae, Professor Nyong'o ae, Dr. Nyikala ae. Kwa dhie debe tu wakwango ni kichopo Nairobi, be in gi kisungu mithomo Nairobi mbele chuo. Ok ni gi beti gi ludhe maromo nade. Ma un kupako te pak bane ng'ane mburi ne gore gi yogo ne gore gi kiang'awa, magwanga ne chwado ng'ane gene, tiachade gine. Uwinjo jo Kasipul. Dwaruru wuoi kata nyako malongo makochopo kadwa nyalo yiero nyaka president 2032 oganda ludwa golo president kendo wadhi loso president. Un ma ukubiro kata kia nyako mono lal kure kia ng'ang'o ni iwinjo bwa wajna jogo ne chien bila nogiae kik wachaku ini ene leader nyeo ludhe ne de gore gi jomoko kik ng'ato chak chwe remo yeruru ka en Boyd kata Loko kata the other one tukone no wadwa ne dhi Nairobi to dhi gol kisungu mochieke bunge tichak makuri gi ji tichak dongori maka chopo 2032 to sene ko golo wuorgi mabedo president bu ko wabe Kasipul bwana ji otegre go mbulu kaka wacho to unu winyu men ke kwano mna kaka ne wang'eyo ludhe kone wang'eyo ludhe ka ji biro Nairobi kati iyudo mna katu ekera piny e Bwaura kure magibede ka giduogo kan wakonyo baba lweny gine joma no potosha kata baba nikech ombulu mamalo ka ilaro gosiep ilaro gi ywaji ilaro gi connection ilaro gi relationship kurune gi onge ka gidok e gweng' wamanyo lweny malo ipenjo lweny malo kucho en kesera so a pila tin kik wabed gi violence mama mondo bed mogiko mondo wero dhi mogik kato yer mana wuore no Boyd kik donje
e lweny aroko kik donje e lweny wabed ni we are writing a new chapter mar maendeleo migolo malo ka idho mogo kisungu maler titere e gweng mondo joga ok winjre ne gero sikul makama ne ginyiewo bas kama kama en mano wan ne wagine so piny luo jomo winjo ma wacho no lor ne gi oko ka no mano lor ne gi oko ka ma wadwa bedo gi structures miluongo ni jomoko ndoke to jomoko ne mae mag miyo wa thrive gi kata joma violent jomo nego bed ni sama ji dhi ombulu to kod bana ina chon in ngane ni nego wach no poko gine aye lwenyo nego bed ni ka lich to lich Kisumu Central nikech jo akuonde ka kuonde makaro dhi gi lose kare ngadok seme kombeo ene metropolitan to ibe ni dhi iki miuru be to maka ka wando ka ngato kaka Kasipul kirodho ngato gi bende motho iki kendo ka ngi nono nikech luogi nwede te ka ngi nono kor ki anego mana nyakwar waya nyaka wae process no takwayo ni leadership mwadhi mbele ubed leadership focused for leadership focus ka presidency 2032 focus maendeleo focus la Nyasaye focus la opportunities mawange Kenya kaniti opportunities ani ondik police iyudo ka jadalo moro manti manyalo kali la ene kata kala kinolware e disco onge ingeo lakini kono mara ai teriek poto iriek tam gi nyongesa so wadwaro ni as we move forward wabedi gi jotelo mariek mawange leny kako nyine no mama ni bende nyao kaki chako da ka wangi oselokore nikech uriti maber mane mwadwaro ero kama aya ena wasodi mwana kaki wacha karkanya dhir Dina kendo Dina kan tigik mathoth ahinya ni wacho ni telo ni loko ka jochope debe kendo kura ni manye gi kisera kochopo kare ngama kare ma jopiny winjo ka gima nyalo loko ngimagi ngane ne yudo ombulu kendo kinde ma wantiere ni chaka gima jo Kasipul dwa tieko kara dhi nyime kon ngima moro kama gintiere tegruok ni timega mana kar kae debe iloso kacha mokwongo to wacho ni jo Kasipul oteme yiero ngama nyalo rito mano ratiro mar ngima dhano mogo bende nitie bende wacho ga ni human rights to gik mathoth ji oklose ga en ga wacho ni economic rights kata land rights gik moko ma ji olenga thi to kanya kama kelo dhiere kind oganda jotelo wacho ga ni go ga lweny malo en ga lweny migo ga mana malo lweny char ka gima tinde mana piny ji negore mana piny kama gintie ga e weche mag siasa ka ji larre ji diko ombulu gi mirema mokwongo mantiere kar ka gin jogo mago ombulu nikech nokomigi otiko mar duond bura achiel machielo bende nitiere madhigo ombulu gi mirima ka giwacho ni ok wadwa jal machielo ka approach elections gi emotions kata gi wacho ni kaka dhano winjo odhi chalo nade kinde ma wantiere sani kama malingling bende nitiere kar kama noketo kata odiochieng' manyoro jogo mapono de chal ni da nyayo weche mag tulo Kasipul kod alwora mare kinde ma wantieni jogi onego range yo machal nade ka irango kane gidhi go ombulu gi mirima jok moko bende ok dhi wuok mirima to nyaka bedi kaluwore gi kuma waeno to kaka wakili owacho ni nyaka koro wan kaka jo Kasipul kaka citizens ma respect katiba chapter 6 ma ni leadership and accountability nyaka koro wayier jogo manyalo representwa e yo maber nikech onge gima lit kaka ni uyiero ng'ato to kodhi e od bura lej kokuno to onge gima owacho obadhore to kony be okokonyu kako nego konyu omiyo an aneno ni this is an opportunity mar jo Kasipul prove everybody wrong ni gidwaro leadership maen gi integrity leadership moluoro gi kendo leadership madwa tiyo negi kaluwore gi wach gokokono gi bedo gi misbehavior mang'eny ma waneno go to Ministry of Internal Security gi other agencies nyaka ketne goons go matek
makoro ng'ato onge kaka nyalo timo timbego kendo ginitie luoro. To kendo adwa na wach niya, sani onego bed niya, kapo ni oyudi ni jogi emotimo timbego to ibedo disqualified. Onego bed kamano mondo ji obed gi luoro. Another thing, sani ng'eni nenore ni kuonde mane gin swing places olokore battleground. Sani kuonde mane ji ong'eyo ni mato bro dhi kama, kaka wakili wachono, sani olokore ji fight it out. Kendo IEBC machung' ne elections be nyaka koro aparo ni sani gitemo test processes maggi mondo ka wachopo 2027 to at least nitie gik moko ma ok gibibiro ni gi complain ni mano kwatimo kama, nikech magi testing grounds ne 2027 e yiero maduong'. Nitie gino ma IBC notimo kar ka mano biro kod komiti moro mane rango kit luor kata weche mag discipline manono kata kane Boyd gini duto Boyd kachiel koda Karoko ne omifwaye mar $1 million. Mano ne oromo. Mano mara neno ne $1 million ok inyal pimo gi ngima dhano. $1 million ok inyal pimo gi ngima dhano kata ne en $1 million. Gima ber en ni gima nyalo bedo maber en ni first istaki imaki kendo onego twegi, nikech nyaka wabed joma nyalo timo gik moko maonge ngima makethore aoyaye. Omiyo an $1 million no, mago jok manigi pesa. $1 million oneno ni is nothing, nikech bang' golo mano dong' pod ne nitie mana koko, meaning they are not learning anything. Processes go nego med bedo tighter and tighter for them so that gik machal kamago ok timre. To we wach niya, kata the citizen nigi responsibility. Kikwa wonde ni koro wan joma dongo. For you to be a voter in ng'ama duong', ok onego bed ni ng'ato nyalo biro ma wuondi ni dhi nyawadu midak go pile. Koro the office of the citizen be nyaka bed responsible, eka our leaders bro bedo responsible. Omiyo aneno ni sani en sama so many things are being learned, but for 2027 ka wang'iyo 2027 kamano kamano nyaka ontiere kaka ondie kang'eni ka ng'ibiro mara mikono chal mar wach mana kaka weche ne chalo Ugunja okinyi ma kaono dhi thuolo mag range Magarini bende kaunti mano ma Kilifi yiero bende dhi nyime kendo oganda osewuok oko. Wanya wacho ni karomgi kata ka ok karomgi to wayudo parogi kawuok kuom jofwambo mopogore opogore. Mago pichni mabiro ni mago ma Magarini, mago pichni mabiro odiochieng' ma kawuono ma bende wan tiego ka achiel gi ke konde mag piny Kenya kendo ang' wayudo thuolo mano mar twak ka warango gi achiel kachiel. Mano koro entiere kacha voting booth mare kanyo koro kotieko to dhi luto ombulu mare mana kama entiere kar kacha kaka lam odagi tiyo bende bo mana wilni kichopo iye kanyo. Ang'e ni nitiere weche mag go ombulu gi mirima kirango ni mara madwaro ochopo kare. En risk mane monyalo miyo joka Kasipul kapo nono mae kama wantiere. Ni wacho ni mirima thoth milero gi telo mokwongo kaniloso to nyaka sani gichomre kode e yo mane. Yena chagi lero kamoro ma nyamera dina otieko go kar miwacho mar fine ma 1 million versus jokman adwaro ni jokanyana mong'e ni fine mana ogo Boyd gi Aroko ne ok en fine nikech tho mar ng'ato. No go gi fine kalure ni ne giweyo supporters maggi obedo kuonde mane ok owinjo gibede chieng' campaign margi mano okelo violence no. Nikech ing'eni tho mar ng'ato en gima criminal ma en suspect monego ng'ato ema nyaka maki materie doho ma doho ng'ini to bende en gi paro mar nege to bende no nege adieri eka inyalo tweye. In fact nego ng'ato cha onge ga gi fae en aparo ni en ga mana sentence mar yereted. Koro nyiso ni mae ne ok jonego ng'e ni ok million go no chul nikech ngima jok manolal. Ngima jok manolal pod bedo investigated kendo cases waparo ni police ni godo their files maparo ni gidilgo. Koro miyo adwa kwacho ni killing
manosetimore Kasipul emibiro yudo ni kata Ong'ondo were mineno nonegini Ong'ondo notho ka yuago insecurity in Kasipul. Videos mag Ong'ondo notho koywak niya inego ng'ato to kata polise pok odhi momako. To kata ka niwacho ni ng'ati nego ni Ong'ondo nego ng'ato, Ong'ondo ni ne onge kama waneno koluonge kama ondike statement. Nok waneno kama omake Ong'ondo modonjne doho nonego ng'ato. Ne ok waneno kamoro amora. To king'iyo tim ma bende kedo kode ni, wan gi ng'at mochung' mano mak motere doho modhi doho manodhi owacho ni maybe ne ok gin gi neno moromo monego twego. Koro nyiso ni ipenjo gima Kasipul dhi ne debe. Iwacho ni Kasipul dhi e debe. Ei debe ni wantiere gi ji mopogore opogore. Ei debe ni ji ariyo malarre ahinya en Boyd Were ma wuod Ong'ondo achiel kuomgi. Nyathi ma notieko university ondiki to hawi marach ni wuongi ema nonegi bas koro yudore ni en moting'o bandera mar dalagi edwaro telo ma wuongi ne nigo chakre 2022 mano ok okawo ni odhi weyo 2025 no okawo no dhi weyo 2027 to nikech 2027 ok ochopone ni mar ngimane ong'adi ok ong'adore ngimane ong'adi koro nyiso niya oyudore mondo mi jo Kasipul ong'adne bura konyalo dhi mbele e tich mar wuongi in terms of gik mane Ong'ondo timo Kasipul kaka member mar parliament. Mano gima jo Kasipul nigedebe ma iyale e chich mani wacho ni wuongi to en wuon to pok nobedo jatelo mondo mi oyale gi chich mora mora mamare. Namba 2 wan garoko bende debeka ma jo Kasipul ong'eyo ni adieri tich motimo malong'o despite everything onge ng'ama ong'eyo. Mar ariyo so many things are very clear about him. Onge ng'ama gima wang'eyo kuome en mana gazet ni mara kwalo ba bengi o kwalo goldi o timore na magi gik ma ji ong'eyo kuome ok ariambe because en ng'ama koro public nyaka analyze public critically. Mar adek wan gi moro ni Mani Bior ni en nying pesa higa manyanyien cha nitiere ka in gi pesa mompukore kamacha chande to ok wang'eyo kuma osendikie ok wang'eyo ohala misegoyo ok wang'eyo kuma ne wuonu nikech wang'eyo wuod riaga ne onge gi pesa malich manyalo keto nyathine bedo Mani Bior. So nyisi ni nitiere reasons moko ma nyaka koro jo Kasipul ng'i ni kata kidhi ng'iyo ng'ani to bende en ng'at moro minyalo wacho ni nyalo trust nikech mokwongo ok inyal ng'eyo roots mar mwandune ok inyal ng'eyo roots mare owuon. Yes dalagi to wang'eyo. Mar ang'wen wan gi rateng' Otiende ng'ama bende riek ndi e pacha kaka ng'e Kasipul but ing'e niya kako osebedo kowuotho gi jo Kasipul ging'eyo mano be nie debe kanyo. Then bende wan gi moro bende Robert Ouko ging'eyo kanyo ma depenj ni ang'o joma riek gi tikalo ano to dongo Otiende ang'eyo biro mana namba 4 to donge apkwano gi e list siasa iyiero ji gi ombulu ok yier ji gi CV koro ombulu mari kata ng'ato nyalo ni ok osomo tiyiere nikech jopiny decide ng'ama dwa chung' negi koro akelo ni gima nie debe to ng'ama oyiero bende representation ma jopiny pachgi kiyiero ng'ama riek mane pachgi wang'e ni jopiny bane gini kendo akel ni wan gi prophet bing'e ni debe mar Kasipul nitie nyaka prophet prophet Robert Ouko ng'ama kuma osetie ji kia jogeno yalo en prophet mage prophet kora kia ni prophet tie pinywa so an adwa nyiso jo Kasipul ni gima wan ge debe en gima dwa nyiso niya Ong'ondo ne owinjo ti nyaka 2027 jo Baringo Cheptunyo nowinjo ti nyaka 2027 but situation motimore mana kaka ambende Kibiri dala wadwa nowinjo ti from 2013 to 2017 to ka ne otimore kamano ne wadhi wakwayogi ni mondo mi nobedo na thuolo ma joman mane ji ok ong'eya mane ji paro kata ni ok anyal timo gimoro adhi atimo MCA ma gineno ka graduate ma kata kawuono kawuo e level mar village awuo e level ma national ang'eyo nyiso ni kata nyathi Ong'ondo muneno ni nyalo yudo thuolo makiny yud kaka to nyathini kumbe he was a very sharp boy koro kata Moses Kajwang' ne ji ong'iyo kamano ni hata en ng'ama idwa miwa kaka Kajwang' nyakwamba non kendo ne onge ng'ama ong'eye to ji oneno ka Moses Kajwang' obiro kawuono Moses Kajwang' is a national figure ma be ji appreciate at the Senate. Musalia Mudavadi ni endi onge ng'ama nong'eyo but because of wuon gi ended up kawuono en kam mogiken ere kata na Raila Odinga ni dine Jaramogi wetho dikoro pok ne wang'eye but thuolo ni bing Jaramogi notho nodhi oyudo thuolo omako chuny joluo ma kawuono waywage at the level waywage so an adwa wacho ne jo Kasipul ka ng'iyo gi e wang'gi oka campaign
but otherwise abu yena campaign do ka wuno to campaign but anyiso jo Kasipul ni gima un gede en jok moriwore konchiel mawacho ni ng'ato ne thuol koro kowinji yier nyathi thuol to kocha to gin gi thuol koro compare thuol gi nyathi thuol which one is what thuol nego tek molo nyathi thuol gin thuonde to gin tikwero ni macha thuol so anadwa wacho ni mano siasa ma pogo ji siasa ma chwanyo ji an ka ng'ato tieko to mirima thothie anadwa kwajo Kasipul kendo kata ng'ama odhi oyudo thuolo moyier mobedo mbunge onya bedo kata ma ok expect go kare nikech ji teni gi chances kacha chances gi ari cool koro lure gi kaka ne gi campaign anadwa wacho ni gik sama koro wadoke kama ne jaduong' Ambrose Weda wacho kaka oganda wabro ng'iyore ni to wadwa move nang'o nikech ng'ene mondo wa strengthen broad based bende ka nyaka wabe wang'e ni to ere jok motelo broad based kata ung'e UDA onge owes nyaka na we onge UDA tundorumo pinywa kocha ODM emudich go koro nyaka umany kaka support ODM nikech UDA no ufelo thurwa ok nyal dhi mbele koro ODM ni mudong manyalo konyo broad based so jowa nyaka go kwani bang' ma kichamo sapa to nyaka ing'e ni breakfast kinya kibedgo igo kwani breakfast kinyi udang'o to lunch kinye nang'o emomiyo ji ng'iyo kura ni bang' ma to 2027 what is it erokamano ahinya wakil aradio kama chielo to kawaka osiepa ne wacha owacho inheritance eno wuno inheritance odhi otimo paro idhi timo mitimo wrong koro sani noko inheritance go te joma no inherit mano dhirgo okaero interfere gi kiti okaero interfere point of order bana wakil no eno osugi marong nothing wrong koro anoko you must understand some history na okanoko nikech natimo wrong mano withdraw that statement I'm not withdrawing. I know my reason manomi okachung. So okiwach ni natimo wrong koro anoko yomba. So no, he has to withdraw that. No koyomba. No, so you must withdraw that statement. Let me explain. Inheritance mean you kwano. Gite inheritance mo kwano go te ubeda nidi ubeda ngawa. Moses betangula gite. Gido. You're an outsider. Milungu ni William Samuel Ruto. Oluoko geteto ne gin gi advantages. Wacho okenyal biro kate wacho ni inheritance. Wacho ni Kasipul deserves a good leader manyalo lokore president. Kiero boy te wacho okine wuon gine kiango mano is wrong, especially ni bere no mi nikech wadu no gine idhi pup ni kanye neno ka ground rach koro renge ya we are saying wawacho ni kama wadhiye wadwaro leaders minyalo chwaki tigero tiloso to bedo na president to bedo na waziri to bedo na party leader moko mane koa ni ngane wakia kuma notie ngamulo igi pesa isiko ni mane mkora ini puji cha mesara they are businessmen here making a lot of money ini penjo gino ndie tuito pesa nini mang'eny kipuonja make bada okisiko ni mango jokuoge mago kyango I have had losers and broke people attacking jomung'eyo kaka iloso pesa idwaro pesa e Kenya ka jine kode joka Kenyatta ne kode Raila ne kode Joko Odinga ne kode joka ng'ani ibi penjo gi okidonge pap ti kori onga go tisi magi jokuoge Weda kwelo magi jo Illuminati okwano Joko Odinga kini bro ke odi mi ji bateso okwano joka Kenyatta ni kode Joko Odinga ni kode kata Weda ni kode Weda wakili Joko Odinga sebedo wait wakili Weda en wakili wangeji ma Weda tena inafama do arako timango bior timango if things mayu must so gidu tunaka kibeda bene republican no kore matemo wacho ni wakili is going overboard I believe aningeni panel kosere wakode is my sin abe an lawyer is my sin a very strong sin but wakili samoro betu wachadho wach ma samoro ibikadho overboard because ingeyo ana wacho ni kiwacho inheritance
And ang'eyo in terms of jok mabende ing'e kijajo wuodu were nodwa dwaro kar wuongi to nitie jok mabende because of that oseimaj mobedo powerful leaders in this country. Wamalwa kijana wasebedo gi Moses Kajwang today is a very powerful leader in this country. Wan gi Musalia Mudavadi. Ang'o momiyo those good examples ok inyal keto. And king your level na bedo MCA go nitie tije moko na tieko keyo mar owadwa kaka wuod were dhi tieko keyo mar wuongi. Onyalo decide in future koro dwaro keyo ne because Kenya wan gi Republican Democratic system ma after 5 years itimo yiero to ko yipiki itieko keyo mar ng'ato inyalo decide tidhi e piny luo jaduong' Ambrose winjwa te piny luo wan gi gimiluongo ni ka ng'ato to nitie golo kod tweko chodo kode gi tero so Yesu manadi Yesu oko wadu bwana echandu ana wadu mang'eyo en ma wan go kan so gimatemo koni Ambrose kasipul Dina kamana penye karkae en kwan migoyo ma 2027 yiero masani odhi chalo nade gavana kod jalupne osepoge gavana Wanga ni kod Boyd Were Oyugi Magwanga nitiere e camp mano mar independent candidate no ni Philip Aroko kama gintiere karka ok gin mano ODM kende UDA bende ose bare telo mamalo owacho ni osir broad based telo mane ground nino kane gitimo campaign na Roko mano mar UDA ma bende akianga podi jakanyo maduond bura mar UDA ino kanyo team mano mar Odoyo Wede gavana machon ma Migori jogi duto ne giratiro margi to nyaka sani kwan migoyo karka odhi chalo nade post Kasipul nikech ka nitie gavana gi jalupne ma nyaka ti nyaka 2027 to gite gin gimbi magi mopogore opogore jo Kasipul kawuono ka dhi yiero kata ka giwacho ni gida yiero ng'ama iwacho ni less evil kata ng'ama timbe ke chal nade kama gintiere kachiel kachiel e siasa momako gavana Gladys Wanga kod jalupne Oyugi Magwanga odhi chalo nade tok yiero ma Kasipul kaka na wacho tok yiero political landscape dhi lokore nikech kaponi jogo ma wan go e broad based ma en ODM o lose Homa Bay to weche dhi lokore nikech ing'eyo maber ni e broad based kae ok ji oriwore ariwa ni koro ji oherore kende ji oriwore nikech gidwa bedo gi support maduong' kendo gidwa move in a way ma gibro yudo joma ng'eny omiyo emomiyo ODM nyaka make sure ni e by elections gi gin gi show maber to tok election ni bende individuals pangore ineno kana neno kata Okoth Obado be ka ochier kendo en be ne campaign trail nyiso ni biro bedo gi realignments na neno Obado ka oromo gi Ochilo ma gigo gin realignments in the offing omiyo ang'eyo maber ni weche dhi bedo mopogore kaluwore gi yiero madundogi kata mbere ineno ka niwacho ni jalup ker week ne giwacho ni oonge mbi but sani ineno ka en be odhi mbere ma otero Gachagua ng'wech omiyo en be probably ong'iyo 2027 ni an bende an gimbi kendo an bende pod nyaka bed deputy president ka 2027 kar gavana Wanga kachiel kod kajalupne Oyugi Magwanga pod gidhi bedo e twech achiel kamerange sani ma en post Kasipul chak en post Raila Odinga to giduto gin kanye e ODM ng'ane gavana Wanga gi Magwanga gin gi differences ma historical okochako sani to aparo ni Magwanga oyudo voice bang Ogai nindo ing'eni joma ng'eny noluoro wuok oko ni kaka wakili wacho nitie jomoko mane their voice
wa muted manok ginyal wuoyo to sani neno ka giwuok oko gi chir omiyo sani en gi freedom onge ng'ama bro nyise ni kikitim kama kendo onge consequences onyalo timo kamano molo ng'ane wanga omiyo sani onge luoro moro emomiyo neno ka giwuok oko kendo sani gitimo gigo mane gigombo ni mondo gitimo erokamano wakil Ambrose Weda irangeyo machanade kit siasa modhi neno ka yiero makawuono chal nitie jogo madhi gombulu ne ji ariyo gavana kod jalupne to picha man kacha gin picha ji ariyo mopogre ing'e ni mokwongo kwa kao Kenya kama inyalo some minyalo biro misome miwuogi notes maber en mana Kisumu County miyudo ka Professor Nyong'o tiyo kendo negosiep gi deputy mare to Kenya ka modong governors ok nere gi deputies gi neno korengo dhi loka odhi kuonde modhiye molal kuro governor kia gigore got nyotengre mama nyocha bende nitie Homa Bay nyalo paro na pani en negotiation noket Magwanga no bed jalup honorable governor wanga high excellence governor but adane make gi kan aduogo mana iri banka siwinjo ka ntiere twak gi jofwa matimore Magarini sani wawinyane mano telo mano mara dul matayo yiero mara IBC kachel kodaka mamoko mantie kacha Tend County mano makilifi bende ila kituo kidogo kile darasa manake polling station kuna maafisa wawili wa usalama waliojihami kwa mitutu ya bunduki na iwapo kwa mfano katika hiyo polling center sasa kwa mfano shule vituo vidogo vile ni 5 hapo inatupatia askari 10 na hilo nimeona pia kuna askari wengine ambao wanalinda kwa nje na nimeshukuru sana idara ya polisi kakangu hapa kwa kuwa ametupa hiyo nafasi ili raia wa Magarini wasiwe na wasiwasi kujitokeza na kuja kupiga kura. Nimeenda vituo fulani kwa mfano kumekuwa na wale ambao ni walemavu wameruhusiwa kupita moja kwa moja na kwenda kupiga kura. Kuna wale wa mama wazee ambao alama za vidole hazifanyi kazi vizuri sana pia wameruhusiwa kwa njia mbadala ambayo iko chini ya sheria kupiga kura na kwa sasa nina imani kwamba yanaendelea vizuri. What do you have to say about some of the concerns that have been raised by one of the candidates saying that a number of his agents have been locked out? That is not true, but I'll ask the RO once I finish, if you don't mind, to explain that, because as we have always said, the RO is the overall in charge of this process. I'm here to give him support as a commissioner, but I cannot take his position because he's the gazetted returning officer. So I understand there was a bit of misunderstanding early morning, but it has been sorted out. But I'd like him to say that once I finish. Maybe as I come to you, Bana Joseph Mofondo, what do you have to respond to some of the concerns that have been raised by the candidate from the ODM side? I've spoken to the candidate myself, and I've assured him that everything will be sorted. It was just a matter of misunderstanding because there are some of his agents who did not have those credentials. Like you are supposed to have the oath of secrecy, you must have the letter of appointment by the candidate or the party, and an original ID. Some of them had abstracts, and you cannot be allowed to get into the polling station with an abstract. But we have sorted it out. Those with official badges, we have allowed them in. So it was just a small misunderstanding which we have ironed it out. So everything is moving on smoothly. There should be no problem going forward. Okay. Maybe as I move to the regional police commander, what do you have to say about this exercise? Maoni yako kuhusiana na zoezi nzima, maafisa wa polisi wanatosha na wale wa akiba mmejipanga namna gani? Thank you very much. As you are aware that throughout the campaign period, we had a very peaceful and seamless campaign period in Magarini. And today we are prepared. We have deployed heavily, and therefore rest assured that up to now we have not had any security challenges. Number 2, I want to appeal to the people of Magarini. Please come out in big numbers. Come out and exercise your democratic right. You are safe and secure. We are putting every government resource at our disposal to secure you wherever you are. So mutoke na mupige kura. Lastly, those criminals who has got any intention
to cause mayhem, violence, defiance and disobedience of law, we are going to take you head on. Please don't try that one in Magarini. Peleka mahali ingine. Thank you very much. Na labda eneo hili la Magarini ni kubwa, na wakati wa jioni, wakati wa usiku, labda yale magari yatakuwa yanafika katika eneo hili la Tallying Center. Mmejipanga namna gani security arrangement, especially at night? We are prepared. We have heavily deployed. We have striking parties as well. Therefore, rest assured, all plans are in advanced stage. We have reviewed them, we have interrogated them, and we see so far we don't have any reasons to worry. We are prepared for this occasion and this event. Thank you. Many thanks. You have something to add? Yes, ningependa tu kama alivyosema afisa mkuu wa polisi kuwarai raia wa Magarini wasiwasi wasiwe nayo, maana tushakishia usalama na nimeushuhudia mwenyewe. Wajitokeze, waje, wapige kura, wahesabike, kwa sababu hili eneo la Magarini ni lao, na uamuzi wa nani atakayekabidhiwa uongozi wa rasilimali zinazotoka serikalini kuja huku ni uamuzi wao. Hivyo wasiwe ni wenye kuzembea kisha baadaye waanze kusema kwamba waliogopa. Hakuna cha kuogopa, kusiwe na vijisababu. Leo wajitokeze na wapige kura. Amani ipo Kenya baada ya leo. Umeridhishwa na idadi kufikia sasa? Maana asubuhi kulikuwa na watu, sasa hii inaonekana hakuna watu tena. Wajua huku naona jua jingi sana. Labda wanaamka mapema kisha wanakuja jioni. Naona hili jua jingi, lakini naamini kwamba kadri kunavyozidi kucha raia watajitokeza zaidi. Maana kule ndikoanzia eneo la Sabaki walikuwa wachache. Wakati nimefika hapa kwenda pale Kibokoni nikaona idadi imeongezeka. Kwa hivyo nina imani kwamba kadri tunavyozidi idadi itaongezeka, na majaliwa Mwenyezi Mungu hii shughuli nzima ya uchaguzi tutaimaliza kwa amani, kwa njia ya haki, usawa na uangavu. Maana katiba inatubidisha tufanye hivyo, hatuna lolote. Asante. Many thanks, the IBC Commissioner, Dr. Alutalala Mukwana, speaking to us live. And as you can see, those are live pictures, giving the picture of what is happening here in Magarini constituency, and to be specific, at Mapima Vocational Institute, one of the polling stations. So we'll be keeping you posted on what is happening here bit by bit. And as we head to the home stretch, we will be expecting many voters from Magarini side to be able to be streaming in across the 193 polling stations, and to see whether the voter turnout will be at what percentage, given that there are over 80,000 registered voters, and to be specific, 80,123. From Magarini in Kilifi County, I head back to Trevor for more news. Nyakora Mogejuang mana kama wantiere karka mako matimore Magarini mani county ma Kilifi ma bene donyo no karka gini yero ma kundi chungul buro pogore bendo se chaki ageni na kao yue mar de kono mana chel kachel mar madhi Magarini Ambrose weda wakili na nigi chendo manole rocho pokata karbat enigeno mara kindala mono kwanya kama ntie kopare the relationship ma governors and deputies across the country and most governors ignore makata mna someone the ene le relationship mani kind governor wanga gi deputy mare okupogoro ge moka chala tabu mantie ni some governors and babu protect koro ge moro ne signature sinyalo paro korengo go ikuku matin to within 1 week full scam no se pongava na signatures no se choke ke baba governor no ne baba no ni ko tugo yoro eventually manono gine krosani angeyo ni relationship mare gi bedo marach to kaga bana wanga ogo wange moneno ka odwa tiyo gi in a stable way to bro dwaro ni gi wuoth gi kwe o embrace deputy mare nona poro gi na bedo marach to sani ngato ngam protect wadgi onge to nenore ni deputy governor bende ne gi joge mamage mo control ta anda kwayo gini kata negi campaign different sites to Homa Bay County kobiri watch mass services legislation doing the work for the Homa Bay people to mano area manyaka ge united Homa Bay County hapa ne pinyilu ene ma hapo zibedo marat kabisa iga par ka Kuba telo ka iga par onge tika matia
Gavana wanga nyo biro samoro bendo tiyo samoro bendo gine to akwayo ni ndalo mudongi there should be unity, there should be work. Kata nyoge kambo campaign ne kikwa kawa tere ichi niyo inyi yonge kodwa nyo gine jitamo mna yudo space jiduto teka ta mna weda giri didon mana digombo donje UDM lakini joko loro thot magilore mamagisiku mna gine to sane wabe wadwane ge moro ni 6 piece be kony babu bed maungi iyer jotel malongo kwa yero Boyd manyalo bedo president kata wayero siepane kata wayero Aroko kata wayero nga kamano to moro mana magandoke orgi magilamo jechien magilamo Illuminati magikeje corruption mang'eny nikech ng'ato lo nyawadgi koro wadhi bedo go maonge emomiyo ineno jomuwuoka giwuok ni giduong'o dhot mondo kik chiemo ruwogi ni ODM olorego en owuon oywak ni karachuonyo nomi jaduong' Mheshimiwa Dipo Kuome kolor ndi sani pod inyalo lorni to Nyasaye oseyawo dhot dhodno nyaka yawa majidong' ma kichung' ndiye kaka ineno riekni kichung' to karachuonyo ng'im na kino gini kode no nyom kia uro miye kia kode no chal ka gimo kao karuto kia pesa in kidhi gole pesa ipogo ji monu nyodhe ko matento ni ko ni majo Illuminati mao kwal ingi ina we mikone oromo lwake uru kwa tu ye jo kichopo kake yero cabinet ticha kingiti kono romo cabinet to mau makasi pulonge kata assistant minister jo tegno manel violence kaki chopo Nairobi ka giongi anya winyo mna were ni kakoro toko kakono moro kara yande ntie ni were kara ombera to ondie antiere iri wadma wanga gi magwanga ka senia kawuono kanga reply kanga gimado what kana chonyo werigo senia togo okay fine weche makara chonyo ok yal kawuono ibro yal gi mbele nikech kara chonyo onge gi by election but gimado wacho ni kidhie Homa Bay County an nineno kandalo moko na wacho ni ang'iyo kata bedo kom mar governor ma Homa Bay or maybe something bigger as it is but adwa wacho ni king'iyo relationship ma osebedo between Oyugi Magwanga gi governor Gladys Wanga adwa kono ni kako confirm ni governors mang'eny ok winjre gi deputies gi aparo ni mana historical difference ma Oyugi Magwanga ne nigo gi Gladys Wanga ema nyalo donje chunye mamiyo no wuok moweyo camp komane Gladys Wanga support and nyichi neno ka the truth en ni Oyugi Magwanga no okodhi kata liendo ngondo aparo you know the story about Samong Oyugi Magwanga Samong ngondo were to and Oyugi no kodhi eliel in the first place. Number 2 gin ongondo were gi Oyugi Magwanga ne nigi historical difference because moko ngani endi no bedo MP on grounds of stopping violence mare samane en MP so they had different kibire kind Oyugi Magwanga gi Wanga anya wacho ni Gladys Wanga ene governor manokao deputy mare momiyo position a cabinet apart from bedo deputy governor iwinjo mano ok ngamo odio ni pap en ngamo dhiali moko ni kata ka indi deputy na to mondi bedi gi responsibility machielo mar bedo CC member mar agriculture mano bede nitiere kanyo koro yudo ni ongama ok nyalo wacho ni nitie kaka no din ne gimora mora nikech kidhi Siaya orengo tuono duol gimora mora kidhi kata Kisumo miwacho kidhi to duol to ngane mi daktari deputy governor en gi what other role apart from bedo deputy governor teach mane momi do to koro pare ni governor oneno ni kare mar mondo mi ochiw koro pare ni koro ka Gladys Wanga en governor mano bedo governor to neno ni ber mondo mi deputy mare be obede minister CC mar agriculture ere makosa governor kanyo at the same time governor ne expect ni Oyugi Magwanga the support candidate ni wira nyoto Oyugi Magwanga o support a candidate moro sama ne gidhi by election miluongo no gada to ne gi promise ni kasa magisedhi nomination mar ODM to rumo gibiro support candidate ma ODM omiyo tiko ang'o momiyo ne ogi support koro ng'eni bolting out
mano chalo ni en double speak. Iwacho ni dhi support ka to kidhi support ka to ODM chambers mage be ne ok owacho nwa report whether that election was unfair. Nikech ne giwacho ni it's unfair. Kopo ni en unfair, no winjo be ni wan gi clear report ni unfairness ni no wuok kama kama and wuok kama kama. Ok ni ka ng'ama ni support do to koro tamori support the candidate mar the party. In fact, the conduct mar Oyugi Magwanga as we speak osenyiso ni is not supposed to remain a member of ODM. To ka ok owinjo be no remain a member of ODM, it means then karo ok owinjo be no remain as a deputy governor. Nikech the deputy governorship was a title of ODM in Homa Bay County. Ng'ama chiko ng'ama dong' e ODM gi ng'ama wuok e ODM kaluwore gi ng'ama osiro to ma duond bura man gi demokrasia iye. Elections nocho bedo conducted Kasipul. Ballot papers no bedo printed correctly. Ne ok waneno evidence of stuffing mar ballot papers. Nomination nyocho timo rumo. ODM convene ma ODM declare the candidate margi. So ODM is a system. ODM is not an individual. Gladys Wanga nyalo mabear the burden. Nikech en chairman mar ODM e Kenya mangima. Ok en chairman mar ODM Kasipul kende. Ok en chairman mar ODM Homa Bay County. Koro nya bear burden no. To burden no ero ok owinjo beni bedo transfer to her person. Nikech ODM mano declare their candidate. And this is deputy governor man mar ODM. So he has a duty as a member mar the party to support the candidate. Mako tamore to then there are reasons ma en go personal. Emomiyo koro wado ki historical difference magin go ka. Koro adwa wacho to the people of Kasipul again. Ok wadhi yiero between Oyugi Magwanga gi Gladys Wanga kawuono. Wayiero between Boyd Were to gi other candidates mo include Aroko, Bior and the rest. Koro ka gidhi make decision. Let them gingi decision kalure niya. Nyathi ong'ondo ni en onya bedo gi ber mane gi rach mane. Nyathino somo, nyathino riek nyalo wacho kizungu midwaro e bunge. Kapo ni owacho ni wuon gi nyocha ok wuo e bunge. Kata an my brother ne ok nigi strengths moko. But ka nadonje e county assembly na bedo gi strengths moko momiyo kawuono wuoyo on this national platform. Kata na Gerald Otieno Kajwang ne nigi strength ne moko. Moses Kajwang bobiro e en gi strengths ge moko. Each individual biro bedo gi strength ne. Ok iwach ni ani ok dang wamiya nikech wuon gi this wuon gi that. And finally, madam, adwa kono ni kamoro ikelo mar women leadership. Gima adwa stress any politics and decision mar the people. Because the people have decided, and I decided in 2022, a ballot paper in Homa Bay County to vote for Gladys Wanga kaka governor, to vote for Adipo Kume kaka MP, and I also kanagike kar MCA Makibiri ward. Na tamorando vote for the ODM, na vote for the independent. Mano win MC up to today. So decisions magwa bedo kaluregi in kakidwaro. Koro jo Kasipul odhi edebe. Gidhi whatever. But one wanyalo plead ni mondo mi was strengthen our space and negotiation a broad-based government ka. Our strength will only be based on numbers, and these numbers gibedo aggregated and summarized into representation in parliament. Ka wase they wind up ni from Kasipul wakelo independent mabe koro dhi chalo gimichich kod wakade broad-based government ni ODM mabe waparo our strong partner broad-based government ok nyal secure Kasipul. Mano will be a great challenge to even you in the broad-based government. Yes, so man manyaka luoro manyaka ni broad-based government ni godo nikech ngene sama obedo weekend ni our great party mice in the broad-based government because independent is not in broad-based government. I don't know. So kasama our main party you lose there. Korana temo plead ni while wangi adonde moko matindo tindo mapod chango left right and center wangi uru nito ka wasechamo sapa to lunch kiny wachama ngo because we need a strong position in the broad-based government in parliament. Chiemoni wacho ni ibedo ka to jomo wacho sama chiemo bedo kiwuo nikech chiemo ni dhogi kamin ka wakili era genari chal ka gima luoro ngeny kabisa kawacheka dina kanyo to koro aunga mkono nia nini kata watimo gigi to nyaka wang make sure ni ye marwa mar broad base nyaka bed stronger nikech mano yo kenda mabro konyo wan kaka oganda mar joluo
aparo ni koro waseyie ni sani ok wabibedo gi presidential candidate. Omiyo yie mar broad based ni nyaka watrite careful kendo nyaka wane ni mondo okelo dongruok. Dina, be ing'eyo ni sani broad based nitiere jod bura mawuok e county ma Migori mochung'ne Wakeni mano woman rep ma Migori masani matiyo en independent to bende en ben supporter mar broad based. Ang'o mamono independent candidates mamoko kata ka dipo noyudo kom donjo broad based koso dho to luor kaka ne wakili weda wacho ni nitie jok mapono de poko rede to bato kolor negi kinyalo support broad based okolor negi. Ang'o momiyo ndiek wacho ni olor negi? Okolor negi chalo mana kaka ne samoro iyiero ji ODM to independents line up with ODM kata gi government. You get? Why is it that independents nyalo line up gi sirikal to sani ok ginyal line up gi broad based? Gibi mondo wati together mondo sirikal obed gi teko. Omiyo broad based no en gima adwani monda nyis jopiny ni wane ot ma at least wachieme wayudo gik moko matindo tindo. Miyo kik ondiek kik ng'at moro kata wakili wach ni wach broad based no irrelevant. Kanyo e odwa sani manyaka warit maber. Dine chiemo gi broad based. Wakili ang'o duoko ng'ano kwa duoko. So I thought no die ki introduce kaka party leader. Koso Jacob mar party. So owe party ne kende koro olamo odie malo jo odie ya mali indo orichen. Okawe ni wacho sani ni party of the future. Party ni jilu ngako. Amaria One ubenisa kichuka liko ni turwa sani future but it was 2030 don't know ni PPA. Ine maina apologist mar ODM malo. Iwinjo ODM ka nitie jomoko oko musiko ni enegi nyalo yombo gin popularity to Raila Odinga they have a chance to prove that now nyaka negi nyaka koro negi idwa kwangi wedege ko nanan gi ji ndalo biro magi biro chung ma Raila onge jomoko be nitie mana osiem gi luth omi direct mubedo ring fenced gisiko ni wan an mangi kababo timo lwetene to mano left ndalo biro sani manyaki igol ko mono nyodhi otoglo nyaka lwar piny ji nyaka matai dalani nyithindo nyaka koro ichulne gi fees okay CDF kando fuki that time is coming and it has come broad based mulamono broad based ntie jomoko ma piny modagiru mako bi broad based they are useless sudi gere di konomera di nyamasa tolinti Olin nyaka jiduogi broad based no dwaro joma bende badiek mung'eyo manigi figures mabende dogre bende nyalo kata ngum if it is necessary. Ok joma ko biro to koni ba Mheshimiwa Ruto beat me again. Wan wabiro ikonyowa wachamo krams table. Kia wadwaro joma ko to koni we have entered a coalition. We are supporting you. You are president and 2032 you will also help us to get the presidency and for now we are working together. Jumutegen manyalo kone rigi His Excellency Deputy President no mere jaduong terwa mosu gundu se chiemo we wapang gini wakawe se kawe di dek wabe wakawe di chiet mano kanya telo ngoyo miwinji wachogo 2030 as we move into the center stage of broad base kaka ko wadi donje dieres wadi donje dieres ke unity ODM ko behave to what they call the ko tuo wake wachak watimo ni information Raila won kane ji otugo for the Kenya we were together Rengo giru tugo nyaka nyongoge no yecho mana modonje NDP modhi LDP modhi KANU moduogo makoro wan gi ODM kiku tuewa ODM makato tingo piny modagiru mumni joma kia to wasiko ni ing'eni ODM wanigi Governor wana Jakom obed motegno win man mokoni aromo bedo deputy president aromo bedo president wadhi guru kamano ka to nudu be ni ng'e Raila na waka ni mane bro nyono uze nyondo moko please Rukamano ndi ana paro ni
Wakili goch. Koso yule kumoro martini Ruto. Ruto beat me again. Gimomiyo wacho ni Ruto beat us again. En niya, jaduong' opportunity mokwongo ma wan godo kata ing'eyo ni wasebedo ka wadwaro gik mopogore opogore. Emomiyo ineno ka kata sama ne campaign mar ODM orumo, tibiro yudo ni jakom machon mar ODM John Mbadi nodhi Kasipul kendo nowuotho Kasipul ma no campaign ne candidate mar ODM. To en minister inside government. Nyiso ni kata embo feel ni is necessary mondo mi someone negotiate. To one negotiate ni gi numbers magwa ma full board, full house. Marariyo, we mondi, we adhi mbele. Marariyo, owadwa Dr. Raymond Mondo ni APS mar government. Donye neno ka deputy president Kithure Kindiki kagi campaign ne ODM candidate. Kani ing'iyo leadership mar Homa Bay County, kero momiyo gini kik loke kata no chalo gini Gladys, kaka no chalo gima ni Biden gi mar Gladys Wanga. No, Gladys Wanga ne tingo mantle nikech en jakom mar chama. But mae Biden candidate mar Kajwang'. Biden candidate mar Mbadi, Biden candidate mar Raymond, Biden candidate mar Bensuda, Biden na en candidate mar emane momiyo na wacho ni kaka wajo ane aja PPA nikech ne wane process jaduong' Ambrose ni wakili ing'e process iwinjo ne process mar registering a party. Registering a party en procedure. Bata wache mbele joka nyanamka. Nyocha wadwa go dala wadikech dala na nikech dala wamanyo wantie nye samoro wa feel ni wuonwa ne oko odhi kodwa maber yo moro. But koro ka wuonwa to joluonge ni okitingri dhi go dala. Koro momiyo wa suspend iwacho no mera yien mani setong'o go ket piny pod wan gi liend jaduong' ok idhi go dala ni wabedo ka to ka jaduong' kata wuonwa ok ogwedhi kidhi go dala koro ichung' koro iweyo ibedo mondi ok idhi go dala ni emomiyo wachama mineno mar PPA mago wabro discuss kopo ni waloko iwinjo koro jaduong' weda awacho ni wabunge tema Homa Bay County ne ma candidate margi. Koro nyaka understand. To gimiwacho ni jok manyocho did negi. Nyaka koro yud thuolo to prove themselves. Emomiyo wawacho ni ka ginyocha jakom manyo dini. To koro jakom Raila mino dini. To koro ber mondo mikare yawe mondo wadoge wabed ka mondo wa prove ourselves e ODM kanyo. Ana wacho ni jaduong' Ambrose. Nadwa go dala na to ang'ena romo bede komora mora. Abro prove myself e ODM. And abro lande nikech ing'eyo nyocha wacho ni kae ni ne nitiere challenges to kase consult gi jaduong' Mbadi mu wabet go piny king'iyo the future of ODM, the future of our community. Wabedo gi Moses Kajwang' wagogo mbaka. Wabedo gi Governor Gladys Wanga ma chairman mar ODM wagogo mbaka. Tiende ni wan ga future moro maneno ka gi share manyiso ni challenges gi wanyalo handle mondo wabed gi the strong force. And mane momiyo na yie mondo identify kode mondo identify kodgi identify gi Mbadi identify gi Kajwang' identify gi nyaka Bensuda women rep so that we focus on Homa Bay how are we going to be stronger. But the main thing katiko in this part ODM to gi Kasipul gisebedo niya ne challenges nitiere mar insecurity kende e tich mar mondo were challenge maduong' mane nitie ne en mana insecurity mane wacho to insecurity ok en tij mbunge police emano felo wa Kasipul ndi mosebedo ka felo wa Kasipul ok en ong'ondo ne ok ne ng'ato ong'ondo ne safa ni en mbunge to challenges gitimore sama entie and mane gima be yugi magwanga bende ne ni godo ne thage ne en mbunge and uzo koro the problem Kasipul en mana insecurity but kodok tich mar bedo MP to mondo were notimo makajo Kasipul go kobro kodi ni kambunge to ne wan gi mbunge to ondie koro miyo Boyd were nyalo dhi to control insecurity to bas o maintain development mane gin godo kaka Kasipul constituency ondie kapok awei karaka karen baka mane ma iwoni jo manie broad based gi goyo nikech kiwacho weche mag insecurity mae iwacho ni piny rito gi pesa gi bunde jok marito bunde gi bende isewacha ka kanyo Dr. Raymond Omolo bende wuoluo wokane per ing'eyo challenge abro exonerate okabiro mondo defend everybody but abro exonerate ng'ato kama winjo bende exonerated wakili Ambrose will tell you ni kata permanent secretary mar interior onge gi veto power mane mamoko kanigodo chon
The constitution mane wakelo mukelo IPOA no the ensure ni police service obedo very independent. Onge ng'ama miyo gi command. Egi ni neno kaka rasama ne ji wacho ni Kithure Kindiki ochiwo command sama andamano. There is some level mar command ma relies upon the police. And emomiyo wabro wacho our leaders mar in broad-based government. Insecurity is nationwide, but nikech yudo ni kata kama Murkomen ae ma en Elgeyo Marakwet, insecurity ogoye newa to en minister mar interior. So because the police service has been made independent, autonomous with their own budget. Ingene seche kaninya migi order ni timma. Tos now order no dok piny nikech wabedo gi constitution mo control power or manage power and to distribute power. Manage manwadhi constitution. Manage that power. Or distribute so that power okbede whims mar ng'ata achiel, okobedo coalesced elwet ng'ata achiel. Mane matimore emomiyo koro broad base ka nyaka koro wabiro ko biro wadwaro bunge mag jo ODM kata jo our region mabiro decide niya ka wan kaka ODM wane debe maduong' wadwaro ni watim kama. An mane momiyo wadwaro ni kick number wadog piny makata na ugunja wabiro kwayo gi mondo gi make sure ni namba ma wadhi negotiate godo. Okay, jadala moro no wacho nano wadwa gi nyithino kwaneg ne osiet, but osiet wanega ka nyaka wanego osiet properly kaka broad-based government mondo wa ensure ni security obedo thurwa, wa ensure ni development obedo thurwa. To king'iyo nderni kata sani madhi mbele maybe ma John Badigi ni ose plan, it's really massive. So I believe ni merani never struggle go UDA, but the truth is President William Ruto mata dwa wacho ka Ambrose ang'eno dhi yie koda emose yie tiyo go ganda wa maluo kendo no nyiso dwaro mar keto joluo e map mondo mi ka gik 2032 nikech wa 2027 aparo ni is close ka gik 2032 to wabedo ni wanyalo wacho ni wuodma koro dhirnwa wuodwa ni kata nyarwa ni mondo mi ukaw ka wadhi emomiyo mane mwadwa ni wa develop jakom mar ODM nikech en gi national image kaka Gladys Wanga Kenya mangima wa develop wa package wa present wa develop Mbadi nikech en next to the presidency yani finance is next to the presidency kanyo wa develop gi wanacha gi iwinjo mondo mi ka chieng' moro party wacho ni ng'atwa ni mwanyalo tero for something next kopono yienwa to give something next to the presidency wa wacho okay jakom wani oromo bedo next to the president kaka iwinjo wacho. So and I pray for our people. Ne wadwa maenyo ne wagajo ringene na menyo ni ya kakoro aura ni odinore na gika tamanyo ula ni gika to ka process ma ora ni bende aneno ko yogore ka to wanyalo dok wanya dieri ato nyocha nyalo bedo gima kama adwa no miya to manaka gekadhi ayombo gi PPN ani biro wacho ni dine wayombi odie so anadwa ni mondo kanye mo biro ng'ang'ana kanyeri ero kama enya wakili kata banga abiri jina kama cheka kasa osoro musadeka undie kati ndie okufa pedo president eno uno leo kokoro musiko nikiwa mimbadi mi anweda minena kan oda grumji do pinye maneo de karaela de no wena gini dikuru but 2032 we will not go to negotiate on a kauna mar na to biro work to get one students mag baba newa go ne nyaka jara mugi kuku Kwan chairman ma Ford Kenya. To wachi ni Jaramogi Kusabedo presidential candidate, koro nobody in his family, oknyal kawa senior position in the party. We were young, I was in the university. Nakone wano ko chimko Jaramogi. Now we did decision together. Kok mira ila kom to gino ketore. Emano kete deputy director of elections. Bang mano jode. Ka to kendo ka Jaramogi tho tichake wacho ndung'eyo sani koro mondo party obed gi national leadership ke ang'owa waketuru mana wamalwa e wadadadadada wakoni wamalwa gi Raila Mbese mano nyiso ni wiya gine komisi jakom kakao nge gine ilaro adhi thika gi leka ting'o le miduong' liao na yo wiye kagre kondo togoni kanyi tong'ore to tong'ore kane gi gajo kendo ng'ama nogayo neno rengo kwasetieko NDC to nail for 2 days. To one team 1 day to our room. We give king the following day to get him here. Can you the court Justice Alwatch for historical reasons ruled against Raila's team? We are sealed. Come on, NDP. Bange historically turned out ne baba ma was right. Maru moro mu paro ne kia wabirogine. Katubed kinship, queenship, whatever.
ibiro lare. A leader will emerge. Obeni and body, obeni and weather, obeni and nganga, obeni and babu, obeni setting about anything about some of us. It may even enter to Lorodia. No, I don't UDA, we're bed inside, we're carried from inside. We have low class strategy. Let us have strong strategy for power 2032, supporting the president. Marco Chopu without conditions. Toko Chopu don't go to do. Okuyo se chame dek. Kalenjendere. Wane wangeo kindwa gelo akawe no rugini. To yoro ka kor wane mwa check wagiro muda baduti. Alwale bina kago ko ke tok pa. Wetangula boti. Seje yake warakawe do check, Raymond Mulo check, Babu check, Kianga o check, Ochilo check, Nyamito check, yo check, in bende ko in penyi in dog MZ ge luo. Aga check. Ka everybody higher. Sawa. We are not going to wait. No, Bwana Ruto, give us enubru mnabedo gani hawa? Kikubaro mbulu. Whether Ling Monday, the cow cabinet, kate the kawango, Cleophas, Ling Monday, in broadcasting, kamano, we ungani mondo, whatever you want to in Mari Kawada, Mano Kamana Pujino, you will like Musala, no Puj, what tone, go on, tackle, get more. Malbedindar. Ero. Bedindar, Jam Woodman. Kate Romo. If it is necessary, you know what I'm road business. No, can you and Dara go to Banabi, whatever would lost broadway. Broadway is only look at the manti. Nyaka kisini tie nyaka jotaita and all of us koro ngamariek jo mariek mogo strategy togo kwano to medo gi ngeny margi biro yudo gini Ruto nogo na kwano cho koro in maro musiko wadonje odo marodiem loro joma odiem loro ne yoko ngeny molo joma ni kamano wakili kendo kanye madani mudacha kodi twak machel madawe kelo karkasa saoso kalo daika ngwen tok sade kendo in advocate ma osebedo ka medo jiwo kata siro weche gi mag somo kendo ka orieko donji wi jopiny e yo mopogore opogore bende paro ni civil society groups mopogore opogore kata jogi monego bed ni timo civic education osirem kumoro nikech samoro jotelo yiero to ng'ama yiero ni japiny mokwongo kia kata ting'ne ni en mane japiny mariek ni bose mi thuolo mar yiero ng'ama dwaro en samoro nya yiero to joma thoth pok ong'eyo ni ng'ama da yiero ni to ni ting mane ero kamano ng'eni dire mane wana single party mane jite chunge kano ne ng'ato ka ng'ato kodok e gweng kata en mana waziri tiketo CV ni ne en CV miketo kanyo chan oyiera natimo ma gima tade timo ma gima president bachiegni ko kama samoro chopo kama jikon waol kod deo kama dipato biro makore laro presidency kuro en wan gi loyal omita wo ngane ni loyal magandoke mango momio wayiero jima kipenje di ini wone ngima ni kameromere nyithinda dikata mise konyo gufis semno akata mna chomoro milae migero kane podini iyudo kama gionge ibira so gima nyaku ngeni kane Jaramogo Oginga Odinga disagree gi Kenyatta oganda luo no dhi kama gwene ninde gino ke kuloko gimo sustain gimo miyo dhowa pod otegno kwa chopo to piny yenge en somo education nikech is an equalizer weda ok dikoro ni Nairobi ka dikoro anwa kwaro dho kaka ne kwaro Migele ne kwaro dikoro waloko watimo surgery but somo miyo kichungi losi koni Nyamaseni the Kisumu rural people are here joseme ne ka lengo togele omiyo leadership onego bed judge the level you have invested in education your civic education bende wacho human rights ayie human rights but ngama ignorant konye tek muma wacho ni people perish for lack of knowledge because of ignorance not the devil ignorance is more powerful than the devil so education sombo mongit ka winjo samoro joma kwane ni sani university kati some ke onge angoa omera piny ni pogo gi university piny ni pogo gi somo winjo wanya opogo yodie mi pogo gi somo gureko so your civil society bendo se choko pesa kada ka
Trump gi ang'owa to puonjowa ma waket ma pesa puonj nyithindo. Ne nitie NGO moni luongo ni Plan International. It did a lot of good work in education. Gigero primary schools. To sani iro kata ka pes county kata pes CDF. Ipogo mara ke siasa. Nyathi mariek Budung Alliance imiye 3,000. Moro moluongo liko liro secondary be 3,000. Ikondo ng'ama po jadiko. Kamano. Ada ni mak paro kanyo duogo wach mar puonjo jopiny weche mag yiero. Sani be gigi magi chomo kacha. Wadhi ne kar chung boro mama lava nyakoro mo yongo winja ne achiel kuom jochung loso sani. My colleagues, even the MCS, members of parliament, but I've restrained them not to retaliate because this is an election that I'm winning. And for me, I have to show some exemplary leadership by getting humility first as a character, because I don't have to let the people bleed for me to lead. That is why I've restrained myself. I've been provoked a lot, but for me, I've been for peace all through. During my campaign, I've not even mentioned my competitor at any given time by name. I've not even tried to get into their territories with a lot of energy, because at the end of it, I have to respect them and respect also the way they are conducting themselves. But for me, I'm telling the people of Malava, let them exercise their democratic right, let them make their choice, and let them not be intimidated by anybody, let them not be coerced in any way. The blackmail that is going around from my opponents, those are sideshows. And I want to state categorically that if there is anything, I've been the peaceful candidate in this election. The government has tried to assure me of security and also to give peace to my people, but a lot of provocation has come from my opponents. So mine is to urge people to get out, that the only statement they can send is to elect a leader of their choice. And here I am. I'm confident I'm going to win this. That is why I'm calm, and I'm pushing it to the end. The results will have to give a statement to the opponents that they are not. Leadership is not about. Leadership is not about the character they have been trying to show every other time. And you cannot impose yourself to the people, because at the end of it, it is what the people look at you as a character. It is what the manifestos you have. It is what the agenda that you sell to the people that will propel you to the leadership. And here I am. I'm urging my people, stay calm. This election we are winning. Whichever way we are provoked, let us keep peace. Because at the end of it, we are a family, and we need Malaba to move forward when we are together. Maybe your opponents are accusing the government machinery, and they are saying they are doing so to aid you possibly get the seat. And secondly, from your experience, you, as an MCA who served 2 terms, during 2022, those who voted were slightly above the half mark. This is a by-election. From your projection, what do you think will be the numbers at the end of the day, given the prevailing circumstances and the atmosphere generally? Personally, this is not my first time of engaging myself in an election. And I know the rules of the game. And as up to now, I'm saying I've not even caught any security threat, because I'm not playing hard on anybody. I'm just laying my facts right. I'm setting the agenda to the people. I'm trying to tell people what I can do for them. And the issue about the government maybe aiding me, the only thing that I can get me associated with the government is because I'm in UTA party, which is a ruling party. So I can't run away from saying that I'm close to the government. But in any way,
opposition will cry foul, because it depends on how they are conducting themselves, because they have no evidence. Even if they have evidence, then they can adduce it to court, or they can explain it to the machinery of the state and let it come out. But for me, if you can accuse me of anything, I have no statement to give right away that it is true, unless somebody adduces evidence. And where I sit as a former MCA, this is a by-election. I am starting off with my ward, because 2017, outrightly, I was voted overwhelmingly in all polling stations. 2022, my second term, I was also voted overwhelmingly in all polling stations. So I have a head start in this game. That is why I'm staying calm, knowing very well that my opponents are looking at it as if I'm an amateur in this game. I know this game, and I'm going to show that I'm experienced than they are. Yes. Machiegni kendo nyakwara gi joma ka mantiere kar ka chane mago matimore kor gwenge mopogore opogore, kendo wamedo mana range wenda to pod an go kan ka kod Kennedy Ondiek, an ka kod Ambrose Weda wakili kachiel koda ka Dina Agai, mana kama wantiere kar ka ang'eni ka wadhi kanyo ka watieko maloso sal mano David Indakwa, mano jalar komno, mano mar od bura mano Mama Lava gi otiko mar UDA ose wacho kanyo kaka en komno osedhi en oseloso kar kanyo motegno. Nyaka sani yangore kar kanyo nitiere jochung' ma Kasipul mosechopo kargi mar go ombulu mabende ang'wayori kacha. Sani Seth Panyako nitiere Malava, mano bende laro kom kod David Indakwa, ma nyaka sani bende osechopo kacha kendo luto ombulu. Wanyaneno pichni mage mago pichni mago maga Malava, mabende wanyaneno kanyo kit yiero mano picha motelo kanyo kane Seth Panyako ne nitiere kanyo ka oluto ombulu mare, mano Malava, kama nyaka sani ochopo kacha kod johera mage. Oganda osechopo kendo Mama Lava nitie matimore bende Kasipul, wanyo kacha ni Aroko bende osechopo kare mar luto ombulu, ang'wayude Sadek bende igeno kanyo ni Boyd Were jachungi otiko mar ODM ne dhi chopo kacha mar mondo mi bende olut ombulu mare odiochieng' ma kawuono. Gichako kacha gi verification kama intiere kapod wane Malava kae, adamana mondo mi awinya ne paro mantiere. Dina Agai, awinya ne pachi kar ka Malava ni range gi nyong'ong bende en ochalo piem machal man mbere cha jatend piny Kenya kod kweth machielo ka gin jo DAPK kod jo UDA ni ng'ama dhi yudo loch odiochieng' ma kawuono ka yiero ni rumo. To kendo ne ing'iyo kingpin ma Western. Ji oselawore dare, no kanyala tembea, oko tembea kendo, no kimbia. Othoth, en mwech, ji olepo, bodyguards ima ji kone gi kocha. Kami wacho ni jok manege bonde. Ano ka Murkomen wacho ni we recalled bodyguards of top leaders for engaging in a crime. Crime ni bende warito kaunti ke gazette kawuono kae itema rani. Emomiyo natembea be oyudo tich matek, to kata Mudavadi bende be pod ng'iyo kanyo, Wetangula be ng'iyo kanyo. Omiyo en kama president concentrate on, nikech kuonde go ema wadwaro ni mondo obed strong, obed block mondo yud kura kanyo. But nenore ni nitie competition mang'eny, to jo toko dera go ong'iyo negi ok ging'iga kikapu achiel, gin ok giket kuchgi e kikapu achiel, omiyo ging'iyo ni ji dhi mopogore opogore. Dho sani to onego bed ni giketo kuchgi e kikapu achiel. Wach natembea ne kelo weche mang'eny, taneno ka gima be office out, nikech tawe movement aneno ka bedo a bit weak compared to kaka ne, nikech koro ka natembea be aneno ka gima en wounded. Taparo ni wach tawe be bro fizzle.
But kanyo akiani koro dhi bedo a swing place or it's also a battle area. We are yet to see. Panyako is an interesting candidate nikech en osebedo like in the civil society weche nurses and all that omiyo en gi following maduong'. But koro kidhi gi wach propaganda mane wakili wacho ni propaganda ng'eny nikech ikia ng'ama wacho adier gi ng'ama riambo. Osebedo koywak e mbui mara ni dwa nege, mara ni gik mang'eny ni otimore. Ne neno kata ng'at moro ka ogol lepete. Koro ji okia ka mano adier koso mano miriambo. Mano be has brought another angle ni technology ni omiyo siasa obedo matek nikech gik moko timore, you don't know the truth, ikia miriambo ni en kanye, but it is an interesting gine by election in kaito boni alwale be ni kanyo. Koro ineno ka nitie jodongo karibu 4 matemo build their popularity, moko dwaro status quo ni gine ma gin king pinde area no. Kamano bende wangeni weche thohe mar Malava ni poda mwaduoga winj pach wakili Ambrose Wera kachal kodaka Kennedy Ondiek kawanka. To sani bende nitie duol ma Seth Panyako ne oloso kanyo kod jofwambo kachal kodaka jatend duond bura mano mar DAPK Eugene Wamalwa kane giloso kanyo ka gi Malava. Okinyi ma kawuono wadhiro thuolo mar mondo mi wawinjgi kanya achiel kachiel ne ginto ne giwacho machalade mano tok luto mbulu. Okinyi ma kawuono wawinjgi ane. The station said they had no vehicle. The vehicle had gone to Malava. When I called the county commandant, she told me she's intervening. The first one I called, she took it lightly. She didn't intervene. I wrote her message. She refused to read my call. I wrote her message, then she called back. I asked her, I'm just calling you to report that I'm under attack and you disconnect my call. Then we left, of course. We had to find a way out. But I can assure you that a person who attacks your driver, your personal driver, injures him, is a person who is coming after your life. I have no drivers speaking today. My driver has been grievously injured. I have many of my employees who work at the hotel. 10 so far we have seen. One is still in theater as we talk. They have been grievously injured. One of the victims of this attack had his intestines actually torn out. As we left Webuye Sub-County Hospital, he was in theater. And he's not out of danger yet. Would want to request you that you accompany us there. And we also would like you as the media, as our key partners, free media being the cornerstone of our democracy, to know that our democracy is facing its darkest hour of peril. And you, the media, can actually defend our democracy by exposing all electoral malpractices. One of those under Article 81 of our Constitution that undermines free and fair elections is violence. The other malpractice is, of course, voter bribery. And the third, which is a tool that this regime is employing, is ballot stuffing. We did realize yesterday that we had quite a number of ballots that are unaccounted for because the serialization of the over 800,000 ballots printed in Greece was tampered with. They did not allow us as participants in this electoral process to inspect and to verify these ballots, which was a grievous omission by IEBC. And we do know that the serialization has quite a number that are unaccounted for in terms of ballots. These ballots, 10,000 have been imported into Malava constituency. We are aware another 10,000 has been imported to Magarini, and 15,000 has been imported into Mbeere North. The tool of violence, the violence visited on our candidate directly, is meant to create the environment, conducive environment for voter stuffing
and voter suppression. We want to urge all our supporters across the country, from Magarini to Mbere to Malava, to come out. The only way we can defeat this system is by coming out in large numbers. We have over 90,000 registered voters in Malava. So even if they cast 10,000 ballots that are not for the people of Malava, and the people of Malava come out in large numbers, we shall overwhelm them. Mano jaten dun burano mano mara DAP K mano kiny makawuono Eugene Malwa nitie picha madongo tang ni kae ma otimore alwora ma Malava. Geche gi nogo, geche gi ne oto, nitie Prado mamoko kago mane otokio mambele machien. Kae to bang'e nitie moko bende gari moro ma yangore kar kane tiere e convoy no ma bende ne owang'. Nitie picha machielo bende mantiere kar kanyo ma bende nyaka sani wacho ni report osego mano ka obila. Mano wach ma nyaka sani bende pod iluwo. Magi picha mabiro nwa okinyi makawuono, pichni mago mag nyamburko mag jachung' mano mar DAPK Seth Panyako. Moko bende ne owang' ka janjore owang' kanyo kod jonjore mane wuodno mano ma Butali Chebul mane kaunti ma Kakamega. Githoth ahinya kanya kura Mogejwang'. Ugunja to chal nade? Oseling' ahinya okinyi makawuono. Steve Biko oyawre en geno mara ni iseyudo jopiny. Okinyi ne giwuok mana oko kidam kidam. Sani laini gi dipo ni omakore yo mane kama intiere. Chieng' be rieny Ugunja, suto ndisi kabisa. Okinyi makawuono. Biko, ochal nade okinyi makawuono kama intiere? Erokamano ahinya Cleophas, mana kaka iwacho nendo lwasi ber ka eri kendo chieng' rieny ka eri mana kaka bende wacho nero ka noromo sa okinyi ne ka eri ne kwan mar jogo eko ma wuok mondo mi obi oluto ombulu ne pod kidam mano ne en skund primary kata kar tiegruok ma Nyasanda mano walemo mokwongo. Ka gisani eri Cleophas wantiere ka skund primary miluongo ni Siror ka eri en kanyo ero man kod kuonde luto ombulu ariyo, mano polling stations ariyo kod iluongo ni polling center. Ka mana gi ka endi Cleophas ka Kenya neno jopiny osechopo ka eri kendo giriedo ka girito mondo mi sagi orom mondo mi gigo ombulu ne ng'ano ero mabiro kawo kar manen jaod bura ma ka endi Opiyo Wandayi mano wal kaka jatend migawo mar teko. Koro mana kachiel achiel ang' atwa kodgi ka ang' iwach na nyingi tinyiswa ni ibiro ka sadi, isebedo marom nade, to geno mari bang' ka chenro duto rumo ineno kotayo machal nade ama koni king'yo kamera. Yes, an iluonga ni John Kennedy. King'yo kamera. Iluonga ni John Kennedy. Ani polling station Masror. Abiro kae gimoro sa ariyo, but aneno ka chenro mar luto ombulu dhi maber. Onge koko kendo gibedo well organized maber. Aneno wan kod polling stations ariyo kendo geno wa maduong' en ni wan ready mar yiero jatelo maber e thuolo maber e sa maber. Erokamano ahinya. Madhi bende inyalo pimnwa ni tichopo ka sa adi wato iserito kuom thuolo marom nade nikech ubiro kae ka un kod geno mar yudo thuolo mar luto ombulu? Basi abende kawuoyo ten mana ni achopo isechegi ka achopo nikech banwa ka be tich dhi maber. Ok ane ka tich dhi marach nikech aneno ka jowa gitiyo maber kendo kwe mantiere karwa kani. Onge gima rach maseneno ka, kwe mantie kendo wan gi mor mondo wayier jatelo mowinjore kodwa manyalo tawa gi kwe. Erokamano nyinga Florence Akinyi. Ani gine ma Suror. Erokamano ahinya Florence. Koro mana kachiel achiel Cleophas ang' nwayudo thuolo mar donjo e iye ka eri mondo wanyis jawinjo kata janeno marwa chenro kaka chalo ei kar luto ombulu ma Siror Primary ka eri. Ka Siror Primary ka endi kinde mokalo kanyo ero nwaneno ka achiel kuom jochung' ma bende nie ng'wech ma ka eri ma en jachung' mar chama no ero mar KANU nobiro ka eri kendo rango kaka chenro dhi mbele ka eri. Ka bende ka eri Cleophas ma bende wageno ni jachung' no ero mar otiko mar ODM mano Moses bende dhi biro ka eri nikech ma e kanyo no ero ma olute ombulu. Ka thuolo manok kowuok sani eri wageno ni dhi chopo ka eri mondo mi olute ombulu mare ka eri. Ka bende
kopogore kod mano ero maeri e kanyono ero ma ilute ombulu kaeri Cleophas ka jogo eko modonjo mokwongo maeri mana ka Jeff nyalo menyo kanyo ma masin koro jogo eko mokwongo chopo kaeri ma masin micheko godo ka bende ng'ano ero nonro ne nie system kata portal nero mar IBC ka jogo eko ma onge e portal ni eri to ikaw masin kendo imenyo godo sochgi mondo mi oyang ni be en adiere ni gindikore ka maeri e kanyono ma moting'o jochung' mantiere e ng'wech ka kar chung' od bura ma Ugunja kaeri noywayo kwan maromo jochung' 10 ka gin ji 10 go duto ochung' kod otiko mopogore opogore. Koro managi kaeri maeri en apisa mar IBC kaka endi itayo jogo eko ma ikgi koro niang' mok nyal go kura kake gin itayo gi kaendi kaluwore kod chikego eko mag IBC matayo yiero Cleophas. Koro managi kanyo pod wagoyo tach kaeri ka bang' ka osegoyo kura kanyo kose luto ombulu jachung' japiny ka japiny mobiro kaende Cleophas oyudo thuolo mar koseyud nonro ne ni en IBC to kama ondik ni polling booth ni mane kama gigoye kura mare kosegoyo kanyo to obane kachiel achiel kendo biro to ilute e sanduk man kanieri. Koro nitiere kaendi agents mag jochung' mopogore opogore kendo gitayo chenro nieri mar neno ni otimore e yo makare kaluwore kod chikego eko mag IBC Cleophas. Kao kamano to pod wagoyo tach e skund primar Masiror kaeri kendo marom waneni to chenro dhi chalo nade kaeri bang' ka jopiny koro to sani kwan mar jopiny madonjo kae koro medre kabisa nikech Cleophas kanwa wuok e kar tiegruok ma Nyasanda nwadhi nyaka e kanyo nero ma town hall ni Ugunja town kendo ema en kod kwan mamalo mar jolutombulu kendo nwayudo ka chenro dhi mbele kanyo ka kanyo ni kod kuonde lutombulu maromo 3 koro mana kachiel achiel pod wan kaeri kendo wabro medo chiwo gigi kaka timore Ugunja kaeri kwa gituch to wan kodgi mondo mi janeno marwa ng'e ni to en ang'o matimore Ugunja kaendi Cleophas. Agoni erokamano ahinya Steve Biko imiyowa chal mar wach aneno ka jogo ma bende ochopo kacha ka onge kod nyalo kata tekono mano mar timang'o mano mar kwano ombulu kata jogo achiel kachiel kama gigoe tach ni gin to gichung' e yo machal nade wadhi bedo gi thuolo mano mar gote Rubin kendo rangi kachiel kachiel adane ayud thuolo mar rango kacha mano ma picha motelo okinyi ma kawuono mago matawni kar kanyo ng'eni sani wamanyo Ali Abich ka nitiere skul no mar Agoro Sari kanyo bende nitiere ang'eni nitie jochung' mosewuok oko mago malaro kom mano ma Kasipul mosego ombulu picha machielo mago ma otimo dakika 25 mokalo mano Aroko Philip bende ne ochopo kare mano mar karogo ombulu odiochieng'ni ma kawuono wanyayudo ne Ali Abich mar mondo mi okonwa mathoth bende kotenore koda chenro gi duto kama nitiere skul mano mar Agoro Sari. Ali Abich arwakni machiegni kama nitiere kar kae ka wanyalo mana winji kendo kinyalo mana miwa chal mar wach nyaka sani yiero ma Kasipul kama nitiere Agoro Sari odhi nade nyaka sani jochungo be iseneno to giwacho ang'o Ali? Cleophas wan tiere Agoro Sare Primary School ma ene tesen Lutombolo mar abich mwaluore chakre sa 12 mane IBC oyawo tesen mag Lutombolo kendo miyo jo Kasipul thuolo mar dhi debe ka giyiero jood buchgi manyien kuom jochung' 10 ma olap dhogi ndong manyicho wuok kalaro kom od bura ma Kasipul kaka nyalo neno ka endi Cleophas ma endi tesen Lutombolo ma jachung' mar Odiembo Edwere sasa kwa sani biro ka endi mondo miyo Lutomboche ka mana kaka wacho endo jachung' kar kende Philip Aroko no ka oselu to ombuche kachin primary school kendo mane biro beno ka oseluto ombulu mare ka jochungie kimoro ka moro dhi kamane ondikore ka jogo ombulu kendo giluto ombuchgi pok wayudo thuolo ma loso kodgi achiel kachiel to wan gi geno ni wabiro yudo gi mondo ginyiso ni to chenro mar go ombulu Kasipul ka dhi nade nyaka nochakre sa 12 mar okinyi. Cleophas gima nyalo wacho en ni moko kuom tesene mag luto ombulu mose timo nonro mar wayudo ka nitiere kwan jogo ombulu matin no manok ma osewuok oko mar go ombulu to sa pod kendo
mageno ne jogo eko manondikore ka jogo ombulu kasipul kaendi biro wuok achiel kachiel ka gidhi e tesendegi mag luto ombulu mondo mi gitim gino ero ma katiba ma pacho kaendo miyogi mar yiero jatelo ma gidwaro ma otelo ne chenrono ma koro ibiro lando ayanga gi apisa mar IBC kaendi ka wang' chenro mar luto ombulu rumo sa 11 odhiambo kendo ombulu gi kite biro ter e kare ombulu ma Goro Sare kama koro ibiro riyo ombulu kendo lendo achiel kachiel ibiro gol mar jaod bura manyien ma Kasipul. Cleophas an gi moko kuom jopiny ma bende oseyudo thuolo mar go ombulu e tesend luto ombulu ma Goro Sare kaendi ma wadaloso go mogiso ni to chenro osebedo ka chalo nade nyaka ne gibi kaendi to be nitie pek moro kalure kod chenro mar go ombulu ma osebedo ka dhi nyime e tesende mag luto ombulu mopore Kasipul kaendi. Ibiro chao gi nyingi mama inyiswa ni idonjo ka sadi to ochalo nade iseyudo thuolo mar go kura tineno ka chenro endo chalo nade. Mokwongo nyiga Rosa Nyango Onunga achiko Nyango West Kamagak nyaka donja Goro Sare ka kwe nitie nyaka donjwa luto ombulu kwe nitie okwane makosa mora mora ombulu waluto kod kwe nyithindo kwe jodongo kwe jomadongo kwe kora kwa mana Kasipul nyaka mwanga Goro Sare gi wabedu kod kwe waluto kura kod kwe kawa yudo ng'ama Nyasaye owalonwa ni emokawo loch mano ema wakaw ema watigo mane ng'atwa ma Nyasaye omiyowa ka watiyo gini kod kwe Yeso kende Yeso ruoth agoch sarwa ka wabedu kod kwe nyithindwa inyalo nyiswa ni idonjo ka sadi to thuolo mane mikawo nyaka ne riede michopo nyaka kama kore go ombulu bedo thuolo mang'eny koso en gima gimitimo mapiyo piyo kendo wadhi mapiyo piyo kabisa koka adonjo tano ka aseluto kura kenda dok dala nen luto gi wuok aneno ka nitiere kata Goro Sare kaendi nitie kwan jogo ombulu matin mabiro kamno go kura ng'ombe nyalo nyiso ng'ato maponi pach ma samoro nyalo paro ni nitiere kata tulo moro manyalo bedo manyalo tamo ji wuok oko mar go kura tulo mora mora onge mang'ama ni e dhot owuog oko ombule matego ji wabwateg nyithindwa pargi ng'ama ni e dhot owuog oko kwe nitie nyaka wang'ayo kata ringo magapiko kwe nitie kata kuto gitiendi kwe nitie wawuoguru oko erokamano ahinya Cleophas mana achiel kuom jopiny ma oseyudo thuolo mar go kuch gi Goro Sare kaendi ibiro chako gi nyingi ting'iswa ni donjo Goro Sare ka sadi to chenro osebedo kachalo nade king'iyo kamera kacha tichako kod nyingi nyinga Raila Chieng' Juma adonjo ka saa 3:30 wasego ombulu kendo wagocho gi kwe wan kwe ne ema wakwayo ni ka Nyasaye oyie to ng'ata mabiro kweno ema wadwaro ng'at ma Nyasaye oyiero ni mondo dhi ema mondo wakaw giro kamano. Okay, jowetegu ma samoro pod ni pacho ka pok oyudo thuolo nikech aneno ka nitiere ji manok kende mawuok oko mar go kura kuonde mwasigu kata Goro Sare kineno ka line kuondegi pod ni nono onge ji morieda ang'o minyalo nyiso joma ng'ato ma pod ni pacho ma samoro nyalo paro ni nitie pek moro manyalo mone wuok mar go kuche pek onge wadhi nyiso joma odong' dala ni ng'ato ka ng'ato owuog mondo go kura nikech ombule mathego ji kamano. Cleophas mano moko kuom jopiny ma osego kuch gi Goro Sare Primary School kaendi kendo kaka inyalo neno kaendi en ni nitie ji matin ma osewuok oko mar go kura kaendi kendo inyalo neno line ka poni nono nyiso ni onge joma oriedo ka joma ne ni kato osego kuch gi osedok e tijegi mana kaka ne osemigi chik kod IBC kaachiel kod bad migawo mar obila ma dwani mondo jakura moro amora mosego kuch e tesendo luto ombulu to dok pacho kendo we thuolo ne IBC kaachiel kod apisas mag arita kwe ma bende oketi e tesende te mag luto ombulu mondo oket kwe kendo rit kura kapok otere gi achiel kachiel nyaka kare ombulu ma Goro Sare Secondary School ma bende ibiro time lendo ayanga ma jachung' kata jaloch yiero ni endi Goro Sare kaendi Cleophas bende kama jachung' mar ODM Boyd Were igeno mar donjo kae sasa kwa sani mondo mi obiyud thuolo mar go kuche kendo wabiro yudo thuolo maloso kode kaachiel kod jochung' mamoko ma bende osego kuch kata ma bende pok odhi mar go kuch gi kuonde mana gindikore mondo nyiswa ni to chendo dhi nade nyaka ne chake sa 12 mana kaka iwinjo kuom moko jopiny ma osego kura ni kwe nitie kendo waseneno kwa obila oketi Kasipul kaendi mangima kendo nitie nyaka road blocks ma oketi nyato apeni madongo madonjo e chuny boma ma Oyugis kendo onge nyamburko moro amora makalo ka ok ocheki ni tang'o ma nyamburko ne oting'o ma endi obila timo mar tieko weche mane osebedo kalando nitie samoro jonjore kata yudhe moko mokodi mane nyalo kelo koko matam jopiny wuok oko mar go mboch gi Kasipul kaendi to nyaka sani waneno ka obila ni kamoromo kendo obila timo patrols kuonde mopogore waneno nyaka obila ma
ma wuotho maonge moko rwako uniform bila ma nigi lewni mag raia to nigi nyamburko be kido moyiedhi ma giluwore godo kasipul kaendi mangima mar kedo kod ng'ata manyalo temo kelo njore kata kelo koko manyalo mono jopiny wuok kachiel mar go kochgi sendo makoro dhi nyime biro rumo ayanga sa 11 mar odhiambo. Cleophas King kod penjo tabro mi thuolo idhi nyime kod twak watu warito ni to jachung' mar ODM biro go koche kae to en ote mane ma en go kaloro go chenro madhi nyime kendo wabro manyo kata jachung' mamoko mondo wawinj ni to bango kura ote mane ma gin go ne jogo ombulu ma samoro poni pacho kani kod nyalo bedo koluoro ma opogore ewi koko manyalo bedo. Cleophas agoniro kamana inya ale bicho wuok e kaunti ma Homa Bay wadhi nyaka Mbere North kama wantie sanya kura moge jongo winjo JB Muturi oloso sani. They're behaving like a cow. Party leader, you also don't have a badge. Are you also authorized to be here? I'm a party leader. I'm the party leader. Yes. It's not even a matter of conjunction. Yes. Okay. And have you seen any other similar situation in another politics? No. Concerning situations? Other stations which are vested are okay. We have not seen this kind of thing. Thank you. Yes. Do you know the name of the member that you've chased out? Kiroga. I know him. Since a boy, there are those guys I see, you always see them at State House waiting for handouts from William Ruto. Ni kijana ni mtu ya kupewa chai hii hawa namjua sana. Ni kijana toka Nyeri. Thank you very much. That's the situation. There's been some drama here at Chicago Social Hall here in Mbere North constituency, and we've just seen some drama of a member, an MCA, reportedly from Nyeri County, being chased out of the social hall. He was wearing the UDA party colors. He had a yellow jacket and, of course, yellow trousers as well, as he was observing, or actually standing next to the queue where the voters were voting. And the accusations here are that he was trying to bribe and, of course, influence the voters to vote in a particular way. I just want to show you right inside there. We expect that the UDA candidate, who is Leonard Muriuki Wamudende, should be coming here anytime from now to cast his vote. And we are told that he will be accompanied by some other members of the UDA party and some of his supporters to come here and cast his vote. We expect that this should be the first main candidate who will be voting. We'll also be having karaoke, rather Karish, the candidate for the Democratic Party, Newton Karish, will also be voting later on at around 12 p.m., where he has actually sent out an update that he should be preparing to cast his vote at a polling station known as Karambari Primary School, not so far from here. And Justin Muturi voted early morning at around 7 a.m. thereabout at another station just some kilometers away from here. And this has been the situation. It has been quite Nyakoro moge jong mano duond Emmanuel To mano bende luono wach na chel kachel kowuok Mbere North. Wakili Ambrose Wedada kiletwa gimati more kacha Mbere North no party leader mano gai ma dunbura mano mar DP JB Muturi loso karkacha to weche mamiyo lawe MCA manyeri manitie kakacha obiro gi colors mag UDA obiro gode odiochieng' mar yiero tie chike matayo weche gi mag yiero kata kawuono wang'ama be nitie jo ODM madhigo timo yiero margi kasipul to nitie gik moko nego bende gilum masani ka moko nitiere ma inyalo lero nyakura mogo gik ma kik gitim e kinde ma gintiere polling station sani. Nyakura mogo joang' nitie samose lor gi miluongo ni campaigns. Idwaro ni gik moko te ma campaign materials te iketo kando. Ok bawgi korio ok tim ang'o makane bed ni IBC nigi capacity to nyaka posters inya igolo te in the constituency. So kiero ng'ati miere to kuru chiengo ombulu ok en irwako t-shirt mare ok en ang'o en idhi tigoni ombulu ok irwak party colors ok irwak mora ok gine kipo ni in party leader tibedo gi badge momi kaka observer. Makenda expect no sipna my good friend Justin Muturi achiel kuom jomonego benini mbele e luwo chike go
ma en kaka party leader no nego bed ni joge oseomone gik midwaro mag observer magango ma sama koro donje polling station to rwako to the state kendo chik bido yiene gi organization ni dhi to kibudhi idhi tiyaw ni tigombulu nikech inyalo bet mikel commotion koro mage makao tim to chako chochia no yiru no kotimre maber o makiango neno kaka joma bende ni malava wa uketho mwandu kaka neno mokethi cha en gima wrong kabisa osiepna kendo ja klasa Eugene Wamalo bende as a leader nitie exaggerations moko nitie miriambo moko make wacho to ketho integrity ombulu sane kako pangi ballot papers mikele polling station dwaro mumna the number of registered voters to every polling station do ka very few manigi ji moinga 1,000 koro ka ingi 10,000 vote with the staff community rugie maungi mondo de onge ballot bibiro go timedo omiyo mago gin miriambo maketho faith electoral process jalo miyo ji nyalo gore moko ko wijo ka jatelo loso to pomna ne okara joge kwalo gi to kara gima kana to ji gore ne wagore ka 2007 okodwa no gore kendo joma ketho matok jo wadgi bila ka aye to jo siasa bende ka koro shed panyako kane oko usome tiraila to dio dwar kala tese moko manonde ko so a leader nyaki bed gi youth magi ma kama intinya logo mitoka ni moro kamioge to ni mi beto ge goi mano isini ano prepare ni nyaki bed gi ami mari mana wacho kenda no ami mari ma jiunge ni macha tengane kalo unge gi ngato go wacho ke bai gi kidi tinyalo neno gima ne pundo neno lasi kwa bede ne wambe ne do you need beat me again panyako beat apana there must be gonna baba no puonjo wane kata kanu dwari magiriti inoko ma sirkal police biego garadi to intie bake donjo to pinyole leaders onego bed kamano ema kelo luolo koriko no we watu wabiro gore ke wanto kama jotelo bede to wegege njoka ngaro wadwa gero Kenya my election and peaceful kendo and transparent kendo ji tieko to mosore kineno kage moro chwanji to jirade court ka ngato riek mo kwali too bad for you ngano ndeko mile mabona gesa milo ondeko ni rigo birigt en mondeko kanye mi jumbe koro eno nyalo loso class lecture ji kaka hitimore gi kaka gine but violence onego bed maonge kendo miriambo bende mifungo belano bendo belano maonge jo leaders kaka Joseph Muturu siepa gin bende kidi lu chikego gaba ja komra la mulu mwenyewe no kine ka defy gigo ko they togo mbulu chat to wuko be Mheshimiwa Ruto kamano Kibaki kamano example majogo kopo keto manga gise declare defeat no wano kwalwa wadhiyombo akangango ane waseyombo ok en right mondo weche go wuok nikech IBC man go ni benyien kwa ketho nyinge sani manyinge owore to wadhi lose confidence 2027 ji nyalo chako gore kata ka wacho mbulu buku chakre kamano nyaka wakony gi gero kendo mano bende dina kama bire kapok biro ira ondiek IBC mate margi yiero margi madundo mokwongo arene gibede pis kotele kod rasa ta kon majakom margi mine litmus test magi yudo ka to chalo ka gi magi donjo ka gwenge moko ntiere liet gisegolo kok gi kuone moko poko winygie kano idhi winy kata kilando duoko kuone mopogore orange yo machal nade IBC to ma litmus test ma e barometer ma ji oketo ng'iyo gigo kendo ketne gi angoch tiang' ni gibro behave in the right way kendo gibro timo gigo monego gitim ni en miyo ji a free and fair and credible election kendo results to kendo kaka wakili wachono ka wachako siemo IBC sani to 2027 jok mineno ka badhore ma iwinjo ko wacho ni misbehave nikech
ka in jatelo dhi go kura maber ka itiwuogi e yo moro maber. To sani waneno joma dwaro shortcuts gi gine gi theatrics. Onge kaka inyalo dhi go kura ni kaito ywak, go kura kaito ichako ywak. Why? Just behave normally. Don't seek sympathy gi gik moko manyalo miyo ji bedo gi mirima kaito hinyore. Omiyo sani IBC nyaka ti matek ni ka gini orumo to onge alama mora mora mabro mako gi ni ji wacho ni okwapar ni machano dhi maber. Nikech sani en IBC manyien to 2027 be ok dhi bedo elections moro mayot. Odhi bedo matek nikech inena nena kaka sani weche en. Propaganda be ng'eny. Adoni anuo ni propaganda ng'eny. To nyaka wang'e kaka watiyo gi mbui, nyaka wang'e gik ma washare ka en adier kata ok en adier. To gima lit ni propaganda ni nyaka jotelo be time. Jotelo be nitie gik miyore mbui maricho to ineno ka onge jatelo machung' mawach ni ma okan. Koro ing'e ni oganda ka oni mano e kaka to samoro en miriambo. To mano miyo ji bedo gi mirima gi ich wang' kendo koko bedo. Gima duong' en ni ji otim campaigns, yiero eyo maber. Yiero nego pinje moko yiero is a carnival mood because it's competition of ideas. Ka u compete gi paro. Why would I chuoi gi pala to wa compete gi paro? Inyalo bedo gi paro mopogore gi mara kendo katiba be omiya thuolo no. Omiyo kik wahinyre nikech gigo ma wanyalo timo e yo maber ma ng'ato ok ohinyo nyawadgi kendo wanyalo tieko ka wan osiepe. Kamano. Ondiek kotana kod maneno matimore kor gwenge IBC nowachi kinde machon ahinya higa achiel mokalo IBC onge. Sani kore ntiere kaka oyudo ting' mare mokwongo. Ma en penj maduong' ahinya ma otimo mare mokwongo ado bedi IBC. An aparo ni gima onego focus ahinya on ni to bang' ka wasebedo gi delays yiero mag matindo manyo wan go gi. Kaka Malava gini gibudho kapok gibedo gi mbunge. Tie constituency mano lose mbunge chon sana. And gibudho ka giyudo koro segika time ma wayudo the commission manyalo run the elections. Gimang'eyo ni kiwuok outside, aparo ni kiwuok outside zone wa kora dhi Malava kama iwacho no. Nitie a lot of intimidation. While one gi support for government and broad-based government and how it is operating, aparo ni intimidation bende odwa bed applied so much. Nikech kata the speed mani neno IBC yotimo godo judgment in Kasipul case, Majaja was so guided. And King knew the Gigmanus to be located in Malava, and there's a lot of silence in that place. Nikech the truth, Katako Wachonisa Mori Wacho Miriambo, the truth, and senior Wakili Bro Yekodane, there is an action. Maukwanya refute ni somebody was attacked, and attack gieki were done by some individuals, not them gigi jomo. I do not team a property marngat. Kineno ka Jamalava no yuak. Honestly speaking, it said make your wealth. Building hotel and I say was a struggle, was a put up more. Building hotel, me gigi that level is very expensive. And submitting more campaign and mana cheaper would operate from your property. Hiring hotel for that. We want to record Majan hotel at it would be a serious thing. Koro Karako, you have to see Gimangato Yuagikia. Some of you dearly Gimangato Yuageli. Mana wacho kachi mono matora ila bin. Ne jomanji manage Yuagikia. Jile Yuago Gibupu group of so Gimanyenza Yuago Kachikia. Oko Yuakata loss. Probably win Tonyalo win. Tonyalo win, kika quantity of wealth me lose. Kati they win that election will not be commensurate to the win Miodom. So that thing is a very serious thing. Manyako wa winjireni, that was good. Frustrations and intimidation to nengen sana. Tonikech Guinea the up to the last day. The truth and the king Balava and his small challenge niya ngamanyo to nyocha ja ANC. To two top runners of Ginjo ANC.
Nikech the top runner is Seth Panyako, Mahinja DAP Kenya. The second top runner, Mayan David Ndakwa, Enja UDA. Talking here the race manobedu between Indenji Malulu Indenji, Togi Panyako, Manu Indenji no yompo Panyako Kula Rofario Kent. To say Chikandene and member of the government, the UDA party, Mano end up more their win. The second party was ODM in that main election generally. But you don't in that Malava, Seth was number 2 with ANC, with UDA that time. Korina Nogini and very funny, Namaneja UDA. Koro and touch bear a different party. Maybe this party maybe small be nigi local support. Then UDA do maintain, but even that time they lost that election. But Gidwaro recaptured. Koro Yone Musale Mudabadi, my party leader Mare is now coming to support JUDA. Yeah, so you find UDA. Koro, you find Nikoro or change. Amana Mumia Samoro Jomoka Peja Garbada ine ne inka to inka change the will everywhere. You change you change the code you change the mock change what you are gamofu. So mano emaro but that was actually gimabe no timore maraj manyalo Spanya kobe de bedo ware because police ogone sim police okubi up to some way the police have not gone there on such a serious scene of crime. Police spoke on the can to check and by the and again the Mangat government and then Samagigi ne team you look at Nyucha Minister, the chief cabinet secretary, principal cabinet secretary, or Musale Mudavadi, or the Kuruchi Barupe, Nejo UDA, Manok lose nomination. So, in another level of mismanagement of opportunities, Kora can give for what purpose? Can whether job in this country is still fair, or is it being distributed according to and tam. So I don't know where we are going to. What am I very progressive? Then we are very retrogressive at the same time. Koro anado kwa nikechi udani Rihanna Injendi. No to South Africa. Omi appointment letter. Chieng last day mar campaign. To kende yudoka ngane Simon Kangwana. Mabende ne odungi nomination. Oka hotere embassy ma Kenya Uganda. The same day. So iri no koro kata kineno ka nyeno yuak. Inyalo yuak ni ancha masama na campaign nejo amoko chich ni kwal kucha. Koro ngata moro yuak ya gini to wayom te de mawa. But before we end up ni wayombo. So Malava is a very tricky part. Kata samine ni kao unatembea yu ajina natembea koro anakimbia. Nitie jimo value natembea in that region. Mauki biwa niketo natembea oko tembea oringo. Then you expect ni podo buro digo ni kura kumidware. And then some oringo ni mae nyaka puni. I'm telling you they have messed that thing. Malava they will lose. Oh, UDA will lose. Matter I can tell you. And we can bet on that. 5,000. I can bet. They will lose this. Kapanyako, kaka, this UDA win that Malava. I can give this panel for Bicha Bicha. They will lose. On grounds, Nick, if you lose it, you give me. Any betting is both sides. You accept the bet. Go punda, sasa nyalo yirembi. The spirit of betting in Jesus' name. It is a sin to bet. It cancels work. May the best man or woman win. Obey the boy, obey the uncle, obey the man, dollar man, or the whatever. To condemn violence, to be bit, prepare ourselves for 2032 presidential run. Wakili manoki kibedo wachmungi kadu oyiri wachmungi kwa duto kai ada winjane jalop jakomar IBC mano Fahima Arafat Abdallah mabende oloso ka entiere county Masia entiere Ugunja okinyi maka oloso bana kinde machok mokalo wanya winjane. Kwa majina naitwa Fahima Arafat Abdallah, the Vice Chair IBC, na leo nikiwa hapa sehemu ya Ugunja constituency. Nina furaha kuwaambia Wakenya ya kwamba voting imeanza vizuri na wananchi wa Unguja wako na amani, na nikiwa hapa Sirori Primary School wananchi wamejitokeza kwa wingi kama mtakavyoonyeshwa baadaye, wamekaa kwenye line kwa amani na wanapiga kura. Vile vile tumeweza kupitia voting polling stations zingine
na pia ningeomba nitoe wito kwa specific watu wa Ugunja Primary. Wale watu wa Ugunja Primary mpaka sasa naona voter turnout iko chini kidogo, lakini nataka niwaambie ya kwamba kama tumehakikisha maandalizi yako sawa na usalama uko sawa, na tuko na maofisa wawili kwa kila kituo na amani iko sawa. Kwa hivyo specifically watu wa Ugunja Primary mpaka sasa naona ni takriban watu kidogo tu wamejitokezea, lakini naomba ya kwamba mutoke. Na pia ningependa kuwaita especially the youth, wale ambao ni registered voters, wakuje wapige kura, na wananchi wote wa Kenya. Tumeandalia hili zoezi kuhakikisha ya kwamba uchaguzi utaendelea. Kwa hivyo upande wetu sisi tuna furaha ya kwamba kuona kila kitu iko sawa, na tunawaomba kama tume ya kwamba tuendeleze kudumisha amani na mkuje nje kwa wingi kupiga kura siku hii ya leo. Labda kutokupo kwa idadi kubwa ya wapigaji kura ni concern kwa IBC katika eneo hili? Sisi kama IBC ni furaha yetu ya kwamba kila watu wakitoka kupiga kura ni vizuri, kwa sababu ya kwanza tunajua ya kwamba ukipiga kura ni haki yako, na ndio unahakikisha ya kwamba umemchagua yule kiongozi unayemtaka. Pili ni kwamba hizi ni pesa za taxpayers. Tumearrange hili zoezi, na kwa hivyo ingekuwa vyema kusiwe na voter apathy. Watu watoke na wapige kura, ndio itakuwa ni the best thing to do kama wananchi, kwa sababu sote tunafahamu ya kwamba uandalizi huu haukufanywa tu hivi hivi. Kwa hivyo itakuwa ni si raha tukiona pengine maandalizi yamefanywa na pengine voters ni kidogo, lakini bado ni mapema, ni saa 3. Nina imani ya kwamba watu watatoka, isipokuwa vile nimepata fursa kusimama hapa nikiongea katika mitandao, ndio nikasema afadhali nijulishe watu, hususan Ugunja Primary, kwamba mujitokeze tupige kura kwa wingi. Yes. Asanteni sana. Mkuwe na siku njema. Nyakora mujua ngo matinda ambao wacho ni siku njema nawe pia siku njema. Kata kama no se wacha karakacha kama ntiere weche mali kurema woke counties mopogore warito kanyamara mondo miwayudgi eyo makare kotore kod yiero mano ma Kasipul. Angeni adawene Joyce Oruor thuolo adongi dakika achiel ka tatieko ka nitiere mbere bende nitiere achiedh nade moro mapo nitiere kar kanyo ni irita ngo jok mantie kanyo ka giloso. Newe ukoretwo ukiruta mano koko moro matin, onya bedo matin kata maduong' kanyo irito ni wa mutende di bedo ka chopo kanyo mar mondo mien boluto mbulu mare mano jachung' gi duond bura mano mara UDA, jatend duond bura mano mara DP Justin Muturi, osiepo akili Ambrose Wedairo emoshika doria. Wacho ni kama ntiere kar kanyo kama gintiere. Wakili, bende maija klasi ming'iyo ga neno koso siasa miyo waneno picha mopogore mag jimachielo JV. JV is much older. Eugene a profession mari pod. Gine. To akiana ngome ko bedo well advised. Today ko bedo do drama no. En wuon kaka jatelo dhi to go hulu kosego to e kaka itimega nikech ojatend Kenya en koro ko matindo mag polling station gi en koro en kanyo nikech gima tendo nyalo lokore koko ma ji nyalo gore bro kende mokethre makendo koro gine to mano right. So en wuon do ng'im ni okonego bedo timo ineno kaka sani waloso to 70% of time wawacho mna Kasipul. We will ni kata Ugunja ne election. Nango ni Kasipul ongere ne violence. Okonege de yiero presidential material violence lweny. Wadwa no kwa mbele. Ikona kani uwuoyo sana. Wawinja ne kaka dipo ni pod ne ywakcha. Yes. That's what we are saying. Don't allow any form of partisanship to happen here. Yeah? Sio tumeelewana? Yes. Okay.
We are not asking. We are not coming to ask. To soothe anyone. Kukuomba nini? This is your grandson. Yeah. Grandson. We need to be assured. It's okay. Hakuna kitu ingine itafanyika. Nyamaza wewe, nyamaza, usipange. Unajuana, nyamaza wewe. Nyamaza, usipange watu wa mbele bana. Wewe ndio utatoka, usipange watu. Unajuana, usipange mheshimiwa kwake bana. Usipange nani mheshimiwa kwake bana. Nyamaza, enda Nairobi, nyamaza. Enda Nairobi upange watu bana. Usipange na Nairobi mheshimiwa na kupanga kama huku ni kwako. Hapana, unyamaze, usipange watu. Uende usupervise watu wako wa UDA lakini si JD. Uende usupervise watu wako wa UDA lakini si. Kwani azunguka vitu zote anafanya vitu zote. Na wewe anafanya vitu wetu lakini ambie huyu kijana hata mambo hiyo yake anataka kuletea hapa. Bana, ndio tunanokea yua ando mamba rekodi. Whatever is there, it cannot be done. Tunasema ongelesha huyu kijana asikuja kupanga watu. Michael Jega kiu nikio gicajama kiria kirathie na mbere haha. Aya, nyakura kujua ngomano George Maina ni kanyo lo inoro TV kendo otemo mana lowe nito chalnadi wijo kanyo giwache gimake aching kata kionge chuny ibeta piny titero lemo mano mar wichiot irango mana kamiringi dhi chope mano weche matimore Mbere North githoth nyaka magintiere karka ngeni Joyce Oduoro nego donj karka sani tadamiyo mana thuolo wenda mar mondo mi benda tie kodo karka daiko sekala dek tok sangwen mar okinyi makawuono ang'ene oikore kae maber mar bedo ka kod welo mamoko ka Joyce Oduoro dhi bedo kae kod Daniel Juma mano director mano mar Global Peace Foundation Africa mangima ka Sheila Olang jalonye weche mag dongruok kod mano mar uchumi kaachiel koda ka Tabitha Nyandiek majanon siasa kaachiel koda ka Oscar Omondi mabende osudonjo studio kara kaachiel mar mondo mi wachiw thuolo mar mondo mi wasudi ok wadhi yudo thuolo mar loso kendo nyaka wayud duoko wang'eni mjumbe ma Kasipul manyien en ng'a to mamoko bende gin mage mana samo antiere kar kae nitie machielo ka ma iwacho wach modonjonwa ka ma nwa komente ka watieko en ni jaod bura ma Homa Bay Town Peter Kaluma kaachiel koda ka bodyguard mare oyudore ka matek kendo kanyo giyudo hinyruok mano ka gintiere Agoro Sare Primary School bodyguard mare bende oyudo ka pistol mare bende omae mano wach mantiere kar kama bende alabich ang'eni kang'o yao kamera mare kanyo Joyce Oduoro nyabedo kode kaachiel kilo konwa mana achiel kiwacho ni mano Homa Bay Town MP Kaluma kaachiel koda ka bodyguard mare oyudo iwacho ni mano hinyruok kata attack moro timore kanyo mano ka gintiere school mar Agoro Sare kama ne gintiere kata primary school bodyguard mare bende pistol obedo snatch en ng'ao snatche mano jo Kasipul kanye kama ntiere mane njadu bura ma Homa Bay Town ang'eni da chako gi ondieka imiya wach mari mogik ka wantiere kar ka kwatieko geno ang'eni waselero kocha mogik mane boda ikachiel waduto watieki. Anaparo ni ka watieko to adwa ka thuolo makende mondo kwa hawe maber ni jogo duto te ma ochiwo dwaro margi mar telo kom opogore yiero madundo madhi mbele kamoro amora and kaka ja Homa Bay kendo kaka ng'amo believe ni jo Kasipul bende nigi ratiro margi mar yudo jatelo no magidwaro aka thuolo makende mondo ka kwa hawe maber ni jogo duto te mochunge Kasipul e kom mar member mar parliament but gima adwa kwayo en ni ballot ema idhi kendo gidhi gine gima gidwaro kuom jogo eko mochung. Gima duong' en ni kaka oganda nyaka wang'eni to ere kaka wadwa chorre mbele koa kawuono nikech yiero to en gima timore kawuono kende en gima muma ema nomiyo kaka nachako wacho cha kineno gima koro timore kere aneno kaka ero mar Kaluma basome ka endi aneno kor nago ka line moro ka en ni aparo ni from details man go ka mibe ang no yudi aparo ni en mana suspicion ni ka gidonjo
to ng'ato paro ni maybe gidwa interfere gi gimoro, because adieri Kaluma noneno ka campaign strongly ne ODM candidate. So ena jittery ma ji are jittery, and aparo ni ji onego bed ni thuolo. Kura en siri. Sani onge ng'ama dhi e polling station to lando na gocho ne ng'ane kata dhi gocho ne ng'ane. But gima ng'eyo ni at the end jatelo iwacho ni Nyasaye ema miyowa, to bende ibiro yudo ni wan wawegi ka wadhengore to ok wabi yudo jatelo ma Nyasaye dwa miyowa. Erokamano ahinya. Dina Gai, wach mari mogik ka watieko. An anyalo wacho ni kwe ber budho. Kura miyi duol. Kose miyi duol to kise keto ombulu ni dwaro ng'ato, kose yiere to koro otinu maber. Mano e gima wadwaro. Ok wadwar ni kura ni kise keto ni ilute ombulu to koro kendo kelo masira gi tho e oganda. Adwa kendo wacho ni broad based yie, amedo wacho ni broad based yie mabro konyowa. Ayie gi wakili ni nyaka wabed motegno i broad based no eka koro wakony ker William Ruto. Adwa kendo wacho ndalo ma apagauchiel ma wan go iluongo ni 16 days of activism manochakore tarik 25 against gender violence gi gigo maricho matimore oganda. Akwayo ni mondo ndalogo watem puonjore kendo watem lokore e kaka wa do our business in terms of engaging with each other. To finally ado wacho kendo ka refer to 16 days of activism ni mine ok gin jomoero koko, mine gin jomoero kelo peace. Kisumu ne waneno mama mogoyo nyawadgi, moinyo nyawadgi nikech weche telogi. Mano ok wadwar. To mine osebedo sani mang'eny miwinjo kata Kilifi ng'ato ncho thalo nyawadgi. Ok wadwar kamano. Wadwar ni mine obed joma kelo kwe e seche yiero mar jotelo, nikech kok watimo kamano to ok bi yierwa to bro bedo marach. Erokamano. Dina Gonero kamano. Erokamano nyikwara mogi. Anyalo wacho mokwongo neno ka candidates mane Ugunja, mane Kasipul Kabondo gin jomotegno mabeyo, strong people. Koro yieruru achiel kuomgi muyiero no emobro konyo wero. Mane mobro konyo wero, lweny bende kik bedie. To kik utweru e jend chama. Yier dhano kik yier chama. Chama ok cham. Mogik ketu Nyasaye mbele, Nyasaye mabiro ritowa. To kik we will ne 2032 motorcade wadwa pangore, wadwa tero piny Luo. Koro hore umos kik uhadho wach. Jomosiko ni wan kotalwa to wuok e Broadways, wuoguru chon mondo wabede kombe go piyo mondo wapang wakaw telo. Nyasaye Ruoth obed kodu, otau kendo miu mwandu gi ngima maber. Polo bendo kombe ubedie. Aya. Erokamano. Wakili Kiruja Dol Ambrose Weda ka wantiere ka kod Dina Gai kachel kod Aga Kennedy Ondiek. Erokamano ko bedo kodwa kar ka. Ng'eni ka Ondiek wuok ka to dhi bedo gi thuolo mar wacho ni oge kama obet piny to wacho ni Ruto beat me please. Mana kama ni wache michope kode. Erokamano ahinya kora mogi jagimde thuolo mar bedo kodwa okinyi mano wachak chenro nyaka sani. Wago ni erokamano. Wachake ka saa 12 wachopo saa 4 ka giwiyo okal dakika 10 ami thuolo mar mondo mi wakawe. En mana yweyo machuok kato bang'e Joyce Duor donjo kae kod twak mano mar nono kendo yiero ni maduno matimore kor gwenge mopogore opogore. Koni welo ma intiere godo donje mbui maro mar Facebook mar Ramogi TV inegi kacha yawuot Luo kod nyiluo ma wigi otimo jere. Nyinga Cleophas Luoch jagisumo kanyakwar mokew nyaka sango oriti masane warad chiemuk tich ka waseng'e mheshimiwa mari ni en ng'a. Oriti. Chon niloso ga blocks gi manual,
lakini yudo ka ji upgrade. Koro in be nyaka upgrade. Koro upgrading inyalo land through internet kata sightseeing idhi to ilimo kuonde moko ineno ni jogi timo nadi. Tijwa ni kidwa chake mokwongo miluongo ni tools, working tools. Ok ng'i ni to in capital maromo nade, inyalo chake kata gimoro at least nyalo kata chake gimoro kata na 20,000. Challenges mantie ni iyudo kokigo kwandi maber, profit iyudo katin, seche moko iyudo ka imiyo ng'ato gowi, obudho koko chulo. FOMO? We say no more FOMO. Not when you have happy hour. Download and use my Airtel app or simply dial *544#. Always be in the know. Buy the happy hour bundle today. Now bado tuna grow. Airtel. Dhako muol kadonjo, matiende ni bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo ok ofulo ni omuol, samoro en kod kido mamoko. Woktich ka woktich wakelo ni duon ya wotonagi. Ka bende tich ariyo ka tich ariyo Nyakuronga Jwang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek ka tich adek Nyakuronga Jwang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo kachopo tich ang'wen Nyakuronga Jwang wakelo ni kama nene, yani TBT kod thumbe mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo Nyakuronga Jwang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndio bende wakelo ni gimiluongo ni Ben Yawa. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigandgi magi mopondo. Siasa ka ng'amo ywaye maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o magitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ni bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Kar chakruok, wach ne nitie. Wach ne nigi Nyasaye, kendo wach ne en Nyasaye. Jumapil e chenro majiwo yieni, chenro maketo chunyi machiegni gi Nyasaye. Juma ka juma wakelo ni wach man gi teko, wach makelo geno. Ma oken shoya, ma en kanisa, mae wach Nyasaye. Ka wariwore kachiel kod jotich Nyasaye mamoko mochiwore, mowal kendo mogwedhi. Okodeo hiki kit chwech kata kanisa ni. Injili kalo. Kokelni kod an jatich Nyasaye Ben Otiende. An Roda nyar Kokitmo. An Ken the DJ. Wan kae nikech injili mitnwa. Wan ka nikech herane mosiko. Wan ka nikech in. Injili kalo mana e Ramogi TV. Tutabaki hapa duniani sisi Be imanyo kit lamo mamulo chuny. Kae kama wach bedoe mangima kendo thumbe duogo chuny.
wariwre kanyakla mondo wakelne adiera, geno kod ote mar kinde ma wadakiegi. Wachak wadog ir wuon wach ma en Nyasachwa. Wachak wapenj Nyasaye wach, Nyasaye be wuodhwa dhi maber. Biblos wacho niya, Yesu noloyo teko jachien e msalaba. En wach mar yie, dwaro kod yudo kari e sigand Nyasaye. Injili ngima, sabato ka sabato, sari okinyi, kik bai. Nitie sigana e tok thum mora mora, kendo nitiere wuoth e tok jathum mora mora. Baba na uchako puonja thum 96. Waromo gi jothum mag piny luo matene koda mago manyasani. Yuyuwini mano chaya sane bad. Machiek moro yano wang maso nyaka wuoche dhoge molit. Ka wafwenyo chakruokgi, kaka ne ginyagore, koda kaka ne giloso kit ngimagi. Gospel music or trainer in a way that I'm able to sing in any kind of beat. Chakre gwenge nyake kuonde thum madongo, biuru kodwa sama walero sigand thum mar Uganda Luo. Ng'e jothumbewa gi Solomon Atito Kafaya, Tich Abich, sari okinyi, kik bai. Machiegni nyakoro Kajwang' e chenro mar Ngoma Owake. Wuok tich akelo ni mix bokwe. E kaito tich ariyo Reggae Owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Alafu tich adek nyakoro Kajwang' akelo ni mana yani ngeni mpaka gi wasanii. Tich ang'wen is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii, nyakora Kajwang' Friday supuzo wake. Sapar kidaka paga big nyaka sapaga rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. E gweng'ni, wach landore mapiyo moloyo ote mar pesa, kendo nyiero en chenro mar oganda. Chief ong'eyo wachno, kata jopeng' ong'eyo. Ka chieng' tich abich ochopo, waduto wachokore, ok ne baraza, to ne nyarkochia. Nyakochia gokoko. Nyakochia toxin. En chenro ma gik moko duto ng'aw malo mokalo tong'. Chakre sigendni, weche miwacho. Pato akanyi leo chunya, nonyuoli pur. Riwre uru gi oganda duto, kendo we uru wanyier ka gima okochuno ni ng'ato chul puothe no. Kokija richo, ting badi malo, Jehova Nyasaye golo nyaka moponde ndalo. Nyarkochia, tich abich, saa 1:45 otieno, mana e Ramogi TV. Chakre dho nam lulwe nyaka e nderni mag boma maduong', pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kar dak mar joloko ohala. Growth wa mostly bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Ka gima nyaka kuong ing'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa en ni itiye gadier. Kae, kama timo gik moko gi kinda, romo gi rieko, kod lek mabedo adiera. Watemo choko artifacts mag luo, to watiyo kod gas decoration e ot ka. Ohala gi mwandu, gi Cleophas Oluoch, tich ang'wen, saa 1:45 otieno, kik bai.
Nyakaramogi Ajwang' dakika en 21 tok saa 4 mar okinyi machiegni mar mondo mi wamed nono yiero madundo ma ibago e gwenge 24 ma pacho kae. Odiochieng' ma kawuono duol matayo weche mag yiero e pacho kae IEBC obago yiero e kar chungo od bura 6 e pacho kae. County achiel mano county ma Baringo madhi e debe mar yiero senator margi kachiel kod wards 17 kama jopiny e gwenge mopogore opogore e wards makamago. Odiochieng' ma kawuono owuok oko mar yiero jogo mabro bedo katelo negi e county assemblies 17 ma osebedo ma onge MCAs kuom thuolo malach. Nyakaramogi Ajwang' chenro makamae wachako luonu achiel kachiel chakre saa 12 mar okinyi ma kawuono e kinde mane oyaw tesende mag luto ombulu e counties mopogore opogore kata gwenge mopogore opogore kama yiero madundo ibage kawuono. To nyaka sani Nyakaramogi Ajwang' nitiere weche mopogore opogore mosebedo katimore, to mago duto wasebedo kwa kelo nigo achiel kachiel mar mondo mi in bende ibed kod ng'eyo ewi kaka yiero ibago, mano yiero madundo ibago e pacho kae. Nyakaramogi Ajwang' chenro makamae bende wantiere kae kod jogo mwatwak godo mar mondo mi wamed menyo ni gigo matimore e pacho kae. Twang'eyo ni nitiere kombe mopogore opogore mane odong' thuolo, mano kaluwore ni nitiere moko kuom jotelo mane jatend piny Kenya William Ruto owalo mar mondo mi odonja e buch ten migepe mage katiyo kod ranyisi koma mano mar od bura e county mano ma kar chung' od bura ma Ugunja ne odong' nono to ka jatend piny Kenya William Ruto ne ogwelo Opiyo Wandayi mondo obed jatend migawo mochung' ne wechego mag modhi kachiel kod teko. Kopogore kod mano e kar chung' od bura ma Mbeere North kama odiochieng' ma kawuono bende jopiny lute ombulu, bende jatend piny Kenya William Ruto ne owalo Geoffrey Ruku mar mondo mi obed jatend jotije sirikal e pacho kae. Gino mano miyo koro jo Mbeere North odong'a ma onge jaod bura. Kopogore kod mano e kar chung' od bura ma Kasipul kama bende ibage yiero odiochieng' ma kawuono, wang'eyo ni komno ne odong' thuolo bang' tho mar jaod bura Ong'ondo Were, kendo nyaka sani nitiere jomo pogore opogore malaro koma mar bedo kata molap dhogi ndong' ne bedo jaod bura manyien ma Kasipul. To wang'eyo odiochieng' ma kawuono e odiochieng' ma jopiny bro bedo ka ng'ado bura to ni gin jotelo mage magidwaro mar mondo mi otelnegi. Nyakaramogi Ajwang' kapok anyisi welo ma antiere go e studio kinyi ma kawuono, yiena mar mondo mi wawinjane report manolosnwa kanyo kod jafwambo marwa Walter Nyambaga mar mondo mi wang'e ane ni to ne wachopo ka yo machalo nade, gin ang'o manotimore momiyo odiochieng' ma kawuono duol matayo weche mag yiero e pacho kae IEBC obago yiero madundo 24 e kuonde chung' od bura county kachiel kod wards mopogore opogore e pacho kae. We wawinjane monde. Tarik 8 dwe mar 8 higa mar 2024 e kar jot mar jatend piny Nairobi, being appointed a cabinet secretary, James Opiyo Wandayi chamo muma yanga kaka jatend migawo mar teko kod modhi. Lemo ma omako bang' weyo bedo jaod bura ma Ugunja e kaunti ma Siaya kuom thuolo mar higni achiel. E koro Ugunja osebedo ma onge kod jaod bura e gino mamiyo duol mar IEBC koro dhi tayo yiero madundo odiochieng' makiny. Nimeshukuru sana kwa kulika kwangu hapa. Tarik 30 dwe mar 4 higa mar 2025 seche mag ang'ich welo, rumbi kuyo ne omako jodak ma Kasipul bang' jonjore moko chilo gi magina mane en jaod bura ma Kasipul Charles Ong'ondo Were e apaya mangong' tok wuok e od bura e seche mag midhiambo. Kuom thuolo mar dweche 7 eka jodak ma Kasipul osebedo ka onge kod jaod bura marango dwachgi od bura e kendo ka IEBC geno ni dhi timo ratiro. Duol mar IEBC bende dhi tayo yiero madunde kar chung' od bura ma Banisa. Jaod bura Kulwa Maalim Hassan ne owito ngimane masira mar apaya e kar dak ma South B machiegni kod The Al-Huda Mosque e kendo ring kode od thieth ma Aga Khan e kendo kanye mane chunye ochotgo tarik 29 dwe mar 3 higa mar 2023. Midhiero mar tho bende ne oluchore mochwenyo ochopo nyaka kar chung' od bura ma Malava e kendo ndolo jaod bura margi Malulu Ijendi mane oyudo ni otanda mar midekre e osiptal ma Nairobi. Ijendi mane ochako bedo jaod bura e higa mar 2013. Ijendi nyong'ielo rengo tarik 17 dwe mar 2 higa mar 2023. Kamachielo en ni kar chung' od bura mag Magarini bende yiero mar od bura idhi ta kod IEBC
bang' doho maduong' mogik ne oyie kod doho mamalo mane owito oko yiero mar jaod bura ma Magarini Harrison Garama Kombe ne oyombe yiero maduong' 2022 dotiko mar ODM kod ombulu mar 2011 946 ka Kenga Stanley Karis mar UDA to ne oyudo ombulu mar 2011 925 mane okelo pogruok mar jaloch kod ombulu 21 kende. I, Geoffrey Kiringa Ruku. E kar chung' od bura ma Mbeere North, jodak dhi yiero jal mabiro kawo kar mane en jaod bura margi Geoffrey Ruku. Ruku ne jatend piny William Ruto gwelo kaka jatend migawo mar jotije sirikal bang' riembo mar Justin Muturi mane opogore paro kod jatend piny William Ruto e wi kaka itayo sirikal. Yoho mar Okak e kaunti ma Baringo, jodak dhi goyo ombulu e yiero madundo mar yiero seneta margi manyien bang' ka seneta margi machon William Cheptumo ne ong'ielo rengo tarik 16 dwe mar ariyo 2025 e kar thieth ma Nairobi Hospital bang' kedo kod midekre. Kopogore kod kuonde chung' ute bura, wards mamoko ma bende ibiro bagi yiero moting'o Kariobangi North bang' mane en MCA margi Joel Munuve ne owito ngimagi. Ang'ata nanyo hike kaunti ma Samburu, Kimundu Kapng'etuny e kaunti ma Nandi, e Chwani Ward mayudore e kaunti ma Garissa, e Kisa East e kaunti ma Kakamega kama MCS Stephen Maloba ne onegi bang' chwe kod pala. Wards mamoko gin kaka Mbuni North mayudore e kaunti ma Machakos kama MCA Gideon Kavu ne owito ngimane e od thieth ma Machakos, Narok Town Ward to kod Puruko mar Kajiado. Kata kamano, e kar chung' od bura ma Isiolo South to ok bitime yiero madundo odiechieng' makiny e bang' jaod bura margi Bidu Mohamed Tubi wito ngimane juma mokalo. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Nyakwara Mugajwang' iwinjo kanyo kaka Walter Nyambaga oleronwa iyo makare kaka kombe mane odong' thuolo gino momiyo odiochieng' ma kawuono duol matayo weche mag yiero e pacho kae IEBC obago yiero madundo mano e kuonde chung' od bura auchiel. Senate kom mar Senate achiel e kaunti ma Baringo kaachiel kod wards 17 mayudore e gwenge mopogore opogore mane odong' thuolo kaluwore kod moko kuomgi kaluwore kod tho mano mag MCA mag-gi. To e thuoloni adwa nwadhi achiel kachiel e ward mano mar Kariobangi North e kaunti ma Nairobi kae mar mondo mi watudre kod jafwambo marwa Walter Nyambaga. Parni koma mano mar Kariobangi North ne odong' nono toka MCA margi mano Joel Munuve nowito ngimane mane momiyo odiochieng' ma uono jodaka e ward mar Kariobangi North adhi debe mar mondo mi giyiera jala mabro bedo MCA margi manyien mano motelo ne yiero mar higa mar 2027. Yaure Walter Nyambaga ka intiere e ward mar Kariobangi North buore Nairobi kae. Kinyalo mana ngiswa ni nyaka gie sani chenro mar luto ombulu e ward mar Kariobangi North dinade to mage ma iseneno matimore nyaka gisani e seche ma chenro mar luto ombulu dhi mbele. Nyambaga. Erokamano Joyce, chal mar lwasi ne en atamalo 18 kata rang'iny mar 18 lakini kum jochung' to seche moko ang' nomedre mohaw mana 20. Mane chal matire kawe mondo wachak ketni ni koro puodha kod duol mar IBC mar wacho ni weche madhi nyime e kuonde mag luto ombulu mongirore gigo maneno kod wang'a moko pimna kod ita. E kar luto ombulu ma kaendi iluongo ne Kariobangi North Secondary School kanyo mowal mar luto ombulu okar kwano ombulu kendo lando mabiro timore Our Lady of Fatima ma nyalo bedo atwa 130 kiwuok kaendi kango chopo seche mag odhiambo. Kar luto ombulu ma kaniendi en kod tesende 5 kod kumiluongo ni polling stations manyalo chopo 38 kalure kod kaka IBC ong'ingo okenge mage mag luto ombulu. Ari okinyi nyaka chop seche giendi chenro mar luto ombulu osebedo kadhi nyime e yo mong'ith kendo mapoth mokalo ni mar oganda chopo ka gin kod sirimo mar yiero jalno mabiro kawo kar mano senindo Joel Munuve. Wan kod jochung' 16 mak mana ni nyaka chop seche giendi 4 ema ng'ang'o koro wetegi mowuoyo mokelo kanyakla mano mar duond bura mar DCP Orange Democratic Movement ODM UDA kanyakla kod mamoko mabende nyaka chop seche giendi mag Kano.
To bende kik wi wil ni wan kod jochung' mobiro moluto ombulu kamano dakika moko mokalo mokelo mano mar DCP miluongo ni David Wanyoike kanyakla kod bende mago mag duond bura mar ODM miluongo ni Michael Ouma Majewa Jiudendi moko kuom jogo mochopo kamar luto ombulu. Bende ibiro yiena mondo mi abil mbaka kod jogo mochopo kamar luto ombulu mana thuolo mokalo apenjgi ni to bende gin kod jogo ma bende oseyudo ka dhi nyime. Mak mana ni kapok lieko ni jogo ma dhi nyime be mondo iwinj kuom gima jaod bura ma Homa Bay Town opondo Peter Kaluma wacho kalore kod chenro mar luto ombulu dichieng' ma kawuono ni kapok iduogo kuoma. Yes. Oh, mko kwetu bado? Sasa. Sawa. Ndugu, enda mbele tufanye link. Enda, wachana. Wacha. Kuja. Nyakwara Mugiajwang' mana kaka ineno kanyo mago pichni mabiro ni achiel kachiel mano kowuok e kar chung' od bura ma Kasipul kama odiochieng' ma kawuono mano jaod bura mano mar Homa Bay Town Opondo Kaluma e kinde mane ochopo mane kar chung' od bura ma Kasipul nitiere monj mane otimne mano jaod bura ma Homa Bay Town Peter Kaluma kachiel kod jarit mage ne omonjgi kendo giyudo hinyruok mano e skul mano mar Agoro Sare Primary School kama iluto ombulu e kar chung' od bura ma Kasipul kendo pistol mar bodyguard mare ne omaye kendo kineno kanyo pod wabo medo luonu chenro makamana achiel kachiel kaluwore ni jafwambo marwa mano Ali Abich ne nitiere kuro. To bende gie thuolo ni Boyd Were ma en jachung' mar duond bura mar ODM e ng'welaro koma od bura ma Kasipul oseluto ombulu mare e kar mano e skul primary ma Agoro Sare mayudore kar chung' od bura ma Kasipul e county ma Homa Bay. Chenro makamano pod waluonu achiel kachiel makmana ni yiena mar mondo mi wadog achiel kachiel Irwolta Nyambaga mar mondo mi omed leronwa matut kotudore kod kaka chenro mar luto ombulu dhi mbele e woda mano mar Kariobangi North kama odiochieng' ma kawuono nitiere. Nyambaga kinyalo mana medonwa ni kwan mag ji mosewuok oko mar luto ombulu Kariobangi North chalo nade nyaka gi sani, bende ji biro mathoth kose ji biro kidam Nyambaga? Erokamano Joyce, ber mar lach mar bat mamiyo dhano yuto emomiyo Ramogi ni kod jogo makeyo ne weche owinjo gima owuok Kasipul kowuok kuom jaod bura Opondo Kaluma kotenre kod yiero ma kawuono kar chung' od bura kata mana ward nogo ma Kariobangi ma ni kod kwan mar joluto ombulu manyalo romo 2,500 kod 500 nyaka chop seche gi endi oganda osebedo ka molo kari okinyi nyaka chop sechegi yie mondo iwinj mana moko kuom jogo mosechopo ka mana mar luto ombulu to abiro penjo ni to chalo nade kodgi be giyie kod gima duol mar IEBC duol no mochung' ne weche yore mag ombulu osebedo ka dhiyo nyime kod tayo chenro ni kado. Okego ne kopo ni ichako kod nyingi niluongi ni ng'a? Aniluonga ni Martin Paul Ochieng' Ouma, an ja Kariobangi ka. To weche mag kura neno kabero krasha ahinya nikech ji wuok biro to en mane tano to mane piny kabisa to ji wuok biro wan gadien ka ng'oro sa 7:08 biro nwang' ka jo osewuok temo biro mogo kura molo sa adi to kawi dakika maromo nade mondo mi lut ombulu? An ago kura sa 12:30 okinyi to ka station kake donjo dakika 5 segocho to wuok ok dhi adhiya onge pango laini be wak tem nyiso kata juani mondo gibi gigo kura gidhi dakika 5 ka ng'eny to sego kura to wuok doka Erokamano, yie mondo ago mbaka kod wuoyi morwako lasidea ni bende wuoyi niluongi ni ng'ato iseluto ombulu koso pok iluto? Erokamano ahinya, an nyinga giluonga ni Edwin Omondi, awuod Homa Bay County, jadak mar Kariobangi. E thuolo machalo kama wan e yawo manokwongo luto ombulu. Lweta ni nyiso ni an jalut ombulu mar Kariobangi. To kaka an japati kendo atho gi party. Candidate mara en ja ODM. Kendo atiyo ne ODM. To chenro mar luto ombulu bedo nade? Okawi thuolo machalo nade? Chenro mar luto ombulu ayudo ka ler kendo jo IEBC noikore ne gini maber kabisa. Kendo ka wang'iyo chenro magiketo kwane kata gwenyruok moro amora manyalo bede e ombulu ni. Madang wawachi kata kwelo moro mane wabet gi luoro kata nene nyalo timore wayudo ni mano gima ok nyal timore. Kendo wayudo ka gitime yo maratiro kendo yo maler saidi. To gima buogo wa saidi wayudo ni nitie candidate moro
ma tiyo kod pesa ground chakro tiro nyaka piny oru kawuono ma achiel kuom jogene mane nie ground mano osebedo katiyo ne party chon former ODM chairman mane tiyo ne UDA iyudo ka en kod ketho jo arita kwe bende ang' nokaw ne okang' koponi mano adieri donge. Yes, wayude ka en ketho kendo ne osesoye nyaka iye makata thuolo masani ni en iye sani. Erokamano. Mano e chal mantiere nyakwara Mgajwang', koro yiena mondo atang'ni kaka chenro mar luto ombulu osebedo kadhi nyime iye kaendi ka wabro mi picha mantiere kinde ka kinde kaka thuolo osebedo kachalo nikech nyaka ne piny ru nyaka chop seche giendi nitiere oganda mathoth mosebedo kachopo kaendi e kidienje mopogore opogore kalure kod dwaro makende mar biro luto ombulu nikech tok tho mar kata MCA Joel Munuve mane ni kod thuolo makende mar bedo kaka jalno ma otelo ne oganda maka ok gisebedo kod jochung' mongirore ma osebedo ka chwalo dwachgi e County Assembly ma Nairobi. Omiyo nyaka choseche gendo nitiere nyaka owadgi manosenindo Joel Munuve miluongo ne Joel bende ni kod nying nogo ma otiyo godo mar temo soko kata yudho jogo mosebedo ka oriedo kendo chung ne jolut ochung otemo sundo oganda ma gin kod dwaro makende mar luto ombulu mar neno ni mondo telo no ok owuok e ot mamargi. Ineno ka nitiere ng'ikni moro kamatin we mondo wayudi ni to ginang'o gini madhi nyime kata ang'o ma osetimore momiyo dhano bedo kod chochni matin kalure kod chal mar arita kwe nikech arita kwe already mokalo kendo ka ichopo e rangach to nitiere obila mantiere kaendi ma omanore mokalo to kata bed ni nitiere ywak moko ma moko kuom jochung' kata dono buche ma moko osebedo ka bedo godo obila osebedo ka rakore go mokalo. Wadwa chopo e tesend obila ma Kariobangi North mondo wane ni to chal mar arita kwe chal nade, bende en adieri ni nitiere jogo ma omake kata ongwam kiterno kod kuo mag ombulu. Mano biro bedo ting' marwa e kinde mabiro ge Joyce ka owuok ka obiro chako sudo kende ka luto ombulu machielo ma en Kariobangi North primary kama chenro maketo kod mani bendo osedo kadhi nyime mondo wang'e ni to bende ng'ikni osebete ka gombaka kod moko kuma pisas mag IBC ma osebedo kadhi nyime kod chenro makedo kod mani gi lero no malong'o ni onge ng'ikni mosebedo nikech ne giyudo tiegruok mongirore mokalo mano moko kuom karende to kod jogo mo ochung' ne chenro makedo kod mani man kod lemo mopogore opogore e kidienje ka kidienje duol mar IBC. Omiyo jopiny ma bende yudo thuolo mar donjo kaendi ok osemigi thuolo mar donjo duto dichiel, lakini gi loso laini kata mololongo machon e ndalo Moi ma moro bang' moro donjo luto ombulu kendo chenro ne kawo ng'ato manyalo chopo dakika moko madebed adeka ma kuom ng'ato ka ng'ato. Bende ok oyieni thurori kama ok oyieni donje mak mana ni ka opuodhi kod duol mata yiero pacho ka IEBC. Joyce adwa go tiklo mondo achope tesend obila mondo wane ni to ng'wech maringore toke kani en marang'o. Nyaka chop seche gendi pok wabedo kod hinyruok moro amora kata report manyalo kiko it kendo chiwo luoro ne jalut ombulu ahinya to jadak ma Kariobangi ma Nyandwat. Erokamano ahinya Walter Nyambaga, yieni mar mondo mi go tiklo mar mondo mi chope tesenda obila kanyo mondo imed fwaronwa kata imeda ng'iyo ni to ang'o matimore kuro ahinya to odiochieng' ma kawuono mang'eyo ni jo Kenya duto obedo pinya kendo oketo wang'gie wang' jowi mar mondo mi gine ni to chenro mano mar bago yiero madundo bro bedo katimore e yo machalo nade. Erokamano ahinya Walter Nyambaga kowuok e skul mano mar Kariobangi North Secondary School kama iluonwa achiel kachiel kaka chenro mano mar luto ombulu dhi mbele e woda mano mar Kariobangi North mane odonga nono maonge MCA bang' tho mano mar Joel Munuve mano wito ngimane. Nyakwara Mgajwang' pod antiere kae tang'isi no kinyi maka wuono wamedo luonu weche mopogore opogore matimore e kar chung' od bura ma Kasipul. Waseneno mago motimore kuro kotudore koda kaka omonja jaod bura mano ma Homa Bay Town Opondo Kaluma kaachiel kod jarit mare mane oma pistol mare. Kopogore kod mano bende nyamburko mano kido mar Toyota Prado mano mar mane en nentiere safara mano mar jalar kom od bura ma Malava ma en jachunga kod duon bura mar DAPK mano Seth Panyako nyamburko mare bende otia e macha odiochieng' ma kawuono. Mago mana moko kuom gigo mwamedo luonu odiochieng' ma kawuono e kinde ma yiero madundo
timore e wards kaachiel kod kuonde chung'od bura kod kaunti ma Baringo, kama jo Baringo odiochieng' ma kawuono bro bedo ka yiero senator margi. Yiena mar mondo mi arwak welo mantiere gode studio kinyi ma kawuono, antiere kae kod Daniel Juma, Director Global Peace Foundation Kenya. Oyawre kendo machiegni network ichio nade? Achio maber Joyce Yaruro. Machiegni. Antiere kae kod Tabitha Nyandie ka janon na weche mag siasa. Oyawre Tabitha kendo machiegni network. Oyawre Joyce. Machiegni. Antiere kae kod Sheila Olang, jalonya weche dongruok kod uchumi. Oyawre Sheila machiegni network. Oyawre Joyce. Tekenda moso nyikwera bungi te. Machiegni. Erokamano. Kachiel kod Oscar Omondi, jalony e weche mag siasa. Oyawre Oscar ichiu nade? Oyawre Joyce to bende oyawre nyaka nyikwara mogi kuonde ma gintiere ka gineno e wang' jowi. Machiegni. Adwana chak kodi Oscar Omondi, wase goyo tarubina kendo wase neno kaka yiero timore gwenge mopogore opogore. Odiochieng' ma kawuono duol matayo weche mag yiero pacho kae IEBC obago yiero 24 mano kuonde chung'od bura 6. Wantiere kod kaunti ma Baringo kama jo Baringo yiero senator margi, kaachiel kod wards 17 kama jo piny e wards makamago yiero MCAs maggi. Kata kamano wang'eyo ni nitiere gwenge moko ma waseneno chochni makoni kod kocha mosebedo. To wanyalo wacho ni nitiere moko kuom gwenge ma e kinde ma kata kapok ne wachopo odiochieng' ma kawuono nwaneno ka liet moro ne ntiere. Gwenge ma kamago katiyo kod ranyisi nen Kasipula kaachiel kod Bere North. Adwana chak kod Kasipula. Sani waneno ka Opondo Kaluma, jaod bura mano ma Homa Bay Town, omonje kanyo, jorit mage omanya ka pistol kendo ka giloso to oken picha moro makare ahinya. Manyiso nang'o e kinde ma jopiny to nitiere kod geno ni IEBC bro bedo ka bago yiero maler maonge chochni moro amora. Erokamano Joyce. Anena bende gimotimore Kasipul, but mbaka ma ai goyo gimano timre momi wan kod yiero. Iwinjo mbaka mogo momi wan ka yiero ma Kasipul. Ni Kasipul wan gi gima iluongo ne gi dho Kisungu ni body counts. Ni ji osebedo ka tho kanyo kata e bwo telo mar former MP maneno neg. To bende tho mar former MP no bende ano kan ja doho to kesi ntiere doho, lakini ana jalony mar political science. Koro political science ka inyalo wach ni tho mar mbunge no bende ntiere kaka jomoko ne temo ng'iyo nen politically instigated, no bende en part of siasa ma Kasipul kanyo. To bende kendo tok tho ka gine campaign aparo jomoko ji adek moko be notho e Kasipul kanyo, jomo hinyre be ng'eny e Kasipul kanyo. One thing ma blame go IEBC na IEBC kanene lwenyo wuok Kasipul ba ji adek notho. To IEBC notimo case boydo ni joka ne giketho. They broke electoral laws. Okenya fine gi. No winjo ben ne gitimo ang'o kara? Why IEBC to timo biashara nango? IEBC oken a business entity. IEBC oknyal bedo ni akia ka sheria mar IEBC mowacho kamano ni ng'ato kose timo electoral laws or break electoral laws tigo e fine no chulo pesa. Mandi ng'en chal kagima koro watimo hala. IEBC according to me no nego beni tero jogi e court. To kapo na IEBC no feel ni jogi oseketho break election laws no nego beni gibedo banned. Candidate bed na IEBC manyien ni obana candidate from participating in electoral violence. Mane do chako fast ng'iyo wach mar electoral violence Kenya ka norumo. Because mano to josiasa do winjo ni kara gini en gima serious. The two candidates miluongo ni Bohidwere kod Arokono kaneno diero team case Bohidwere ginen kod ketho, just ban them mondo kigi participate. To bede ko bedo band nego walok sheria. Konego ban ko bedo band konego bed ni bedo band participating in election no. Nego bed ni bedo banned from participating in any election again. Kata mna bedo ni dwaro chairman majonat nikech yoge kod behavior mar participate in election. To kapo ni wan kod body counts di medo mana tho. Koro mae kendo MP moro be kendo no go oyudo hinyruok. En dwanyruok moko mag of highest order. Otherwise nyaka ne wachak bedo gi multi-party system. Research kaka ng'isi na jalony mar siasa, research marwa tim wacho kama ni e voting pok wabedo ga gi violence.
Voting has been very, very peaceful. All over, voting ongega lweny. Pok notimre. Violence bedoga samose landi yiero. After the tallying of the results. Otherwise, voting day in Kenya en gagma peaceful, modhi adhia mos, todhi maber, joma gore be onge. Kama kelo ga shida, en kakoro okwano ombulu. Boland duoko mar ombulu no. Kanye ma koko bedo gae. Kada presidential vote, jigoga go ombulu maber, itingo gi maber, itingo results maber, ikelo Bomas of Kenya, jidhi adhia maber. Koro duoko ma Chebukati dwa golo kata chairman mar IBC kanye ma problem bedo gae. Koro kaka wan wang'eyo ni problem mose bedo go ok wang'ega mana tallying. Ok no kwang'e kwano ombulu. Kwano to wakwano maber lakini riwo. Ni koro macho wuok kacha to riwo ne ma wakwang'eyo ni jok matiyo commission mar IBC ni ok wayudo ng'ama ong'e go kwano. Nukura 100 mowuok Mombasa, kura 100 mowuok Siaya, kura 1,000 mowuok Turkana. Kiriwogi en 1,200. Gin seme giyudo ni kiriwogi to en 10,000. Mane problem kama problem wuok to kanyo it's when it turns violent. But sache ma ochakore kaka koro matimre kawuono ni ok en ga violent. Koro mwaneno ni en a new phenomenon. To kamo ae ni serikal masani in terms of security. Osebedo katimo gimoro mabende ka wasego mbaka kae asega wacho mang'eny ni Sterling manene jatelo mar Russia no wacho kama ni no matter what happens gimoro amora matimre e piny moro amora don't arm civilians. Kikimi ng'ami luongo ni civilian moken police officer moken jajeshi bonde werigo ok dhi faulu. Koro sama serikal nochako ndalo mag Gen Z gik mane timre ok ne anya wacho na serikal nikech aonge kod evidence but sama ne wachako tiyo gi guns kamora amora itiyo gi guns timonego ben tich ma serikal ma police matimo to ne waneno somo ke TV kinno ka stemo ko guns ntiere to gibedo escorted gi police to gino setimore mang'eny. Gino obro dhi kamano makoro guns gi golo tiendgi magine midhi ti kodgi everywhere. Koro jasa mora mora bro mondo win election mondo lodge nyaka ti kod joka ok tiyo kod police. Koro police bende kidhir police obro ng'isi to inta ang'o mibiro irwa to jite tiyo kod guns. Koro wach mar guns ni kata mana jatelo mar ODM Gladys Wanga paro nene kadhi campaign Ugunja bodyguard mare nene ogojo mokadek bonde Bobe no my bonde. I think negi negotiate whatever happened. But guns osebedoka ema run the show. So gik matimre gi anto kuboga unless guns ma jotelo tiyo godo ema koro nyalo miyo wantiere kuma wantiere sani. Yes, nikech ng'eni guns go ng'eni giheri mana sama i haya gi sechego. To kiny kaka wuono ane makao gita tiyo kodgi. Donge kiny Joyce be bro tiyo kodgi. Ng'ane be bro tiyo kodgi ginto gin kanyo. Koro it's like a tale of goons. To gumane ne ng'ado wacho ni kata mana Haiti kamocho pecha nochaka taka kama we warwaka ne Shila Olang jalony weche dongruok kod uchumi bende twaka okinyi makauno Shila kadwa ketwa kiwinjo kanyo kaka Osco Loso adira kinde mathoth ka wadhiga kata yiero kata ka jopiny luto mbulu kata odiochieng' ma jopiny luto mbulu adira okwanega ka gik mathoth timore market kod mago makata waneno ko timore kawuono county ma Homa Bay kar chung'od bura makasipul Iropondo Kaluma kaachiel kod Lange moko kuom gi nitiere kod hinyruok kopogore kod mano Mbeere North bende waneno ka achiel kuom jotelo makuro no chopo kamiluto mbulu korwako lewni kido mano mar rangi mano mar duon bura mar UDA ne gin lewni maratong gino mane okelo chochni moro matin kanyo kendo no chuo riembe gik ma ang'eyo ne kaluore kod chike ma pacho kae ok owinjo be ni chieng' luto mbulu ng'ato rwako ranyisi mar law ma seche moko nyalo sway the voter ni no ngaparo ni UDA cha yelo we kora luto mbulu kata kamano kapod wantiere kasipul kata ang'o matimore odiochieng' ma kawuono eri luto mbulu odiochieng' ma jopiny nitiere kod geno ni kwe onego bede kata kamano waneno ka jomoko sehinyore ang'o matimore kasipul
to odiochieng' ma kawuono seche moko pod ok wanyal ng'eyo kaka duoko bro bedo to akia no bobedo korume yo machalo nade Sheila. Erokamano Joyce, mokwongo anya wacho kaka jalony weche mag uchumi gi dongruok ni wachak ka wapuoyore kaka jo Kenya ni wanyalo bedo gi odiochieng' kaka kawuono ni wadhi kendo waweyo jopiny exercise democratic right gi mondo gidhi gi gombulu. Nitie pinje mang'eny kata Afrika kuma wantie magionge gi thuolo machal kama. Asebedo ka wuotho pinje machiegni jirendewa machiegni koni. Tanya wacho ni wan kaka jo Kenya tayari kata obedo ni wan gi gik matindo machandowa to wan mbele kabisa moningo wago erokamano ni wanyalo bedo gi odiochieng' machal kama ma wagoe mbulu. Kase wacho kamano, ang'o matimore Kasipul? Anya wacho gi chir ni gima timore Kasipul en ni nitie dhao mamalo moewo kom ma Kasipul. Nikech by elections to wasebedo go mang'eny, adieri te maber. To kendo king'iyo candidates mani malo Kasipul ariyogo, jite kendo support broad base. Independent candidate en aligned to broad base. Naneno ka nitie jo UDA mani campaign ne kanyo. Candidate mar ODM be waseneno nyaka vice president kadhi ma campaign ne kanyo. Koro mano onge shida kendo. Okinya wacho ni party opogore kata ideology opogore. Koro mano dhi nikech samoro ka nitie ga ng'ikruok mang'eny kaka matimre mbere North gi ni ma en kind opposition gi government. Mano to en very clear gima timore. To Kasipundwa ka Homa Bay ka to waneno ni ji nie team achiel. Koro an ka ng'iyo mano gimokwongo manyalo chako wacho ni mano ber. Mano nyiso ni wantie gi democracy, wa exercise democracy. Ok ni nyiso jite ni line ne kama ji oriw kamae. Ber ni kata obedo ni jite ni e broad base to wan gi ji ariyo, candidates ariyo mopogore mochung'. Kendo ineno ka giyudo support koni gi kocha within the same fraternity. So kikwane mano ka gima en gima rach ahinya. Samoro be en gima ber. Nyiso ni wa evolve demokrasia marwa. Nikech aneno ka nitie jo UDA ma Homa Bay mane campaign ne independent candidate kaito nitie UDA ma national kaka vice president maneno ka campaign ne candidate mar ODM. Koro mano nyiso ni wane environment wanyalo pogore kiparo kata ki support ma wan go to pod wan mana maber. So mano gima ber ne demokrasia. Mano mokwongo. Mar ariyo, gima timore Kasipul ni oningo mokwongo wapar ni ngima dhano en gima oningo bed ni wang'iyo ka gima ni en malo kabisa moewo gik siasa kata gik ma watemo timoni. Ngima dhano ma nyaka waketo as a priority ka dhi malo. To wan Kenya kae to Kenya wan gi chike. Mokwongo wan gi IEBC. IEBC nyinge mokwongo mar independent no. Keta neno ka samoro ji wuoyo ni sirkal en IEBC to IEBC en sirkal. I mean, weche rita ok gin weche IEBC tiyo gi jo rita, but IEBC ok en sirkal itself. Oningo bed independent. Oningo bed ni en kar kende. Monyalo biro to kaka notimo mbere North no koyudo ni ja UDA no dhi orwako rangi moko oningo bed no orwako to tame ni kiki go mbulu dhi mondo irekebisha. Mane tija IEBC. To IEBC oningo bed independent mondo kik party mora mora ne ni itiyo kodgi either support ma kata weyo moro cha. Koro oningo bed ni en gima ni diere kanyo. Mondo jopiny obed gi yie matin. Nikech gima chando wasani ni nitie gima gi dongere wacho ni trust deficit. Ji mang'eny onge gi yie. Gionge gi yie e weche mag ombulu. Nikech giwacho ni pile pile ikwalowa kata pile pile jogi timo kama kamacha. Koro mano miyo nitie tension moro. Ma beta rito ni nitie gimoro marach madhi timore. Koro agombo ni kawuono mondo IEBC gi sirkal okuod wi joma rita ni gimoro marach dhi timore. Nikech jomoko ma just ging'iyo ng'ani an kata ombulu ok adhi goyo nikech aneno ni kata ka go ombulu no to pod idhi kwala. Nitie joma pod ni kamano. Election mokadho ma 2022 kinya paro maber ni nitie voter apathy kaluo. Ne nitie joma nokodhi mogo kura. Temi neno kata sani aneno ka kuma Walter nitie owacho ni ji mang'eny pok obiro go kura kendo. Ji pod tin. Sato podi waboneno gima timore godhiambo, but nyaka wabed motang' mondo kik wabed gi voter apathy kata kik wabed gi joma ok dwa go ombulu nikech gineno ka gigo ombulu cha to ok bi amount to anything. Omiyo waketuru kwe, watemru bedo gi yie bende e process. Kik waket koko mang'eny, be kik wabed joma chich ahinya. Wamiya ne ji thuolo, IEBC otim tijgi, sirkal otim tijgi, wambe kaka jopiny watim tijwa. Mondo wane ni kochopo godhiambo to wang' wachop kama chal nade. Nyandiek, ang'eni ni wuok e kaunti ma Homa Bay.
kar chung'od bura ma Kasepola mane odong' thuolo mano toka tho mano mar Ong'ondo Were mane kuom hawi marach ong'ad ng'imane nus kalure kod masira mano joke kendo nonege yo ma ok ni kare. Kom makamano en achiel kuom kombe manyalo wacho ni nyaka sani koro gin highly contested kalure ni nitiere jochung' 10 mamanyo kom makamano to gin moko kuom kombe mabende jopiny okete wang'gi ahinya mar mondo mi one ane ni to ng'ama biro bedo ka yombo e komno. Kata kamano waseneno ka kata motelo ne odiochieng' ma kawuono gik mathoth ne timore Kasipul, liet mathoth mane timore odiochieng' ma kawuono bende tungni matin osetimore kura. Ang'o matimore to bende wanyalo bedo kod geno ni kochop e giko mar odiochieng' ma kawuono to onge masira moro amora manyalo neno kowuok Kasipul kendo. Nyandiek. Erokamano Joyce. An kaka ng'ama wuok mabe anyalo nyisi ni kom mar Kasipul liet. Kendo liet makoro dhirowa mana ni to jogi manyang'o imanyo bedo mjumbe ajumba kech mano ok onego bed ni timore kaka gik moko osebedo ka timore to mana kaka nyaminwa Shilo wacho chalo ni nitiere lwedo moko mopogore higher power malaro komni ok ni lare jok mochunga ni to keta kaka ranyisi but ibo yudo ni jachung' machielo motegno bathe koni nitiere ng'at moro mochung' e bathe matek madwaro ni odwa prove power mare koyudo kom mar Kasipul kendo jachung' machielo be nitiere jok mochung' e bathe madwa prove power mare nationally koyudo kom mar Kasipul. En gima lit gimotimore sani chieng' kura monego bed ni wago kura peacefully maonge lweny ni inyalo go mjumbe matiyo. Koro ka mjumbe matiyo mantiere gi security ema osegoma waneno kare mochwer to dhana miyo muti mobiro go kura cha makosego kura to dok e dalane en arita mare ng'ama dhi miye ka mjumbe mok nyal riti. Kendo adwa yie gi owadwa Oscar anyalo seyo chung' mar IBC ni ok giketo tegruok motegno chik motegno ma nyalo mono ji timo timbe maundu sago kura. Ok wanyalo wacho ni chike gichalo nade kane oyude jochung' ma Kasipul gi tabu notimo makosa to go fine samoro nitiere close mag chike mag IBC mawacho ni kitimo makosa ni koyudi e kiwango ni tigo fine gi koyude kiwango machielo ka tibedo disqualified. Koro mano to kwanyal ng'eyo nikech ok wang'eyo chikego maler ahinya but adwa blame IBC matin ni ok girido kanda ahinya motegno mondo jochung' ong'e ni ok onego bed ni watimo gima kama. Moloyo to kawuono kare monyalo chwer sama onego bed ni ji dhigo kura peacefully mano pok wabedo ka waseneno Omabech wakaendi lakini kom mar Kasipul na en kom ma very hot. Ok ang'eyo ni to imanyo kom koso imanyo gimachielo. Adieri mantie en niya loch ok chun inyalo nego ji te mondo iyud loch to Nyasaye nok oyiero ni bedo jatelo. Koro sami senego ji mitieko no idhi telo ne ng'a. Koro an gima nyalo kwayo jothurwa ni mondo wabed uru joma hombore wadimbre uru watimuru gik moko kaka kowuoyo gi jopiny to wawuo kodgi yo mamuol nikech threat osebedo. IBC ka do bedo serious ne gichako neno threats gi waseneno jotelo madongo ka ndiko kata mana social media ka gi threaten ni chieng' kura kok iwuok Kasipul kata kikitimango kikinyon Kasipul. Kendo waneno kaka wuono mjumbe ma ok wuok Kasipul nikech ang'eyo ni parties penjo ni to be no dhi timango kanyo to ang'eyo ni chenro mar kisera mar ombulu no serumo no dhi timango mane gima duong' Joyce parties oyiene gi yiero agent margi agent ok ochuno nyaka wuoge e kar chung'o burano inyalo bedo Osaba Osaba swayudo kata ka jakenya wuok dhi Osaba election Zimbabwe koro wachore ni mjumbe ma Homabay town kondo kaluma mogo kawuono ni ne dhi kaka Osaba mar party mar ODM mano ang'eyo ni chiko yiene koro wakomo mani IBC to mondo timane nonro motegno ni tang'o miyo ogo Osaba mar party moyiene ng'ata mondo dhi otim kamano. Daniela Karwaketwa Director Global Peace Foundation Kenya mano riwruok makinde mathoth lando injili mar kwe kor gwenge mopogore opogore ma pacho kae kar chung'od bura ma Kasipul wang'eyo ni ma ok en mokwongo mosewinjo tungni makoni kod kocha mowuoke thoe moseneno ahinya te kinde kisera mar ombulu kata kinde mokalo chien kata kamano gigo motimore odiochieng' ma kawuono adiera gin gigo ma ok nyis picha makare kata ne seche moko kata ne jomoko mawuok e pinje maoko manitiere pacho kae kakoro gineno ka odiochieng' luto ombulu wanno ka hinyruok makamago bede tulo wuoke kar mondo mi ng'ato dhi adhiya to luto ombulu to doga to koro rit ka chenro mar luto ombulu oserumo to IBC ochak tijgi mano mar luto ombulu kata kamano nyalo bedo ni Kasipul en ang'o hie
majilaro nikech winjo kanyo ka joma moko wacho montiere gode twaka ni seche moko okena en laro kom nitiere agenda moro maling' manyalo bedo ni nitiere. Kamar Joyce, wan kaka Global Peace Foundation wakwedo gimotimre kawuono Kasipul. To wacho ni yiero ok onego bed ni to wuoke. Yiero en gima kaka nene nyaminwa Olango wacho. Constitution omiyowa thuolo mar go kura. To every 5 years, ai kod kaka sani wan gi yiero mar adundo ni omiyowa thuolo mar yiero jotelo magwa. Koro onego bed ni watiyo gi power momiwa ni sana ng'eny jopiny onge ga power moro ma ginego jopiny nitie mana gi duol monyalo ga wuoye ma Nyasaye momiye. To ai kendo duol moro ma japiny nigo en duol mago kura. Koro onego bed ni wamiyo jopiny thuolo mondo go kura, mondo thuolo kik bedi seche migo kura. Wach kineno ka gimotimre kama tiende ni nitiere joma tindo kata joma mon mabro luor digo kura. Nwach kura ni ng'eno kochulo. Nwach ok en kura moro maduong', en by election moro matin. Koro ji wacho to adhi omango kanyo. To nanyalo kata wuoke. Koro wakwedo gima timre to wadwa mondo wagine IBC wasir IBC mondo gititiji maler. Ang'eyo ni this one by election ni iye puonj mokwongo menigo e penj mokwongo ma omi IBC motel ne Rastars Ethicon. Koro tiende ni kawuono Kenya bro neno to Ethicon nyalo tiyo tije maber kose ok nyalo tiyo tije maber. Koro kawuono en penj ma omiye masani wan wamiye na penj sani wa mark gine mare. But at the end of the day, ko timo maber, wacho na Ethicon nyalo timo nwa election ma 2027 maber. To ang'eyo ni ndalo mocha 2019 nena chung yod bura matin ma Ugenya. Bende ne wan gi weche magine. Ugenya ken ndalo tene ne liet ka pas kama Kasipul ni. Lakini security nene ber. Mandal manene wagine kanyo ndalo manene wagine kwa chung kanyo gi joma wachungo. Nitiere jo bura mane jo competitors mago mane wacho ni gidwaro ok gidwa polise mang'eny. To moro wacho wadwa polise mang'eny. Kurani na ungol were nyako kel polise mang'eny Ugenya because we cannot okwanyal compromise security marge aito nene oye kodwa du polise mang'eny no biro do make sure ni ji go kura maonge tulo. Ana wacho ni sirkal Raymond Omolo PS we make sure ni at least everywhere mitume yiero makawuono police obila nyaka or mo make sure ni omi jopiny arita makende mondo gigo kura maonge tulo. To kendo kaka joka wadwuoyo ang'eyo ni seche moko IBC nigi teko momigi lakini IBC ok tiga gi teko momigi no. Sani Kenya ka i weche mag yiero gi nitiere shida mang'eny. So moa kuom mibadhi mar nyiewo kura mameneno kitimatima openly. So IBC ni teko mar timo kamano to ginyal gin joma giweyoga ok ginyal. Tang'eyo ni maybe gin kod gimiluongo ni restraint wach ka wacho ni waban ka giban maybe gine jo ODM kata jo gine ma gine competitors madongo go to nyalo kelo tulo kendo nyalo kelo tulo. Koro ang'eyo ni in public interest maybe IBC oneno ni ok ginyal ban lakini gima kwayo ni at least gi make sure ni jopiny ogo kura, gi make sure no kwan kura, gi make sure ni kura mokwan results or reflect the will of the people. Gimo wacho ga kizungu ni election is about the will of the people. Koro e ballot no ye moko ng'eyo nto joma nyoro campaign gi seche manyo gi campaign nyoro gi kwawa nyoro gi sero kura. Koro ng'ano moyombo by now actually by nyoro joma nyoro nyoro se decide ni kawuono wadhi gocho ne ng'ani. Koro kawuono ok nyal loko pach ng'ato kawuono en imiyo gi thuolo mondo gigo kura
mondo gi reflect kaka onego bed ni gine kaka gidwaro and then kaka ceremony kaka nyoro kelo ceremony mondo gi koro ana kwayo mna kwe mabedo gi kwe to bende okadwa wacho ni yiero ni bro bedo gimoro maduong' ahinya en yiero matin only 24 seats koro tang'eyo ni bende nyaminoyo wacho ni kaka gine kasipul nitiere jomadongo malaro moingo jomalaro komno meno be nyalo beti because sani nyaka ing'en kasipul sana ka jakom nyoso senindo koro nitiere joma dwa ng'eyo gidwa tiyo gi election ni mondo ging'en to ka jakom onge kura nyalo dhi nade to sana kendo gidwa pimre to ng'ano manade manyalo whip especially the Luo community successfully mondo support broad base kata support maybe kata Kalonzo koro it is a test koro kuna makawuono king'iyo kasipul en adiera nitie joma dongo mang'iyo nto sani ka joko mose wach nitie joma neno bet ndalo mane jakom tie nitie joma nene complain ni jakom omako siasa madala makaluo mako wacho ni ng'ani miero yiero koro sani jakom onge koro ji dwano ng'en to ka jakom onge to yiero nyalo bet nade kendo king'iyo mbere bende mna kamano mbere basically is about Kindiki kod ng'ani kod Rukus iwinjoga to be nigo ker mar piny oketo Kindiki kod Rukus eratil odwa nong'en to Kindiki ni en gi teko mar kelo votes mag Central Kenya manyalo konyo ker mondo oyud 2 term kose koro kawuono by the end of the day wabro ng'eyo to Kindiki nigi teko owacho ga ni fire si fire wadwa ng'en kauno bo ng'en to fire neno en fire madiera kose na fire mar gine cha koro usually kineno kamano mbere north emantie wach maduong' kod kasipul lakini Ugunja I'm very very confident in ODM bro yombo kod the other seats migine to kendo another thing gimbere north jalup ker machon miluongo ni Rigathi bende kawuono ji bro ng'eyo ni bende en gi teko adier mar kawo jo Central Kenya ng'amo chung' jo Central Kenya kose ok en adwa ni mak na paro no gi kanyo kendo ang'eyo ni nitiere wach ma ilo Oscar kwa adwa ni wadhi kar chung' od bura ma Malava mondi ka waduogo bende obobedo ka wacho ni kuonde ma wanyalo wacho ni gin highly contested kata kuma wanyalo wacho ni en battleground ahinya e yiero madundo mibago odiochieng' ma kawuono ang'o momiyo gin kuonde ma wanyalo wacho ni rakruok pek ahinya katiyo kod ranyisi Kasipul wantiere kod Mbere North kachiel kod Malava kachiel kod Magarini gin kuonde ma bende waneno ka nitiere jogo mawuok e kweth mapingo piny owacho bende ochungo jogegi e gwenge makamaga ang'o momiyo gin kuonde ma rakruok peke ahinya to yiero madundo makawuono bang' duoko mage seche moko nyalo kelo lokruok mane ahinya to e paw siasa ma pacho ka luwore kod kweth mabro bedo ka locho obed mano ma pingo piny owacho kata mano manitiere sirikal kata kamano adwa no adhi achiel kachiel nyaka e kar chung' od bura ma Malava mar mondo mi watudre kod jafwambo marwa mano Melita Oletenges manitiere kuro. Hujambo Oletenges ukiwa katika eneo bunge la Malava. Siku ya leo tunajua msafara wa magari ambayo ilikuwa ya mgombeaji wa kiti la Malava Seth Panyako liliteketezwa moto asubuhi ya leo. Kama unaweza tueleza jinsi ambavyo shughuli hali ilivyo huko wakati wa sasa. Shukran na mwenzangu, ni kama ulivyosema hali ni kama ilivyo. Tukio hilo lilitokea mapema leo saa chache tu baada ya kufunguliwa kwa vituo vya kupigia kura katika eneo bunge hili la Malava. Na jinsi ambavyo tukio hilo lilitokea ni kwamba kulikuweko na wafuasi wa mirengo miwili tofauti, nazungumzia DAPK na UDA, ambapo walikutana katika eneo la Manyonje katika pitapita zao. Hii ni katika wadi ya Butali, eneo bunge la Malava. Na baada ya kupatana basi kukawa na purukushani, vuta ni kuvute, alafu kisha ghafla binvu kukawa na risasi lililofiatuliwa katika gari moja, katika mguu wa gari moja aina ya Land Cruiser Prado, na kusababisha kuchomeka kwake, moto ambao uliteketeza gari lote. Na tukio hilo
likawaacha wakazi hapa wakiwa wameshangaa. Wanasema kwamba hawajawahi kushuhudia tukio kama hilo likitendeka hapa katika eneo la Manyonje, lakini ni vuta ni kuvute machafuko ambayo yameibuka kutokana na tofauti za kisiasa kati ya wafuasi wa Seth Panyako, mgombea wa chama cha DAPK, na wafuasi wa David Ndako ambaye ni mgombea wa chama cha UDA. Machafuko ambayo sasa yamepelekea kuimarishwa kwa usalama zaidi katika eneo hili la Manyonje. Tumewaona maafisa wa kitengo cha ASTU ambao wametumwa hapa kudumisha amani ili kuhakikisha kwamba hakuna machafuko zaidi. Vile vile tukizungumza sasa hivi na waona maafisa wa DCI katika kutoka kituo cha polisi cha Malava tayari wako hapa, wanaendelea na uchunguzi kuhakiki ni nini haswa kilifanyika hapa, vile vile na kuzungumza na wakazi ili kukusanya maoni ya wale ambao walishuhudia kisa hichi, ambao wanasema kwamba wale ambao walivamia na kufyatua risasi kwa gari hili ni watu ambao walikuwa wamejifunika uso, wangefahamika ni akina nani, lakini wanasema kwamba wanafahamu tu na wanashuku kwamba ni wanasiasa kutoka magharibi mwa nchi. Kwa hivyo ndivyo hali ilivyo kwa sasa. Hali hapa kuna taharuki kubwa, maana sasa shughuli za uchaguzi hapa zimeonekana kuathirika, maana sasa wakazi wanauoga, wengi wao wako manyumbani. Sasa wanasema kwamba kama hii ndio hali, basi sisi tutasalia nyumbani, lakini wengi wao vile vile wanasema kwamba hili halitotikisa msimamo wetu kwenda kupiga kura debeni na kumteua kiongozi ambaye tunamtaka. Kwa hivyo ni hali ambayo ni machafuko yaliyoshuhudiwa hapa katika eneo bunge la Malava. Lakini katika maeneo mengine tumeshuhudia tu hali ya uchaguzi ikiendelea vyema, hakuja kuwa na tashwishi yoyote. Usiku wa kuamkia leo tulipata ripoti kutoka kwa wafuasi wa Seth Panyako kwamba walivamiwa na watu wasiojulikana katika hoteli moja katika eneo la Kaburengo ambapo walikuweko, na baadaye tukaona kwamba kumekuwa na watu ambao walikamatwa wakidaiwa kwamba wanatekeleza uvamizi huo, na walizungumza na kusema kwamba wao wametoka eneo la Kisama kule Nairobi na kufikishwa hapa na wanasiasa ili kuvuruga au kuwaandama wagombea ambao wako kinyume na msimamo wao wa kisiasa. Kwa hivyo ni hali ambayo tunaendelea kufuatilia kwa karibu. Tutakuwa tunazungumza mwenzangu Dismas na Biswa na Felix Torare ambao tunafuatilia kwa karibu kuzungumza vile vile na asasi za usalama kufuatilia na kujua ni vipi ambavyo wanashughulikia uchunguzi na ni nani wanahusika katika tendo hili la kuchoma gari hili na vile vile uvamizi ambao ulishuhudiwa hapo jana usiku. Ni hayo kutoka kaunti ya Kakamega, eneo bunge la Malava. Tunazidi kukita kambi hapa kuwajuza watazamaji wetu yote yanayojiri, namna yanavyojiri, ili wapate kufuatilia kwa karibu pia uchaguzi mdogo wa eneo bunge la Malava. Wako studioni. Asante sana Melita Oletenges ukiwa katika eneo bunge la Malava, kaunti ya Kakamega. Endelea kukita kambi huko, tutaendelea kuwasiliana nawe ili utueleze yale yanayojiri ukiwa katika eneo bunge la Malava. Nyakora Mogejwang kapodwa ntiere Malava kuno yena marmondo miwa winjane mogokum jotelo manoloso toka masira makamano no setimore kama nyamburko mago maga jachunga malaro komod bura mama Malava Seth Panyako achiel kum nyamburko mage ne otiae mach. Wawinjane kaka negiloso monde. Naitwa Elfas Mbiaga Mkwami. Mimi mkaji hapo hivi Manyonje. Na mambo yenye tumefanyia leo hata si hatujafurahia hata kidogo. Wenzetu tulikuwa natoka nyumbani kuja kupiga kura, tukidhani ni kura ya amani, kumbe ilikuwa kura ya vita. Tafadhali tunaomba serikali, kama serikali iko karibu, iangalie hii mambo kabisa. Hapo vijana wenye wanafaa bunduki, kuna wale hata wanakuja na mampini, si hatuwajui. Mpaka mwenyewe kiongozi mwenyewe amefalia, lakini tunamjua. Awachane na hii kura ni ya Malava. Hii kura yuko Mumias. Nilikuwa natoka polling station kupiga kura. Nimeshapika. Kitoko nimeona msafara ya magari ambaye kidogo kuuliza hata na hii ni kani. Nikapata ni mheshimiwa Napi na Bwera. Alikuja na magari mbili. Akiwa na ndani ni sasa mimi tu niliona mabunduki, hiyo naamini ni maskari. Ndio walikuwa na mabunduki.
Yeye mwenyewe pia alikuwa na bunduki. Amevaa jacket lakini bunduki iko ndani. Maaskari walikuwa nao, mmoja alikuwa na pistol iko hapa na jacket kubwa, bunduki kubwa ndani. Sasa kitoko za ile tuko kwa barabara pale, tumeona msafara mwingine inafika. Kumbe ilikuwa ya mheshimiwa Eugene Wamalwa. Sasa kufika kauliza watu wamechaa hapa, ni nini inafanyika? Akaambia kuna mheshimiwa na pia amekuwa hapa, na vile hao nao waliona wakapendua magari yao wakapeleka kwa poma nyingine pale hivi. Sasa katika era la kati watu wa hiyo ni kawaida. Watu wakikutana wawili lazima itakuwa pale na rabisha kujua ni nini inafanyika, juu hii ni mrengo mwingine na hii ni mrengo mwingine. Hiyo harakati nini kumbe ni kama upande mmoja ilitafuta support, ambapo mimi kulingana na mimi naweza sema ni Napi alitafuta support ya kuondoa magari yake mali alikuwa ameingiza. Juu watu walikuwa ni kikundi kubwa ya magari mingi sana. Magari more than 10. Na wamekuja na mampini na bunduki. Mipini, mabunduki. Sasa katika harakati na Eugene Wamalwa walikuwa wamesimama kwa barabara. Hao walisuka tu na kuanza kupiga watu nini, na mtu mmoja tulimspot. Huyo ni jamaa kutoka Mumiasi huko. Ndiye alikuwa na hiyo kuni yenye ilikuja na kufamia hii kari yenye naungua ni ya mheshimiwa Eugene Wamalwa. Wakapika marisasi juu nini, watu wenye walikuwa watu. Sasa tumeokopa, si bunduki tunaokopa kidogo. Ndio mmoja mwenye kuni ile ilikuja nini kuwasha gari kibiriti na kuweka ndani. Walitoka kwa hiyo gari briefcase 2, sijui ni ilikuwa ni pesa ama ni nini sielewi, na wakawasha gari moto. Hiyo harakati ndio kidogo rabisa nini na magari. Sasa huyo mheshimiwa Napi kachukuliwa kutoka mahali zilikuwa zimeenda na hiyo watu msafara yenye ilikuja, na wakachukua wakatoka wakaenda. Anya kora mugejo magomo ko kuom jopiny e kar chung'od bura ma Malava ka koro gi lero kaka masira makamano notimore ma ochwe otia macha e nyamburko mano mane en achiel kuom nyamburko mano mag jala malaro kom od bura ma Malava kod otiko mar duond bura mar DAPK mano Seth Panyako. To gi thuolo ni motelo bende Seth Panyako noloso tok kane oseluto ombulu mare e kar chung'od bura ma Malava ka chiela kod jatend duond bura mar DAPK Eugene Wamalwa. Winjane kaka ne giloso motelo. Police, Matete police station said they had no vehicle. The vehicle had gone to Malava. When I called the county commandant, she told me she's intervening. The first one I called, she took it lightly. She didn't intervene. I wrote her message. She refused to receive my call. I wrote her message, then she called back. I asked her, I'm just calling you to report that I'm under attack, and you disconnect my call. Then we left, of course. We had to find a way out. But I can assure you that a person who attacks your driver, your personal driver, injures him, is a person who is coming after your life. I have no drivers speaking today. My driver has been grievously injured. I have many of my employees who work at the hotel. 10 so far we have seen. One is still in theater as we talk. They have been grievously injured. One of the victims of this attack had his intestines actually torn out. As we left Webuye Sub-County Hospital, he was in theater, and he's not out of danger yet. Would want to request you that you accompany us there, and we also would like you as the media, as our key partners, free media being the cornerstone of our democracy, to know that our democracy is facing its darkest hour of peril. And you, the media, can actually defend our democracy by exposing all electoral malpractices. One of those under Article 81 of our Constitution that undermines free and fair elections is violence. The other malpractice is, of course, voter bribery. And the third, which is a tool that this regime is employing, is ballot stuffing. We did realize yesterday that we had quite a number of ballots that are unaccounted for, because the serialization
of the over 800,000 ballots printed in Greece was tampered with. They did not allow us as participants in this electoral process to inspect and to verify these ballots, which was a grievous omission by IEBC. And we do know that the serialization has quite a number that are unaccounted for in terms of ballots. These ballots, 10,000 have been imported into Malava constituency. We are aware another 10,000 has been imported to Magarini, and 15,000 has been imported into Mbeere North. The tool of violence, the violence visited on our candidate directly, is meant to create the environment, conducive environment for voter staffing and voter suppression. We want to urge all our supporters across the country, from Magarini to Mbeere to Malava, to come out. The only way we can defeat this system is by coming out in large numbers. We have over 90,000 registered voters in Malava. So even if they cast 10,000 ballots that are not for the people of Malava, and the people of Malava come out in large numbers, we shall overwhelm them. Nyakwara Mugejuanga mano jatend duond bura mar DAPK Eugene Wamalwa kachiel koda jalar komod bura Mama Lava jalar komod bura Mama Lava kod otiko mar DAPK Seth Panyako kakoro negi loso kata giwacho gigo mane otimore odiochieng' ma kawuono e kinde ma jopiny wuok oko mar luto ombulu. Gigo ma wang'eyo ni e pacho kae pok waneno ahinya e kinde ma iluto ombulu. Odiochienge mathoth kata odiochienge mag luto ombulu e kinde mokalo chien wang'eyo ni en odiochieng' mabedoga mar kwe ahinya. Kata kamano odiochieng' ma kawuono waseneno ka tulo owuoka kata wanyalo wacho ni hinyruok mag ji osebede gwenge mopogore opogore. Oscar Omondi jalony weche mag siasa ka duoke twak. Nyalo bedo nang'o matimore e kar chung' od bura ma Malava? Iwinjo kanyo ka Seth Panyako kachiel kod Eugene Wamalwa bende giwacho kaka ne omonjgi, hinyruok ne obedo. Kopogore kod mano wantiere kod kar chung' od bura ma Kasipul, Mbeere North kachiel kod Magarini. Wanyalo wacho ni magi kuonde ma rakruok mapek ahinya nitiere e kind sirikal kod kweth mapingo piny owacho. Ang'o momiyo rakruok ma kamae waneno ahinya? Hie ang'o milaro? To nyalo bedo ni duoko mag yiero ni ma adundo ma odiochieng' ma kawuono nyalo loso kit siasa ma biro bedo kagore pacho kae higa mar 2027 koso? Piche mineno kikelogo ok opogore kod piche ma Mogadishu. Bende ok opogore kod piche ma Haiti. To mane kaka kikelo piche ka mag 207 post-election violence. Mage pichego pogruok onge. Number 1, sama nene mbai giri nendiko katiba. No wach manyalo somo ni gimoro ka. The specific rule vary by county but general. To wacho ni using government resources for political purposes or taking an active part in political campaigns, government employees okonego tim kamano. Nikech ne wachopo kae to gini wacho ni wadhi bedo gi to prevent conflict of interest. Daniel wacho ni kamwachope ni jatelo mar PS Raymond Omolo, for example, sani koro onego bed ni ene makoro ochung' malo gi Murkomen because they're in charge of security. To kapo ni nene gi involve themselves in campaigns, there's a problem. Kane giketo tiendgi e campaign mano nyiso ni ne gise choose side. To ang'e no kowinjo be ni giyiengore e duond bura moro amora kata wechego mag campaign. Chieng' maneno ka Kindiki odhi Kasipul ka dhi campaign, an aneno okay, Kindiki is okay. But the PS National Security was not supposed to be there. No konego bedi nikech ne wadhi chopo ka. Kamwa chopeni ema ng'isi ni jok nonego bed bedo band kande. Samoro ok nyal bedo band nikech kaka seche moko sirikal oyiengre kod giting'e ni kama ochopeni gima wawacho ni mondo kik wawang' pinywa. To kaka wachako kama eni, aneno social media kato ji wacho ni magi gin warm up mag 2027. Iwinjo ni 207 manene piny owang' chande. Ng'ama nobiro buthegowa e lweny cha, 1,300 nene olalo ngimagi. Ng'ama nothegowa, rest in peace, Kofi Annan. Ting'e gima timore
ni Kofi Annan be no kuthegowa ng'ama nothegowa mang'eny ne en Raila Odinga. Noyudo kar kod journalist moko to ne gipenja ni ma France 24 to gipenja nang'o madhi tim. Then said Raila Odinga will have to compromise. One dialogue, one handshake, one grand coalition, one winjruok nyocha tho. Sani adbed ni gitimre to Raila pod ngima, labda kata dosekwero state, dosekwero nyaka opposition, we are going too far. To koro ing'e ni wuon gi cha onge, wuon dialogue cha onge ga. What happened in 2007? Any Kofi Annan nobiro on agenda 4. 4 agendas. Magland reforms, institutional reforms. Agenda mokwongo ne en mondo ji owe lweny, mondo ji chak wuoyo. Nodhi band forest, to dhi Kariobangi, to dhi Kondele, to dhi kure ni stop the direct conflict first. Agenda number 2 en ni koro watim electoral reforms. Manene owacho ni mondo kelo waki and what have you. To wa reform nyaka police, manonego ji mang'eny process no, watim reforms go. Agenda number 3 en land ne nitiere kaka ji nogore mang'eny weche mag land. Mano bende onego bed ni timo reforms. Mano oket ndungu commission mondo rang gik moko kamano. Moro cha noket nyaka waki commission mondo rang jok man kod highest responsibility mokelo lweny ni. Moket waki commission chande. Agenda number 4 ne en Kofi Annan no wuotho boyro ni ng'ama youth ne nyalo mi siling 50, siling 100 to timo mafundo belagi. Kae koro baka mindo kiwachogi. Sani ko mochope ok ni yudhe makuri tiyogo. Ng'ama ohinyre kae en Opondo Kaluma, a member of parliament. Ng'ama ohinyre oting'o bunda Ken Burundi Nabwera, a member of parliament. Jok are involved now are the leaders themselves. Makoro gi kao lweny elwetgi gin giwegi koro. We moro ma itiyo kod kijande cha. Wachopo kamarach. Kora agenda 4 no wachi ni mondo wa make sure ni gino ni youth unemployment wa deal go. Asa wacho ka kendo chieng' moro ben wago kodi mpaka kae. If you don't declare youth unemployment a national disaster. To gumadhi team 27 oken gima pera ahinya. Jowagi kumadieri wanonyalo bet kae ka wago mbaka to wayude gimoro stim ko kunde mwatiye. Jogi onge kaka ginyalo yudo gima gichamo 2 meals because they don't have. Kimiye siling 200 ni 200 ni amiyi to mana kisego ng'ane kikawe. Ok miyi kaka pokidhi. Ing'isi ni chulo siling 1,000 lakini 500 imiyi sani tidhi tigo ng'ane kisego ng'ane eka wachuli modong'. Ang' nogo ng'ano nikech en seche moko ng'ama nigi nyithindo to tin kech be kae njaga be imigi kong'o be imigi kore ni gima tek. Gimoro kae wadwa bende wacho kae wach mar ni ng'ato ok nyalo loko pache sani. Daniel, in nidhi yiero jogi dhi loko pache kapok oromo sa 11. Ang'o manyalo kelo lokruok mar paro makama to kisera mar ombulu serum? Gima timore gi siasa wang'isi. Ntiere strongholds ni kama ok to elections bilagi ibro yudo ni ng'eny jok man Kasepol ok ohero ng'ama iluongo Naroko, to ok gihero Boyd Were, to ok gihero jo MD Chika, onge ng'ama gihero kanyo. The population of undecided ka jok mapok decide ng'eny yiero bilano koro gidhi machung' e the polling station nan ng'ama omiya gimore ma ang' na gochni to wang'isi nyamera Joyce Jaluo waka. Jaluo most of the time are very honest people. Anna said the 2022 I contest against Senator Oburu for Siaya senatorial seat. Gima timore ni joka dhingi sinia Oscar Vito lernde lakini ng'ane osemiya gimoro. Koro wawe bolne in bende next time podetin abro boloni. Our people are very very honest. Gibro ng'isi ni awa nyathina nyoro nyodong nyon tire kanya kwara nyoko di school. To Daniel ema nyoro nyobiro bo miya siling 1,000 kae. Koro nyalo ko nyathi sikul. Koro akwaya abro bolo ni we kinya bolo ni Daniel. Those heavy presence kicho kang'eyo ni chama mar ODM. Is it part of government or an opposition party? To joma hinyre mang'eny e yiero e Africa mzima. Gin opposition parties because gin gionge resource. Tino ka koro ODM kaka ncha timu rallies magete. All the first time
Nyaka kala Raila ne timo parties mag ODM, rallies mag ODM. To ji nok rwakre ka jincho rwakre maen. Ting'e rwakruok cha mokwongo joma biri rally korwakre. Ng'eni law ma ng'ato rwako cha ne karibu $600. Kofia cha ben karibu $400. Kodi ng'eni rwako ng'ani mokwongo $1,000 mondi. Kapok kiwacho kode. Then banners muket gi billboard gango gi pesa me pigo ipogo nyaka sama koro yiero dhi mbele. Anno ka jindiko ka social media and voter bribery is heavy everywhere. Pesa kuri poga. Aseng'isi ni kawaendelea kamano to be jopiny gimwadhi end up go gini apart from lweny gi kango chopo godhiambo kobro wuoyo tibro yudo nogunja ng'amoyombo labdo yombo kura 10,000 to ng'amoluwe kura kata 6,000. That means 16,000. To nyalo bedo ne ang'o matimore yiena mar mondo mi bende arwake Shele to nyalo bedo ne ang'o matimore nikech adiera ka wang'eyo e kinde ma ibagoga kata yiero maduong' mano moriwo kombe mopogore mano nyaka kom 10 piny Kenya to enoga ka jopiny wuok oko karomre margi to giwuok oko gi luto ombulu kawuono e kinde mano loso kata kod jofwambo magwa e gwenge mopogore tineno ka kwan matin kende mag oganda mowuok oko kar chung'o bura ma jo piny matin kende mosewuok Kasepola Kariobangi North ka achiel kod kata Malava ji matin mosewuok oko to Malava bende winjo ni sani koro ji oluor kata wuok kalure kod tulo matin kata koko matin mosewuok kon nyalo bedo nang'o momiyo jopiny okuoga ahinya te luto ombulu e yiero madundo ma odichi makawuono IEBC obago. Erokamano Joyce, momiyo nachako wacho ni gima botimore mbele ka bo bedo gimiluongo ni voter apathy. Onyiso ni jopiny bo wacho ni kare ka en mani ka dhi tibo chadha gi beti kata ibo wang' mtoka to afadhali abede odamos. To the danger kata luoro mar bedo kamano bo bedo ni ng'amo bede telo cha ok bi bedo gi legitimacy kata ok bi bedo ni en gi yie koa kuom jopiny monego bed ni yiere. Koro ok en gima ber ka waketo ne jopiny luoro mamono gi dhi mondo gigo ombulu. To ere kaka wachopo e bedo gi voter apathy? Aparo ni kuom adieri samoro jotelo oloko weche mag ombulu about their egos kata about themselves ma wigi owil ni exercises kaka mag yiero gi kata telo ere enang'o en point mane midwaro mondo ibed go jatelo en nikech in mit ni iluongi ni mheshimiwa koso nikech you want to serve the people nikech telo kata leadership is about service en ni idwa chung' mondo itine jopiny. Taparo ni election cycles wa gwengwa koni kata Kenya ka wasechopo kama koro telo we will ni point matelo cha en about service. Nitie pinje ma wanyang'iyo pinje ma oko ma bedo mjumbe kata bedo jatelo ok en ohala ma profitable. In fact idhi kata nikech ing'am yiero weche mag legislation, representation gi oversight. Mori komi ni nitie bill walosuru budget to mitni kabisa ni som budget chati was ni kadwa pango kama it is a calling mane egine nini mane at the point of dwaro bedo ni tem siasa nyocha ka nane piny ma Ethiopia to puonjora gimoro manakia. Ethiopia ng'ama mjumbe ok en ng'at michulo ni chulo pesa mang'eny ni koro nigi mtokni mang'eny ni nigi pesa mang'eny nang'o ng'ama dhi yudore ni en mjumbe kata en ng'ama ohero tich ma mjumbe nigo bed ni timo. Gwengwa kae to kanya blame jotelo ahinya wambe nyaka waket ni wambe waket blame kaka wan oganda nikech kaka watimo siasa waketo ni siasa en gimoro ma en ohala ma very expensive mondo idonje to ng'ato kosetiyo gi pesa mang'eny mondo donj cha gimokwongo modwa timo ni odwa duoko pesa manotiyo go e weche mag campaign. Koro ineno ka wahinyore wate miyo samoro wayiero jok ma oko ningo bed ni wayiero to kendo ka gisechopo telo kacha gimbe ok giti ne jopiny gidhi to ging'iyo agenda gimoko. Koro kanya siemo wang' achiel tawe moro to kaduoko penjo mani penjo ka waketo koko mang'eny kaka ma waneno gi to 2027 ji dhi bedo gi voter apathy. Ji bo wacho ni an kaka ana Migori abo wacho ni to kara ere aja mondo awuog Migori kata nago kura nikech mokwongo ngimana anya dhi na wuotho kumoro ibogoya kata wan Migori ng'eni walawo ga ji hours inyalawi 1 hour inyalawi 3 hours ibo lawi to ka ok olawi kata igo mano mbuchi cha intie gi luoro moro kanyo ni ibo kwal koro onge aja yani nitie joma no se decide ni ng'ama dhi yudo kombego ma in kata dhi duondi cha
ok en duol mamata. To kawatimo kamano kata ka waendelea kamae wabo bedo ni in jatelo to ng'ama itelne malong'o onge nikech ng'ama dwa winji onge. Koro onego waket kwe kendo wadoga ni chien matin wang'i ni exercise mar go kura ni ere gimomiyo waketo exercise mar go kura nikech ka dwaro nitie pinje moko mang'eny ok waneno kata Museveni bathe kama keto osiepe imiyo gi tiketo be ji dhi adhiya oketo gi e parliament. Kenya wan mbele moingo mano. Wawe thuolo ne jopiny gi kwe mondo giyier jotelo ma gidwaro. Kik wakete kora ahinya. Telo en gima onego bed ni itimo nikech ing'e ni itime ne jopiny. To telo ni be kata go kura ni en iusa sera ni. Telo maber gi kizungu wacho ni telo maber en telo ma it is servant leadership. En gima ibiro ti uso sera ni tiwe japiny biro to decide. Ok en authority. Ni koro ane mana duong' moingi kata an mang'e gocho moingi mano ok en telo maber. Koro kik wabuog jopiny mondo jopiny oluor mondo kik gibi gigo kura. To ranyisi mogik manya nyisi Joyce natemo ng'iyo koko manowuok higa mokadho. An achiel kuom rowerni manodhi e ng'anyo. To nitie statistic moro manahero, kwan moro mane omiyo yawo wang'a kabisa. Nikech nitie kwan mar joma nokogo kura 2022. Kwan cha king'iyo tipime gi joma nogo kura ne ker ma wan go sani gi joma nogo kura ne baba Raila Amolo Odinga. Iboyudo ni kwan ma joma nokogo kura cha ni malo. Koro nyiso ni ne nitie joma ng'eny manokogo kura koni kata kocha. Omiyo tungni kanowuok nok gidwa winjo ng'ata ng'ata. Ok gidwa winjo government, bok gidwa winjo opposition nikech gin e diere kanyo. To meaning ni jogi kokikawo gi miketo gi mosi ket gi kwe mondo gigo kura. Ineno ka ginyalo biro ma gichend kendo. Koro in kata kidwa telo kumoro usa sera ni mondo ji obi mang'eny kaka nyalore mondo goni kura. Mano bo miyi that legitimacy. Makata ka gik moko tek tinya bet giwach ni nuyiera. Nuyiera mondo abede kom ka. Omiyo kata ka kwero gima timore to wabeduru gi kwe kama kamata. Otherwise ibo wene jotelogo giyierre kendgi gine ni ng'at makoro gidwa lead nikech inyanego jite to ang' nidong' gi ng'a midwa telo ne kisenego jite e constituency kata e ward ni. Nje gibida medos to mana mapiyo piyo. To report mara yudo ka ni Ugunja social Ugunja hall kama nigi 1,500 voters. So far from morning 120 have voted. Jimatina ahinya. This is less than 10%. Matinde ni jopiny ok wuok kata oko luto ombulu. I mean, asebedo ka nuoye mang'eny. I sound like a broken record. Wadhi bedo gi voter apathy. Koket kora ahinya, jo system oketo korgi ahinya makoro giloko madhap gi gin giwuon gi egos gi. To jopiny bo wacho ni aisulu, an we abed na mos e oda mos, kika participate. Kameda kendo ne Ugunja town. Business as usual. Dukete oyao. Mtokni ringo. Joboda timo gi. There's no indication. Yalo bedo ni giseng'iyo kod election madhi mbele kanyo. Gisebedo kod ng'iyo ni gisebedo maonge jaod bura. Koso nyalo bedo ni interest mar luto ombulu ema jopiny onge godo. Japan is losing faith in politicians and leadership. Like for example, Ugunja osebedo over 1 year ka onge mjumbe. To bursaries ma mjumbe nego beni miyo gi through NGCDF gisebedo ka giyudo. Koro ginetie bedo gi mjumbe. Omiyo aparo ni ginyalo wacho ni onge tiende dhi. Samoro be gineno ni ng'ama ne wadwaro ok omi. Mana ka Shilo wacho ni 2022 ne wan gi voter apathy. Gimomiyo ne wabedo gi voter apathy mostly ni Luo Nyanza. ODM notimo luongo ni notimo yiero welo margi e yo moko winjore. Koro thoth ji mang'eny manitiere gi candidates gi noko dhi e ballot IBC. And then nitiere kaka ne giwuoyo seche mane dhi go kura ne joma nochungi independent. Koro jok mane ohero jogegi nowacho ni aisuru ng'ata onge ballot onge tiende mondo adhiyo. To gik mosebedo ka timore gi waneno gi kam news donjo ka koni gi koni. Gik mosetimore Malava awinjo ni nyaka Nyimbich ni oko ne wach by election ma mjumbe midhi yier ni odhi mana tiyo for 1 year 8 months. Pesa ma mjumbe dhi chamo for 1 year 8 months is not even equivalent gi gima jogi oketo e yiero ni.
Koro in kaka japinyo nengi penji ni ang'o momiyo these people spend a lot of resources in a 1 year 8 months job. How will they recover their money? Gimoro kendo matimore ka. Oscar nowacho ni sani jotelo mor ni jotelo gore kigen. Oscar jotelo ok gore kigen. Jatelo manipulate mind mar japiny modhier. To jopiny go ema gichoro. Ineno ko ogo Kaluma lero Kasipul. Onge jatelo mogo e lero. Vijende mogo e lero. To vijende gi ogo e lero nekech jatelo moro noorogi. Nekech wan jotelo nitie mabiro kawacho na jatelo Joyce anaja siasa. Koro nitie jatelo modhi otiyo gi jomatindo kawa promise gi ngima maber. Osenyisi ni an ng'e ni kiyiera kacha to ngima ni dhi lokore. Koro youth mochando cha koneno ni in Joyce ne michung' mbele ne michung' mbele jatende mose promise ngima maber cha to kalo kodi. Mane gima timore. Iyudo ka MP promise jopiny ngima maber. While we know so well ni tij MP and legislation and oversight and budgeting. Pesa ma MP yudo through his office, which en ok oyiene kata manage, nitiere committee mar NGCDF ma manage CDF. En pesa mobedo prescribe maber ni otiyo tijni to timo ma ogero skunde, ochulo ni nyithindo fees, ogero kar rito security, yeah? Security, kar chief and the rest. In jatelo sekoni na dhi mingi mama maber, odwa dhi mingi mama maber kowuok kanye. To ngima maber ni o promise ji te. In a constituency kawuono kaka for example I'm so much interested in Kasipul nekech owuok e county na anasebedo kama new county koro I'm interested e Kasipul kanyo. Kasipul negi 67,000 voters. Asebira promise ni ana dhi loko ngimani kuyiera. 67,000 voters. Ng'ani ok en governor. Ng'ama nyalo loko ngima jopiny en governor. Nikech governor ema nitiere gi development fund monyalo biro moger godo factory kamoro mondike vijana. Governor ema nitiere gi fund monyalo biro mondo empower godo jopur, jonamka, jomak rech, mine magoya swekra and the rest. Mujumbe onge find machalo kamano. Kori penjo ni tang'o miyo gini wamanye ka ngima rumo kiny. Nyaka wayude, mako kwa yude to ji nyaka tho athoya. Atemo wacho ni joluo kawuono by elections matimore Luo. An achako go kura higa mar 2007 to by election machalo gi matimore kawuono ni pok aneno. Oliet kabisa. To gima nyalo wacho ni Luo Nyanza gima timore kawuono en supremacy battle. Oliet to jopiny bendo kuogo ko luto mbolo. To but nitie supremacy battle nekech nyaka ne baba wewa sani koro yawuoyi gi mene wuok oko. Gidwa pimore ngufugi. Ni mondo jopiny one ni ane mategno Luo land ka. Seneno ka giwuotho to gikawo microphone to giwacho ni ane maromo kawo kar baba. To koro ere kaka japiny dwa prove ni ene moro mokawo kar baba. Nekech candidate ne mano dwaro Ugunja cha oyier. Dongu neno ka nayombo candidate ng'ane. Donge koro ane maromo. Kidhi Kasipul dongi neno ka candidate na mana dware emokawo. Mar ng'ane oyombi. Dongi neno ka koro an maromo kawo kar baba. Lakini ana kwayo jopiny ni mondo gibed joma ng'iyo mbele. Gibed joma pachgi ochiewo. Ging'e ni josiasa tiyo mana kodgi. At the end of the day josiasa kose yudo gini. To bodok mana ka chiende enjoy gi chiege gi nyithinde. Ini dok mana thagruok ni cha. Koro wabeduru joma ng'iyo mbele, wabeduru joma riek, watimuru election gi peace. At the end of the day kawuono wadhi ng'eyo ni oyier ng'a. To odhi bedo mana ng'ata achiel kende midhi yier. To ng'ama oseyier to dhi bedo mjumbe mar ji te. Kaka sani thothu anto ana ja UDA, ana support William Ruto. To thothu joluo no ku support William Ruto. To donge sani endu enjoy. Wan kaka umabechwa William Ruto kelo maendeleo dipar ni yo mabe mano miye kura 100%. Wa enjoy nekech sani en rais momaka ng'owa, momako Kenya mangima. Koro kata mjumbe modhi oyier Ugunja, odhi bedo mjumbe mar ng'owa jo Ugunja te. Ka uchopo Sabasa dicha, onego be nomiyo nyithi Ugunja te. Ok oyier ni an Shila no yiera, en ma nyithinda miya ng'owa, amiyo basari. Omiyo jo Ugunja te. Koro wabeduru joma riek. This is just a competition
After competition, we shake hands and we smile. Kar chung'od bura ma Ugunja nitiere kod wards adek mano Sigom, Residindi kachiel kod Ugunja to jogo ombulu manitiere kuro en 60,114 to Daniel karwaki e twaka kata kaduoki e twaka wang'eyo ni e kinde mane Opiyo Wandayi oyombo bobedo jaod bura mano ma Ugunja noyombo kod kwan ombulu mathoth ahinya onyalo wacho ni maderom nus ombulu 30,000 kadhi malo kata kamano odiochieng' ma kawuono e kinde ma yiero dhi mbele ka wang'eyo ni nitiere kata kuonde chung'od bura moko ma wards moko e kar chung'od bura ma Ugunja ma jopiny matin kende emosewuok oko mar mondo mi lut ombulu jal mabro bedo ka yombo e yiero e kar chung'od bura ma Ugunja kachiel kod kuonde mamoko bende gibo chopo kata kiwango mar ombulu maket kod mago maga joma gikawo telo kowuok e kuom gino chopo kalure ni nyaka sani ok onyal wacho ni voter turnout nitiere malo kaka wasebedo kwanene kinde mokalo chien. Kaki wacho ni Opiyo Wandayi neno yier gi kura mang'eny. To sani kawuono mondo japiny owuog mondo odhi go kura ok ochuno niwach ing'e ni nyaka gidhi ndalo moko dhi tich. To kendo tulo mineno ma koro inyiso e TV ni kaka ne Olang' wacho ni miyo ji luoro mar wuok dhi go kura. Koro wabo neno voter apathy. Lakini gimaber ni kata ji ok mana ji kata 10,000 bogo kura mene ma bro yiero mbui to gima atemo kwedo I support Ker William Ruto lakini nichotimo gimarach sani e piny mar sani gi economy mwantie ni kidwaro kantiere vacancy mowuok mar minister kata mar CS ok ochuno ni idhi na iyiero ng'ama jopiny oyiero matiyo wach katibu bende wacho ni joma tiyo cabinet ministers ok onego gibed josiasa en tinde giloko gini tinde gidwaro ni josiasa mobed e cabinet lakini ndelo mane oloso katiba ni wadwaro ni ministers obed technocrats koro ang'o monono chuno Ker Ruto ni en Wandayi moneno no manyalo bet minister ma energy ong'iyo piny luo nwang'o onge ng'ama nyalo tiyo tijno don kata Nashelia nyalo tiyo negiloso broad base donge mawacho to bende koloso broad base ang'ma ne mone kata kawo kata Nyaro Odinga kata Rosemary Odinga kata mana to Kate kanyo koro gima wacho en sani kata kigeo bende the same mistake ne notimo mbele Rukus nene of course noyiere gi DP lakini Rukus was a very strong supporter mar Ker Ruto enosiepna very strong supporter nene kochuno ni Rukus ne mana kigol mondi miye tich nene nitie joma ng'eny mane nyalo miyo tijno koro kawuono kata ka debed no nyalo lose kom magine ilona Mbeere North to meno nyale because en otimo gimonene ok onego bed nochuno koro an owacho ni by election onego bed timo mana ka mbunge otho kata ka mbunge o resign to ko ni wach pende sani piny waonge pesa mang'eny miketho by election ni koneno ka pesa itiyo go mang'eny Ugunja itiyo go pesa mang'eny IBC itiyo go pesa onego bed ni waketo kata mana makonyo nyithindo monego bed ni dhi e school ok onego bed ni waste pesa mang'eny watimo go election each and every time elections Kenya the work here and very emotive mabende an kipenja ok onego bed ni watimo election every now and then iwinjoga election bed ni limit to gine kaka gine sheria dwaro koro amene kaka neno lakini bro na rumo bende bro rumo to bende gimoro mabro timore maduong' tije manya wacho ni gini kawuono ni bro bete lona gimo bro bete ranyisi moro maduong' nwach mendigo gina kombe 24 to onge gimoro mabro lokre mogine manyalo loko piny aneno kiyawo Pandora box Oscar kaito in nyandie election nego timbre mana ka mbunge otho to by election makasi pool timbre mana ka mbunge oneg iwija koro Elizabeth Tabitha akia ni gima jok mogoyo pondo Kalomagi ok ang'egi iwija lakini thurwa gumomigoyo politician wachopo kama koro ji o hate politician
Yes. We hate our leaders. Emo gogi. To osebedo kigogi left, right, and center. Because telo we ose will gigi maja pinyino ore kacha completely. Inge ni ndalo moko kantire lweny kamiluongo ni revolution in France. To Queen Antoinette nopenjo ni ang'o matimre momiyo ji revolt. To oduoke ni ji onge mkate emomiyo ni revolution. To wacho ni kapo ni gionge mkate ok gicham kek. Mano nyiso watiyoga gi mano mondo wang'is the level at which elite man malo kacha ok ong'eyo gima timre piny ni mondo gibed ni gikoso mkate kek no gin ok gichamga. Koro gima timre ni jok ma the attacks kata mna gima timre Ugunja kanyo osebedo ga attacks mang'eny. Gladys Wanga went, she was attacked. Kata mana a lot other leaders osebedo attacked kanyo. But ok gibed attacked gi jok mutigo kod ng'ato from my own research. Gibed attacked nikech ang'o? Nikech our people now hate their leaders. Sama giyiero Majengo, for example, in Nairobi, oyiero MCA, mowadgi, magidakgo, ma neighbor gi, is one of them. Then what the MC does, immediately because he the elected, okwongo dar. Then ochako wacho mok dhok manowacho kapok oyiere. Koro jogi feel ni you've left us alone. Ne in jatendwa ne wayieri kaka one of us. In wagoli ka jomoko choko ni nyaka pesa, in owadwa. Mak mana simbe wa kende. Address issues magwagi. Aya, wach mar ginene, wach mar voter apathy. Gima timre Ugunja chande. Iwinjo Tabitha ja UDA ma Homa Bay. If you get to beat your president, which is also my president, and President Mari Dirio, and President Mari UDA, Maokana member, to one and President Mara because the national president. You get me right? Gimade Timre, and I'm not professor in doom. If we continue with the voter apathy to target, or the broad-based government target, use the Luo nation to vote on their behalf, they have to work on the voter apathy. But if 70% of Luos don't come out to participate at 2027, then he's lost it. That is the question. Onego bed nigi tiyogo mondo gitem kabisa mondo jaluo chande o participate. Kechwago mbaka gi joluo ma Luo TV. To kapo ni jothurwa oko participate gini kawuono, boko participate a general election. That means ni arithmetic makata William Tragoye chande ok nyal donjo koro nikech there is voter apathy. To kodhi lose due to opposition. He will lose due to the voter apathy. Nikech, for example, ni kapo no compete ma ng'ang'e ko compete gi Mount Kenya ka. Joka to igewang. Joka nyalo wuok karobgi. Nikech each one, and most of the time joka ok gochi ga for, ok gochi ni ga ng'ato. Gigochi ga against. Kendo gibedo ga incited ni Raila obet kama koro uguo ko karombu udi magu idhi kaw. Ang'o wang'o be tim to gibedo threatened, then they come out in large numbers. Sani be gisebedo radicalized completely. Mose ng'isgi ni malienyu giku iketho giku dhi kethore. Wuoguru kar rombu. To joka ko wuok kar rombgi, then stronghold, ma suspected stronghold, ma gullible stronghold, mar William Ruto ma kami inheriting getting gimaji manyo and Erika ngama be inherit gine mar Jakom Raila Amolo Odinga, the vote base ma Jakom Raila Odinga. Number 2, ingeni nucha wawachoga luang ni Mount Kenya onge candidate. That was 1 year ago. Things have changed now. Sani kuru kendo ngama onge ga gineni presidential candidate en Luo Nyanza. Onge clear cut presidential candidate to bedu jokro ODM mane ODM members of parliament mawacho no kwanyal chungo a presidential candidate. But ngene kata sheria wacho kama ni if a political party ok bed no nyalo chungo presidential candidate in 2 consecutive elections, so it can be deregistered. Makata ngato ko dini wiper ni be registered. It can be registered because ki yaw political party onego bed ni nyalo tiyo mondo chung presidential candidate within the party
to give your members right to participate in a presidential vote. Nikech kakoro in party to kichung presidential candidate. Kaka in the US, I think it can be registered. Nikech koro voters members magi. You need one to go to presidential candidate man to policies magi. It is seen as if ikao political party mari monde tem go biashara moro to Kenya chungo go ngato. Koro every political party kata sa mipogo milungo ni political parties fund allocation. It is allocated based on how many votes did you garner at the presidential level. At the presidential level, mabende ODMs and any got problem that fund simply because in 2022 they had the biggest number of MPs, but they didn't have a presidential candidate at ODM in 2022. Raila Odinga no chungi gazi niyo. Kuro that election no participate neging a presidential candidate. This election again, if you go without a presidential candidate, that party can be registered, and only because somebody is not going to court. But the court, president party and party was the members of my party to wafi nego bedi registered nikeche okwanyal ga chungo presidential candidate. Maten ngat maya party no manyalo dhi chungo to donjone party no. Donjone party no. Because according to law nego bedi ichungo kombete. Especially presidential candidate. And manigin laws very lenga ditimo gik majitemo miangi sawa cha kokaini. Draft of the constitution no wacho ni ngama en kata PS kata CS okonego participate nikech ibro chopo kama koro in conflict of interest. Idwa ni dhika sipul kabondo mondi thegi joka ka joka gore in PS mar internal security to in bende no ne ni campaign ka koro joka ko trusty the other opposition people don't trust you. This is apana ino Kenya thego wa in biro kai bi campaign ngane. How do you come and address us as the PS or as the C